Ni aje wase Alberto Maisha States video ingine live. Nitoa Man Cave Talk Live. Tuko hapa Man Cave. Nimetry nikifanya nini leo? Niko try kuunganisha camera exactly the way it was last week juu nitro off. Niko na record concert a couple of days ago, so imekuwa a little bit different. Sijui kama inakaa setup inakaa the same ama a little bit different. But anyway, it is what it is. Fanya nini sasa kwa sababu imekuwa hivyo bana, niko na record kuna best yangu moja itwa Chef Jojo anaitwa Fanaka Nation budake Tamu Grill amelaunch book yake about rumba music, so alikuwa na launch hiyo book on Friday usiku, nikaenda kumrekodia, so nimerudi home yapata ndio makamera ziko off na try kuziseti, so kama setup inakaa a little bit different sahi ili ukarabatia last minute. Umeona sasa nimesema acha try to make everything work last minute hapa hivi. Time imechanganyika, tume move 1 hour mbele, so normally saa inafaa kuwa 12 but ni 1, so it's very confusing, so ndakuwa off for the next 1 week mpaka I think nini sleep irregulate juu saa inabidi niamke 3 instead of 4 in the job. Anyway, ndio story ya leo. TikTok naweza weka mbele hapa, mkae mbele ubani ile kuna kamera moja ni record hapa straight, so baadaye kama uko TikTok kuna misingizi live, come kwa Maisha States YouTube channel, enda kwa playlist naitwa Man Cave Talk. Man Cave Talk. Na kuna Man Cave Talk live. That's it. Mona, inaanzia hapo sasa. So kuna wase kadhaa hapo waliingia, kuna naona Clement ni ameingia. Tuko watu wangapi hapa? Tuko watu wawili tu. Sijui tuko wangapi? Tuko kama watu watatu. Mimi. Hakuna mtu mwingine, lakini sawa tu, tuendelea tu. Nimekaa mapema kidogo leo. Sijui time ya Kenya ni saa ngapi. Ndio hivyo, so nimerekodiza ma video kadhaa throughout. Nimekaa mkudu nini nikifaa kama a couple of imekuwa the whole night concert, imekuwa hivyo sasa, so tukasema hata nianze live leo. This is one of my oldest twin shirts by the way. Hii hapa inaitwa Twins ndio baseball team ya Minneapolis, inaitwa hivi Twins baseball. So juu season ya baseball inaanza soon, maybe in a couple of weeks, nimwache nivaa shirt iko na banga. Unajua Minnesota soka ndio hivi, everywhere in America by the way, when your team is playing hiyo weekend unavaa hiyo jersey, you feel proud of your team. So this is one of the best rendition ya Twins. Kiangalia nakaa hivyo, unaona Twins, alafu kuna badge hapa pia, ilikuwa one of the most original shape buy, ilikuwa Spain hadi ilikuwa kama so moja, unajua unabaya kwa zile kwa mall. Nimekuwa naye for I think maybe over 10 years. This thing is 10 years old, this shirt hapa ama 12 sijui, it's been a long time, so mama kuivaa leo basi. So without further ado, TikTok naona kuna watu wangapi wameingia, hata niweke ile na maswali kama kuna maswali. Wasa wamejoin tu, hiyo ndio kitu wamejoin. Alafu YouTube watu wameingia tu all of a sudden na maswali. Nda go through Guru channel. Mbona inaitwa Guru channel bana? Hiyo ni jina ngumu kupronounce bana. Niaje Guru channel. Kwa more creative, Guru channel. Hiyo ni jina ngumu, Guru channel. Digital investment, naona hapa hivi walikuwa wajaanza kuongea. Wanaongea stories zao hapa hivi. Alafu kuna Clement C nimesema niko ndani, ameingia sahi. Let's like and join. Vini umeingia sasa vizuri sasa. Let's like and live. Kuna wase si wengi bado tuko wase, nimeanza mapema kidogo leo, I think so. Time mix up kidogo. I'm sharing the link wase wa join to song. Okay, sasa hapo. Thanks bana Clement, thanks Albo, umeni keep on screen this week manze. Big up. Alafu nilikuwa nimechill house tour ya Arif wako. Ile house tour they post this week. I think. Jilikuwa watu wamemove in jana, I think so. Jana majuzi. So they post this week your house tour. Maybe. Unajua kitu ilikuwa funny, nilimake video asubuhi na nikidrop mtoi off, nikasema I was supposed to go home, nikienda home I won't get anything done. Nikaenda kwa best yangu kwa hawa yake, nimeenda huko the previous day ku clean snow. Yani nifanye tu ni clean driveway kuwe ile presentable enough, ndio the new tenants wakikuja wakuwe poa. Alafu ndio the next day wapate haiko clean. Nikaamkia huko the next day kapate iko poa. Nikampigia simu nikamwambia, the driveway is clear. Akaniambia, I want you to do me a favor. Favor? What? Can you go inside and make sure it's clean? Ala, na story nyingine.
Okay, okay, I'll do that then. Nikaingia ndani nikapata kuna mabox hazikuwa zimetupwa trash, kitu kaa hiyo. Nikazitoa nikaziweka kwa garage, nikampigia simu, hey, I just got the trash nini nini, oh man, they forgot to do that. Oh, so lingine sasa akaniambia do this. Um, nikanafua job after job after job. Kaniambia, can you go throw them in the trash? Kaniambia, ai, sijui kama nafanya hivyo sahi. I have to go run my things. Niko na fix truck yangu by the way. That day I had a day off. Niko na fix truck yangu. A week ago, like ile last Friday. See, Friday ingine. Niko na fix truck yangu. So since I'm going home, wacha nipitie place niko na do job inaitwa Boston Scientific. Niko hired na company moja inaitwa Pro Staff. So what happens ni walinifire. I got fired by the way. I was fired juu nilipark gari yangu kwa visitors parking. Do you know why? Nilikam shift inaanza 6 to 12 to 6 to 2, alafu nyingine 2 to 10, alafu 10 to 6. Round the clock ni kama ki medical assembly plant au make ma catheters. Kuna sana dujubu kwa mpaka sahi by the way. Boston Scientific. Iko hapo place inaitwa Weaver Lake, Minnesota, Maple Grove. Niko na since niko hapa, wacha niwashe mali kuna do job. So kudrive, bahati mbaya kamera yangu ile ilikuwa mbele, ina record ile vertical. So nikaharibu hiyo video technically. I tried to rescue it, haiku make sense anymore. Inakaa poa kwa cell phone, but nyinyi wasema mjui. So I have to do this video again. Nikaenda kufix track yangu the whole day, nikachukua some microphones ilikuwa DJI, kama hii DJI, microphones ile ×2 pair. That's how my day went. So ikakuwa tu yani, man, I just spent the whole day doing other people's stuff and my stuff. It was very tired. Last week on Friday, wacha hii Friday ile ingine ilikuwa hivyo sasa. So ndio video zimechelewa. Lazima ni edit video by the way. Mu edit video zangu. So ile kuongeza nimerudi job full time last week. So nimekuwa hard sana ku do anything. So Duke of 10. House tour is coming next week. Maybe Monday or Wednesday or Friday. One of those days. They post. They edit leo usiku. Sasa. So without further ado, hiyo ndio story ilikuwa hiyo story ya Duke of 10 house tour. Sijui kama I'm supposed to do it. I'll just do it anyway. Kusema put down the video naiweka down. Sasa niangalie TikTok ikianza kulikuwa na anything hapa hivi na kama. Hiyo session inaitwa Q&A, ni Q&A tu. Kama una channel yangu, una maswali, unauliza maswali. Kama wewe ni mgeni, kama unataka kuhate, everybody is welcome, naona. Niko from Germany, Kiki 001. Karibu Kiki bana, nakuona karibu. Is it possible to come on green card without having family in the US? Wait, nani BN? Yeah. Lazima tu kuwe na host, utafute host. Mtu atakuhost kwa sababu you need to have a physical address na green card, physical address. Ile excuse me. Nimewasha hii kweli? Man, nimesahau kuwasha air purifier. Iko on sahi. Yeah, nimesahau kuwasha air purifier. Mwaga very sensitive na hiyo pollen na dust. So kuna kitu itonga air purifier iko hapa by the way. Sijui kama understand how it works. Look it up, air purifier. Unaweza kama lazima uko na physical address ya green card. Kama uko na green card, physical address. Even mimi nikamingia hapa by the way. Naona. BN umeshambu hapa na Josh amesema yes. Kuna wase hapa hivyo kwa proactive. Like that. I like that. Hey, can you host someone? Josh, unfortunately siwezi host mtu. You will expire by the way. It'll expire. Mimi as much as I look young, mimi ni buda, niko na watu 4 kids in my house. It's full, completely full. Siwezi host mtu kabisa. Alafu kuna age group yao ni different, so everybody has their own needs. Hatuwezi kuwa na the least, the only time the host mtu from now, maybe naweza sema maybe 6 years from now ndio host mtu kanda kwa live. But at least if you know naweza kusaidia kama unajua mtu tunaweza kulink na mtu fulani. Juu kama na green card, kama uko na green card, don't say can you host somebody na una green card. You're wasting people's time. If you don't have a green card, can you host me? You're wasting your time. Do get the green card first, alafu sema can you host me? Kuhost ni kazi ngumu. You're asking me to take over your responsibility for 2 to 6 months while you're here. Nikulipia chakula, that's a lot of work, naona. Na sahi juu tuna 1 year old, the youngest ni 1 year old. So mama yake hata iko home. My wife ako stay at home mom sahi. She's raising the little child. There's no other kind of stranger kwa hao. Absolutely. Hata sikudanganyi. I'm just being honest. A couple of years ago, nimehost wase wengi sana by the way before. Then I think nimeacha kuhost 5 years ago. My kids started getting older. So hiyo kuna needs zao. Everybody has their own needs. Mmoja anapenda kucheza game, mwingine anapenda kufanya hivi, anapenda piano. So it's kind of hard to host mtu I'm not related to. Mona.
No offense, hakuna kitu ati ubaya offense. I would love to host people, lakini kuna programs out there that can help you. Unaweza host watu, program mob tena ziko available. So ndio hivyo bana. So nini ingine, nimeenda wapi? Turudi kwa YouTube nani? Oh, wanasalimiana tu hapa YouTube. Nataka kuskip questions zibaki nyuma sana. Oh, wanasalimiana bado. Guru Channel, how are you? Always nice to hear from you. Kamau Kibor. Thank you Kamau. Alafu kuna hata nimefanya kuacha game ya Man U. Wewe msee, wacha mchezo. Endo watch Man U. You watch kwa peripheral. Ile macho moja iko live hivi. Alafu ingine inaangalia ball huko. Kajicho. Anyway, I'm not so big in sports. Navatu shati because I do video, so I have to look a little bit different every week, I think. So navashati, I'll try ni mix and match. During the live. When the lights up, I have to look good. So navanga shati ile iko available. That's why. Kama leo nimevaa twins. Ndio hivyo basi. So maze Josh mse wangu, si ati kuhost. Kuhost ni job. Unaona? Ukisema kama asemaje, I'm here on TikTok. Oh, Jim Obina, I'm here on TikTok, Albo. How are you? Good. Nakuona, Jim. Okay, cool. Hey, can you host somebody? Co-host is a big deal, by the way. Don't take it for granted. It's a big deal. I've done it. I've hosted my whole family. My mom, my dad, my sister, my brother. They're gonna spend at least 1,500 to 2,000 every month extra on everything. No. Alafu tena ikakuwa tena ni very bad experience juu wanagombana kila siku, wana fight, sees na wife, mother na mbuyu. So kasema if my family, immediate family, wana argue na wife, it's like I'm creating a toxic environment on purpose. So wife akaniambia, next time before you host somebody, even if it's your family, you have to let me know. Nikamwambia, okay. Ile kukua ile stubborn, nikasema I don't care, I'll do it again. But you know what's gonna happen. I'll lose my points. So for me to get some point, okay, I'll consult you as the shareholder of this house, 49%. That's not 49, sir. You get some 51. What depends on affirmation. As a human being, you like it when people like you. No. When you're a likable person, people will like you. Everybody wants that. No. Kila mtu penda attention. So it's part of being a human being. So nikamwambia sawa, next time before I host anybody, consult first. Make sure you're okay with it. If you're okay with it, then we'll proceed and host somebody. Lakini kuhost ni big deal. Don't ever take it for granted. Msaki kuhost, niongea a couple of videos back. Yani, be on your best behavior. Ukienda kuhostiwa. Sababu ni temporary, si permanent, by the way. You'll just do it for a few days, a few months, a few 6 months, whatever, then you'll move out. Mimi nikana kuzo 18 months. Everything she says, hopefully, according to my perspective, I was trying my best to meet expectation. She never kicked me out. Nile, I had to move on, Junior, tracking. Nika move on, sasa. I was fired first from another job. By the way, my first 2 or 3 years in America, Nika fired so many times. Man. I think because my mind was so set. I don't know what happened. I can't speak for myself. Self-examination. Maybe the problem was me. Maybe my problem was me. I was not living on my dream. Kama niko na deficit. I came to America, I'm supposed to be rich. Why am I still broke? Maybe ilikuwa mimi. Honestly speaking, it's good to be honest sometimes. You might think that problem ni kila mtu, everybody else has a problem except me. But before you do it, you're like, oh, I'm the problem. Woo, I didn't know that. Exactly. So somebody else has to look from outside looking in, atakwambia the actual problem. Sababu kila mtu, by the way, if you look at self-reflect from in looking outwards, you're perfect. You're just a perfect human being. Like a perfection being. So I'm just kidding. See it in the meme, some two example expression. You think of yourself as perfect. You don't do anything wrong. You'll never hurt a fly. We'll breathe hewa enough to malizianga kila mtu hewa. Una breathe tu hewa enough hapa. Ask the next guy. Oh, total jackass. 100%. So you have to be really careful. I tried my best nikihostiwa. Nikana kuzua nimwambia fanya hivi. Nimeshaanza kupata job. What are your bills, monthly bills, utilities? Niambie rent, niambie stima ni how much, maji ni how much, anything unalipa ile upkeep ya nyumba, just let me know. Food is jolly, food I can handle it. I'm on my own.
lakini niambie rent. Akaniambia rent ndio this much, alafu nalipanga stima this much, niko na cable. So unawatchingi TV? TV si free, kuna cable, tunalipia cable. Sasa sawa. Nikamwambia okay, how much is it? Suppose aliniambia ni $1,000. Nikasema half of it, nipatie half. Nikasema well, iwezi kuwa half exactly juu kuna bills na variation. Ya cable ni consistent but unaweza increase. Nikamshow sasa sawa, niambie tu every month ni update the figure I need to give you, na kuandikia check immediately, even if I don't have the money. By the way, sometimes kana mwandikia check on Friday alafu nalipo on Monday, so because end month ni on Monday, akona check already and I deposit na inaingiana na story inaisha hivyo, we move on. So unless nimuulize hey, how was it when ukini host, was I a terrible itongaje host being host, sijui jina ni gani, kizungu imepotea. Or was I a good yeah, that's the thing. So lazima ukuwe on your best behavior, yani make them feel comfortable around you, add value kwa hiyo nyumba, usikuwe liability. No. Add value. Sawa, nimeongea sana. I don't like doing that. Nikiongea sana na lose my questions na keep up na live. Hii ni live by the way, so ni good kukuwa up to date. So acha ni za TikTok. So Josh amesemaje, I applied this being the second time, I believe I will win. All the best. So usiongee juu ya host. Wasemangaje, don't count the eggs before the chicken before the eggs hatch. Ndio hiyo sasa. Usiongee juu ya host na uja win green card. Win green card, sababu guess what? Win green card, okay, you think it's a really good feeling, right? You won the green card, yep. More problems, by the way. You win the green card, you have more problems. Konini? So now you have to figure out how to get a plane ticket. Ulipe ile DS 260, ufill application, any expenses naongezeka. So you'll have more problems. Getting a host is the least of your problems. Me, by the way, mtu alini host, ako ni host specifically. Aliambia tu, you can use my address. Alafu nikamuko hivyo. Alafu I was supposed to leave almost immediately. Lucky enough, by the time I get green card process, my sister ali move Minnesota. One of my older sister ali move Minnesota. So by the time I come, nika switch address to Minnesota. It was okay still, by the way, before the embassy. So I came through Minnesota. Whoever who akasapua kuni host, ada kuwaini host in one day. Nilienda kwa hao wengine, but I got my mail from here. Aliniletea mail and I'm kind enough. That's exactly what I'm saying. Josh ama Jim, Josh ni hivi, you can use my address kwa application. Tukishaongea si ati ovyo. I'm not giving it away. Nikisema I'm giving it away, everybody will ask me for that. Inakaa weird by the kama una host watu 15. Juu at the moment kuna wasako kwa rekodi yangu bado. Unajua wao angalianga income, lazima upatie income, useme I can host you, show ile affidavit of support, unaosha income yako na make. Kama niko na 4 dependents, those are my kids. Alafu niko na wife. So if my wife would stay at home sahi, kuna threshold ya income lazima ni meet ndio ni qualify kuhost mtu kama green card. Msikia mimi kwa more details sana. Ni sawa hiyo detail. Kuna threshold. You need to have this much plus kama tuseme I think ilikuwa 35,000, that's what you make. And if you have every kid ni 5,000, ama ni 6,000, I don't remember. So maybe 4 kids, so 35, to suppose in 35, so I'm not sure. Ongeza 20,000 juu, then 55. Then I need to make 65. Then nikuwe able kuhost wewe. So my income is a disqualify. Kama income yangu itoshi, I can team up with somebody else to bring income yetu pamoja tukuhost wewe, because they know one thing, once umeingia kwa system umeanza kuishi na kila kitu, things get easier. You lazima ukuwe mjanja. Nimeongea sana, tuendelee basi. Imebaki story ya kuhost kwanza. Hope je nini. Acha niende YouTube nikuwe fair enough. So Duke of V10, hiyo game ya Man U sijui sana, ni wewe utaamua, tunaona wewe utaamua. Though we're having a conversation, si big deal. Ile tu I wish ingekuwa live, ni vile tu sinanga time poa. I'm trying to regulate my life. Nasema I still keep doing the live. Karibu ni scrap off live by the kaona easy fair enough. The people who actually tunakuwa na conversation. So nikasema acha ni do live alafu nikadu ni fix. Kesho kuna track mbili zina do job, 2 tracks. So moja ija do job for karibu 2 weeks. So I have to go check it out, make sure everything is good. Sawa. Justus, hi Albo. Justus mgani yule mmoja ama ni mwingine sijui. Nomad 254. Hello, tuned in. Hope you're doing good. Blessings. Karibu sana Nomad 254. Joel Mwita. Wow, first time nimekupata live stream. Oh, karibu Joel Mwita. Karibu. Mwoga live time. So, peripheral eye looking funny. Bora nipoke kwa live ni catch up hizo vitu zikisemwa. Sawa, tuendelee.
So Ian Kamau asema, been looking at the Democrat and Republican tussle this week, and honestly, Democrats have it bad. The amount of graft, vote fraud. I mean, I don't support graft at all, no matter which side of politics. Ian Kamau ameingia na politics hapa hivi. But then Ian atungangi politics sana hapa side, by the way. Naweza make two comment one or two, but honestly speaking, if kama wewe ni political strategist, una represent, una work na Hulda, aitoka Hulda nani? Hatesley, ule representative wa Otsego, ako Minneapolis, ako Minnesota House of Representatives. Kama una work na yeye, una represent, and you're making money. Ama wewe ni news commentator, by producing content ya politics, ama commentary, it makes you money, then it's okay. You can watch the politics and make commentary yako because it's part of your job. Kitu kaa hiyo. Umeona, kamera moja iko off center. Gani? Sijui. Anyway. But if you just wasting your time watching politics and you're not working on yourself, I mean, musamanga tu hivyo. You can watch politics kama entertainment. Muangalia, nasema, no. I don't care what Trump. I don't say, I don't even know how to. Maybe najonga level moja deeper kidogo. If I become a politician today, after 1 or 2 years, I'll do exactly what these guys are doing. Kwa nini? Understanding a politician ni hivi. You're paid to speak. Sawa. So imagine this, if you're paid to speak, na umeambiwa kitu moja very simple. Whatever we are doing over here, we don't really know what we are doing. Unajua, okay, Trump ana experience gani ya kurun government, anajua kurun business. Do you think yeye ana business yake mwenyewe? Hapana. Akona malawyer, akona ma accountant, akona ma CA peke yake. Uko na organization, kama kampuni yangu ni LLC, move file as an S corp. But in the future, I think uko na corporation. No, iko corporation. I'm working on it, by the way, and behind the scenes. So corporation, you need to have like a board of governors. Uko na chairman, uko na board members, kama watu maybe 12 hivi. Then you decide move forward. So you have more responsibility. No single person ata make decision kwa corporation. Lazima mkuwe na meeting kwanza. Hata ule mdosi akimake decision ni based on the meeting walikuwa naye before. So technically, if your company is public, you don't really know what you're doing anymore. Your company, it makes sense in the beginning when you get started, but the more complicated it gets, itabidi utafute more people wa kusaidia kurun. So that's what politics is. No, it's a giant bureaucracy. So when they do something, ni trial and error. Let's just fire everybody and save money. Oh, we didn't know that firing people air traffic control, it'll make my planes yanguke. What were you thinking? Oh, that's a dumb idea. People are going to kill us. Let's just reverse that. Okay, you, Secretary of State, go to Fox News na udanganya watu ndio wasikue usidanganya. It's been happening since the beginning of Rome, democracy, Roman Empire, by the way. Ijaanza leo. So if that's what you do for a living, political commentary, Ian Kamau, do it. Make your money. Then I'm happy. Kuna so come YouTube wanadanganyana, wanna make video reaction and they make money from it. That's good. I mean, honest living, you're doing your thing. But if you have things you need to do personally, personal growth, alafu na waste time na politics, I don't know what to tell you. Utakuwa kama unajikatia bure. Sababu unaweza make comment once in a while, but don't spend the whole week looking at politics. Angalia, how can I make money in this new administration? That's what you should be doing. How does it favor me or not? Me ndio politics did come 10 years ago. Way back, by the way. When Obama was president, I think so. Na ilikuwa emotion too, by the way. Sasa Ian, vipi? Na hivyo. Joel Mwita, niko ndani kabisa. Sasa tukale TikTok kama nimemiss anything. Kulikuwa na maswali kadhaa hapa hivi. I applied, okay, sasa understandable. Jim Obina, I follow them also. Nimepata shule. Si asamaje. Nitapata shule ama si understand hiyo before. You have to get kicked out to wake up. Nilipata virago nje nikitoka shule. Oh, ukikuwa hosted. Yeah, exactly, yeah. You get kicked out sometimes. Ukikuwa hosted unakuwa kicked out. Me, I've never been kicked out. I know people who've been kicked out. Actually, nilihost mtu alikuwa kicked out. Nikamhost, nilikuwa naogopa, by the way. Nilikuwa naogopa. Alitoka job, imagine umedu shift zako kama 2 sijui, umekam home, before ufungue mlango unapata key haifanyi kazi. Namba 2 unapata nguo ziko hapo nje na bag zako. Yaani ujaambiwa umeweka tu nguo, virago zako zote umeambiwa, umeandikiwa note umeambiwa anything else ile tujaweka hapa nje, come back nipigie schedule how you're going to pick it up.
but from now cut off. Alafu bado huyo msee akona mdomo mi siamini kama utamsee hiyo haoni yako. Hapana. Unalipanga rent? Hapana. Umekaa for free for how long? 2 months. Okay, listen, it's not anybody's responsibility to take care of you. By the way, you're an adult. Ulipewa green card peke yako. So nikitoa green card, by the way, the only mi nilivuta job mara ngapi, by the way, the first 2-3 years, 2007 2008 nilivuta job sijui mara ngapi mpaka mwisho nikakuwa laid off, nikasema okay whatever, enda tracking. Nikaenda tracking nikiprotest, kicking and screaming, because I hated the idea of being away from home. Umeona, mi nimesema niko raised niko Nairobi, kwa naishi kwa bed sitter. You guys know what that is, bed sitter, si ndio? Wale wako Nairobi wanajua bed sitter ni nini. Kuna bed, kuna kitchen, everything kwa room moja. Alafu umekam state, umeona there's a possibility ndakuwa na bedroom, living room, kitchen na dining. No, hiyo ni bedroom. Hiyo itonga apartment, si studio. Hapa bed sitter itonga studio hapa, by the way, self-contained na kila kitu. So apartment iko na 1 bedroom. There's a chance I can see it. If I work hard and I make more money, I can have my own apartment. Sawa. But ile income yangu singe qualify. So nilingia tracking because of the pay. Pay will increase. Because I tried to apply for apartment, I never made it. Kwa nini? Juu ilikuwa they need some threshold ya income. You have to show that you make money. At least kama rent yako ni $1,000, lazima make 3,000. A third of your income should be rent. So if you're trying to get an apartment and you're making it 2,000, there's no way watakuapprove. Ama kama wewe make 3,000 but hiyo 1,000 ni double shift which is temporary, watakushuku. Naona, unless mko wawili ma roommate. Pia kupata roommate, I don't really know anybody. Naona, ilikuwa hivyo, sikuwa najua mtu yote, by the way. My first roommate ilikuwa my cousin. Ilikuwa kaza mimi ndio nilimove in kwa kahawa yake. Aliniwachia tu because alikuwa ameshakaa hapa 1 year pia. We were all new, by the way, all new. Alikuwa tu amenishinda na 1 year old, ile amekaa hapa 1 year. So utatupwa nje. I'm telling you, host, they'll kick you out. Kama wife sahi, utapata kuzota the first day. Atakuuliza swali, sababu ni watu sawa kitu moja. Labda umesahau democracy imekinga kwa kichwa, which does not even exist. Democracy ni nini? Ni ideology. No, ni ideology. Some people respect it, some people disrespect it. Everything kwa hawa ya mtu ni dictatorship. Wanaongea, una accept. Hauna right, basically. Hauna right. So jua position yako, take advantage, leverage your stay, ujibuild your own thing. Naongea sana leo. Nani amenitosaliza tuone. Sawa. YouTube. Tuendelee. Naona hapa nani yako next? Kuna Nick Chronicles 254. VP Albo, loving the cam setup. Kuna kamera gani? Kamera moja. Nika kamera moja, by the way. Mtumia kama unajua niko na A6600 Sony, nimekaa naye 4 years. It's a very old camera, but niko na lens ya Sigma 1.4, so inakaa poa na live. Alafu nimeka ma lights. I'll tell you about it. Naweza ongea nawe the whole day kama una doing the video. I'll tell you these things. Si siri. Naona. Nasema let's like the video. Kuna wase 28 kwa YouTube, kuna wase 21 kwa TikTok. Like video. Watu ingia wakitoka. Before on your way in, just like alafu uendelee. Itasaidia engagement ya hii video. That's what I'm trying to say. Sasa Duke of V10. So ali.com. Ni aje Albo ndo kudonjo. Kudonjo. Sawa. Keep up maze. Thanks for the positive enlightenment. Shukuru bwana. Ali sijai kuona before. Lakini labda watching after jina sijaiona. Kuna wase waga na watch lakini wakaga na comment. Consultation and Auditors Practice Bank. Woo! Company kubwa hii. Consultant and Auditor Practice Bank, CPA, based on I don't know, something. Illinois is a bank serving the micro enterprise in the US. In this line of Trump administration to transform small businesses. So marketing or something, I don't know. Say something. Okay, some consultation, I don't really get it. Just say something. Say something specific. Chris Gidinji. Hi Albo, niko ndani sana. Karibu. Say something ile specific consultation bank. Say something. Usi advertise nusu. Itakuwa poa hivyo. If you really need to get people, sema tu, free Q&A. Hello, I just have a question. Okay, lose a question. If I win the green card, come May, will you help me get affidavit of support? Tahir, no, absolutely not. So sorry. Nisha address you already. Support from the people you know around the US. I have a host but cannot provide affidavit. Hata mi siwezi, in a way, by the way. We'll figure it out. Ile nitakusaidia kwa hiyo process juu
honestly speaking, siwezi ongea mambo personal. Kuna watu nimesponsor wako watatu, you take 5 years kudrop. So based on my income na watoto wangu na kila mtu, na wase watatu are still under me. Wakitoka moja anaanguka 3 years from now, moja ule amekaa hapa 2 years already na green card, nilimwekea hiyo affidavit au follow up, si ati wanasahau, wanaangalia but so sponsor ule msee so did you make more money? No. Okay, okay, then you can't. Affidavit inamaanisha how much money, si ati ni document una fake, it's a real thing. You really have to, you have the income. Now how do you have the income? Unapatia tax returns, some tax returns haifiti, it shows how much money you make. No, hakuna siri hapo, because if you make more money you pay more taxes. So kiambia msa I make more income, kamseka mimi self-employed, what I need to do ni kuhost wewe, I need to increase my income, ni increase, sawa, niseme okay, I make 60,000, let me make 80,000 so I can support Tahir. Sawa, okay, you're in step 1, let me increase income. Then let me pay more taxes so I can support Tahir. Do you think I want to do that? No. Inakuwa ni kama you really, hiyo ni kitu nafanyia mtoi wako, kitu kaa hiyo. I'll increase my income, then I'll pay more taxes just to support you. Alafu utakamapo kae 1 week, alafu nifanyie madharau, unitukane. It's not worth it. No. Si wewe people do that. Like it's yani kuhostiwa is a big deal, by the way. Sijui kama nani ameongea juu story kidogo, naona ngani anajaribu what's her name, the lady from Delaware, Lucy Mwangi TV, Lucy Mwangi ameongea kuhost. It's a big deal, by the way. Don't take it for granted. Si kila mtu ni mdosi states. Hata kama una do, ni ile do ni hivi, how much do you keep? See how much you make. You can make 60k and una spend 55k every year on bills na taxes na kila kitu. Then you're left with 5k. Naona hivyo. It's not how much you keep, it's how much you, it's not how much you make, it's how much you keep. So increase gharama ya mtu na ana benefit. Nimusamanga hivi, if somebody has kids, ukama uishi na yeye, alafu msaidie usemeaje, I'll work the night shift. Ndio ukienda job, ni kuchungia nao watoi. Kuja kama sama hivi kama watoi wamefunga chuo 3 months. Then kama mimi funga 3 months sahi, my wife has to stay home for 3 months. Akona license na akona truck yake tunadere. But of course she'll make more money if she drives her own truck. But tuna sacrifice for the sake of our kids. Mpaka ule mdogo 1 year old afike 5 year old aingie maybe pre-K, sawa if she'll go back to working full time. So we are losing income just to raise kids. Naona sasa. Lakini we are trying our best, kuna dere, so at least hiyo ndio silver lining, kuna one additional thing we can do. So kuhost ni big deal. But affidavit ni kitu personal. That means I have to give you my personal income. Do you think I want you to know how much money I make? No, I don't want to. Lazima tuko tumejuana. So Tahir maze, fanya bidii, tafuta mtu mnajuana. Income ni tricky. You'll get it though. Sisemi utaipata, but hiyo ni requirement. Mimi naongea tu from my own perspective na history. Niko na roho safi until mtu unakuwa na ile roho safi until somebody ana break your trust yako. Then next time una question, is it really worth it? How do I benefit? Mona. So kuna mad vibes anasemaje, with DEI abolished, do you think dump truck biz contacts are for black owners or will that take a hit? Mad vibes. DEI. I'm just answering questions, by the way. I don't want to talk about DEI, but akabiki kimoja na DEI. DEI ilikuwa na benefit white women. Mostly, like 46% ni white women. Then Latino. Then Native Americans. Then lastly, at the bottom, you're black people. So if mad vibes, if you were black, unasema DEI is over, it wasn't even benefiting you anyway. No. You're going to benefit white women, mostly. Everybody knows that. Sababu unajua kasema Trump amevotiwa. Sasa yao ndo nalialia TikTok. Oh, I didn't think he was me, but I'm white. Okay. Au kujua DEI ni women walikuwa okay, whatever. So but guess what? Niko na counter ya hiyo. Niko na hiyo counter. Job haitawaisha, construction is always available. Sawa. Wakikudiscriminate, it's still okay, you'll still make money. Utamove for something else. Alafu kumbuka DEI imekuwa abolish na nani? Nani ameabolish DEI? If I may ask you a little bit of trivia, United States of America. If you are a president and you pass a law na executive order, you deal na ule whoever who's president. The next president anaweza continue your executive order ama is shut down. Sawa. So kumbuka hivyo.
If you live by executive order, you die by executive order. Trump akitoka office leo, everything aliandika hiyo executive order zake zote ziko in limbo. The next president aingia hivi asemeaje, the first executive order sign aseme hivi, everything Trump alisign ninai-change immediate effective leo, new administration. The only law inabaki permanently ni ile imekuwa passed from the House na Senate, alafu president amesign imekuwa law. Anything else ingine ni temporary. So itakuwa DEI imekuwa shut down for 4 years, alafu ita come back after 4 years. But construction won't stop. Naona sasa kuna mademo, kuna matrack, they won't stop doing. Ni ile tu, it's a political move. Hata niko very sure hizi unaambua vitu mingi hizi after kama 9 months hivi zita die down. Naona sababu wasewaoga na kama project 2025 wako na moto, we will do this in 90-100 days. Yeah, kumbuka when they made these plans walikuwa na uchungu juu wali lose office, wali lose presidency. Sawa, walikuwa na uchungu sana. So now that they're in power, wana benefiting, watasahau watakuwa ile drunk with power, watasahau. Itakuwa tu kama I mean, after all, we have the president, we have the house, we have whatever. Oh, wait, election is coming, want to campaign tena. But ile washakula washashiba. No, mse, ni politics, si permanent. But if the next president kama aseme ataki hiyo story tena, inarudi tena. Alafu labda kwa sababu imekuwa ubaizi vitu hizo expose wase. Nobody knew that it could benefit wanawake sana mimi najua by the way. Ni tu saka kuongea story moja. Musema let me stick to my lane. I knew that already by the way. Najua. Siko na wife na ni mgoso. Muona vile upata benefits kila kitu. Na ndachukua loan mimi na yeye anapewa mimi na nyimwa. Guess who's working hard ni mimi. Na lazima anyway, tuendelee. Swali zimekuwa mingi. Sawa, iko hapo DEI. Imeniwacha kidogo. So Jeff, you have good advice honestly. Mimi siwezi host mtu tena hapa US kiki nasema si hivyo, unaweza host mtu ndio, but sisemi don't host somebody. Na try kuambia wale wasawaja kuja bado understand what. So unfortunately ama fortunately, mimi nikikuwa Kenya nilikuwa hosted pia. I understood you to your host. So hata my mom aligrow up kama amehostiwa for a long time. My mom used to say that every time anasema, please, ukienda kwa nyumba ya mtu, don't act like you have the rights to that house. Soma ile, vile musema hapa States, nini yangu ile slogan ya kama 2 lives ago, alisema hivi, alisema, learn the rules, number 1. Then what? Play by the rules. Learn the rules, play by the rules. Understand, if somebody is hosting you, what sacrifice are they making ndio kuhost? Understand hivyo. Kama kuna electricity bill, ita increase. Kama kuna water bill, ita increase. Trash itakuwa the same. Mortgage may itakuwa the same. But hizo ma utilities, ile maji, stima, ita increase. Cable ita increase. Kwa nini? Juu, if I'm going to work, for example, asubuhi, we all leave the house asubuhi, 7 o'clock. Like in winter. What happens to our ile heat? Ina reduce. No, ina reduce. Tunai shut off. Kwa nini? Because there's nobody in the house. Iko na ile tuko na app, naweza show, iko na app hapa hivi, app ya hii, hata siwezi washow sasa, ina monitor, kuna app. So set in a way when 7 o'clock ina shut down heat, so 8 o'clock itakuwa heat pia, alafu itazimika the whole day until 3. Kufika 3 heat inawaka tena, it starts hitting the house. By the time the kids get back from school at 4, heat imekuwa heated tena. So we've saved ourselves how much? Karibu 8 hours hivi heat haifanyi kazi. Why? Because there's nobody in the house. There's nobody in the house. Now temperature is -0. So imagine una host mtu. When everybody leaves the house, host how the whole day. Meaning 8 hours ya heat, lazima hao ikuwe warm enough to maintain body temperature, ndio yakwe comfortable kwa hao. What are they doing while they're sitting? Anatumia internet. What else? Ana watch TV. Jana keep busy. Maybe he's applying for jobs, nini and attack. Okay. Exactly. So musema hivi, if somebody have kids, they have kids. Sema hivi, I will volunteer and watch your kids while you go to work. Kama ni summer, ukini host, ungoje green card ikuje. Then when you get a job, kama una hostiwa bado, usikuwe kichwa ngumu, chukua night shift, ama ile shift ile inconvenience wa host wako, night shift. In case uko na driver's license, hata hiyo ni poa. Kama unaishi na mimi tumeelewana, what you can do is before you buy your own car, naongea ile in good terms, I can let you drive my car to work at night. Alafu kama asubuhi nayo. Umeona? Kama asubuhi na hiyo gari, ni mimi nichukue gari pia mimi niende job.
So baa gari zangu siwezi kupatia juu moja ni Audi Q7 na ingine ni so sorry. But that's you can work something out. Like kuna video na post here next week, maybe hiyo video iko all over the place. Nataka kuwa show where I lived and where I worked, my first job. Nimefly drone, by the way. Drone imekaa hivi inaangalia, this is my job, street, this is where I lived, alafu back. Labda naipost TikTok haraka maybe, sijui ama TikTok. Mutry kuavoid lazima nikuwe na context. Nilitufly tu kusema I used to live here and I worked here. Unatafuta job the closest to your house, hata kama ni ya kuosha choo, anza na hiyo job because you need your own income. Sasa tuendelee niwachie wapi? Man, semaje kiki? Sasa if I file my taxes for last year, for October, November, December, can my host still claim me or should they file all? Tonui CK. If you file, it depends. Ongea now. Kama liko host most of the year, if they hosted you most of the year, co-dependent wow, if they paid your bills, even if you're working. Unajua hivi, kama kuna dependent kwa taxes, mtu pewa tax break. Si ndio mob sana. Mimi the first year, niko nisha do job, but niliwacha kulikuwa na anko ni claim. Kwa nini? Alikuwa naishi na kuzo. So nimwachia ni claim the first year. Even though nilikuwa na taxes. So what we did ni ile nilifile kama under family yake. Nilifile my taxes pia under yeye. Akadiclaim kama dependent. Kwa nini? Because they're actually taking care of me. No. So I did that. They benefited. Whatever money will come in 1,000, 2,000. Ni kama shukran. Alafu the following year, of course, nilikuwa nishaanza kudu job yangu full time, 12 months. Wacha file your taxes, but allow them to kuchukua kama dependent. Only 1 year. Alafu next year utakuwa kivyako utaendelea. Umeona? Ama ongea na Kenyan American Home, yani CPA. Atakucharge though. Atakucharge. Yani CPA. What do you expect? Free CPA. Selenda shule. Anyway, people pay for experience. Exactly all politicians are the same. Oh, Sami, that's true. They're all the same. If I become a politician today, nipatie 2 years. 2 years to ndaingia laini. Because you're paid to speak. The easiest job. Imagine Sai, I'm doing a live. Naongea. I love doing this. I really love doing this. Nobody's paying me to do this. Actually, I'm spending money to do this. Imagine. So imagine if somebody paid me to speak. Wow. Sindakuwa ndaingia laini, set everything specific. Ushaona wale ma YouTuber wale wako na very authentic content, alafu wanapata ma brand deal, alafu wanabadilika immediately. Money will make you do things. No. That's what it is. So kwa ile it costs you to be authentic. Ukilipwa hivi, authenticity inaisha immediately because now somebody's paying you. Go tell them this and this and that. Oh, I can't do that. Una slide your pesa chini ya meza unaambiwa 100,000 an hour. Yes, what do you want me to tell? Ni politician. No, ni career. You're paid to speak. So you'll do it. So tuendelee hivyo. A lot of dump truck depends on city dispatch for road construction and DEI. What was the biggest flex? What's DEI was the biggest flex? I don't know. What do you mean by that? It says maybe a lot of dump truck depends on city dispatch for road construction and DEI was the biggest flex. DEI was the biggest flex. So I don't know. I don't know. Basically, DEI kwa dump truck inamaanisha hivi, when a woman joins the industry, white women, to be honest, I'm not kidding. White woman can join industry. I'm got a practical example because these people are my friends. I can't say that. But when a white woman could join industry or construction, wanatumia zile rules za DEI. Kwa nini? Because picture this, by the way. Picture this. I don't know which. I'm trying to understand what you're saying. Si understand kabisa. But ni hivi. Women typically don't do construction. Sawa. Okay. Kama say field yetu construction. Every year, they never have enough trucks. Kwa nini? So they're finding a hard time recruiting people to do the job. Okay? Number 2 point. Besides politics, what happens ile Republicans, that Trump, they made DEI a political issue. Kwa nini? Ku appeal to the racist people. Wala wanaumia. Lazima uambie black people are taking your jobs. Which doesn't even make any sense. How can people who've oppressed you for 250 years wana claim ati wewe ndio unachukua job zao?
It doesn't even make sense. If you, to me, ile critical thinking for 1 minute, by the way, 1 minute, unaishi privilege in America, alafu una complain black people are taking your jobs. It doesn't make any sense. Okay, sawa, fanya hivi. Deport all the Mexicans, you go harvest hizo manini. Endo ukamue ng'ombe because Wisconsin. Endo harvest almonds. They won't do the jobs anyway. No. Ni ile okona ile nisemeaje, if in my perspective, okona ile perception, una perceive that they're taking my jobs. You want to find somebody to blame for your mistakes. Alafu, do you know what the definition ya kukuwa they're taking our jobs means? They get too deep in politics in Maisha states. So dump trucks, they struggle to get people. I don't want to be evil. Albert, if you know somebody who wants to do dump truck, please, waambie wakuje. We will help them finance. They're not even supposed to help you finance a truck. But if you want, if you talk to them, muagree, wangalie terms zao, they'll even help you buy your first truck. They'll help you at least for 1 year to finance your truck and to build your business. They'll give you resources how to learn your business. They will do all they never did to me. But I realized 5 years in, I realized they have these opportunities. They will help you get started. Kwa nini? Because the industry, haina watu enough. The old people are retiring. So, okay, why don't we appeal to women to come drive trucks, construction? Okay, sawa, let's use DEI. Because do you think women want to drive truck? No, they don't. My wife got a license. She doesn't like it at all. Mom, okay, if you can't drive truck, then leverage your opportunity because you've driven before, con experience. Use it as a manager. Buy more trucks, alafu run the trucks because you know you've been there for 2, 3, 4, 5 years. I think I may drive as a driver 3 years, as an owner 2 years. So she knows. Maybe I'll just die driving. So you don't have enough people. How do you attract more people to come to Saudi Arabia na huko Dubai? Ausema come to Dubai to work as a laborer. Unapewa visa, unapewa program. Kwa nini? They need people. Economy lazima inidi wase. So kona feel DEI should not be applicable because you have to incentivize people to do something they don't want to do. Unaona? DEI actually imekuwa politicized. That's the only issue. But again, it's tricky because politics is funny, by the way. Sometimes I'll try to stop kitu alafu expose kitu ingine. Umeona? Game chafu ni game chafu. Who knew? Mimi niko najua. Maybe most people wako najua. People didn't know that DEI ina benefit wanawake. You didn't even know that? Okay, why is that? Civil rights, tuangalie civil rights movement. Why do you think so? Naongea deeper DEI. 1960 and beyond, women couldn't vote. They couldn't go to school. Walikuwa kama property, part of the husband. To be honest, no. So it's stupid when you're a woman, alafu na vote msana try to take away your rights. Now 1960, how many years ago is that? 70 years ago? Your grandma didn't even have rights to vote. No. Alafu sama mtu black asemaje? Muangalie hivi. Whoever who akiangalia, of course politics is a dirty game. But kama una try kutumia vitu kama ziko zina oppress watu 1960s and beyond, back ku campaign sahi, it's like you're trying to resurrect bad memories. Kwa nini? Because you want to challenge feelings za watu, kuna feelings ndio wakuvotie. That's what they did, by the way. Wanasema watakuvotia mama akwe president. Hapana, huyu mama ni DEI. Vile Obama ki run for president, who came up with that idea ati Obama kuzaliwa US? Ni Hillary, the same party, Democrat. Imagine Hillary Clinton alisemaje, Obama, he wasn't even born here. Why? Ndio ile aliona, but if you're good, you're good. Politics is a dirty game. So this time, what do you think they would use? Kusema Kamala is not worthy to be president. Wanasema ni DEI. Kwa nini? Then it becomes politicized. Then because amesema hivyo, watu realize people are actually relating to the DEI. What do we do that? Let's ride this boat to the White House. That's what they did. Do you think they really care about the DEI? No. Trump akona one purpose in life, ama two purposes. Number one hivi, he didn't want to go to jail. Sababu angewacha ile bureaucracy ile ilikuwa imemchukia in a run country. Of course ataenda kwa jail in one way or another. Sio kama ataenda jail kabisa, but atakuwa limited in a way kwa freedom yake because he's an ex-president anyway. Angekuwa limited in nini. So I make sure asiende jail. That's why unachikia anafire watu wale wangempeleka jela. Ndio akimaliza presidency watakuwa hapo tena bureaucracy. Number 2, atakutransfer wealth yake. Ndio amekuwa 80 something year old. Atakutransfer kwa kina Ivanka na Don Jr. wote. So how do you transfer wealth without paying taxes? Kuna ile estate tax. Aliitoa. In case you guys are blind, you don't even know what's happening.
Hii mambo ya sijui DI ni kuwa blindfold, by the way, ndio msione the big picture. Alitoa property tax. If I was a billionaire, do you think I hate that? No, I want that. Kwa nini? When I'm transferring my assets from me to my next of kin, my kids, sitaki kulipa taxes. So alitoa hiyo taxes. It expired this year, by the way. Ilikuwa temporary, it expired 2025. So akona one purpose in nini. If I could comment on that, by the way, politics. What they want to do ni ile wafaya watu wote this year, ile pesa kwa nalipa hao watu kama mshahara, waitumie ku change taxes, iende kwa watu rich tena, alafu maybe next year tena warudishe hao wase job. Umeona? So usimangaje ile fahari wa ile kupigana, nyasi umia. So watu ni manyasi too, by the way. So hii ni policy, it's a dirty game. People kona self interest, alafu ina cause wao unakuwa na harm. So construction industry jaikuwa na watu enough, by the way. Nobody likes it. Who wants to work 12 hours? Unafikiri job yangu ni rahisi, by the way? Hata mudu YouTube, hii ni extra. My kids are upstairs wana watch movie. Imagine nadu hivi for 1 hour ama 3 hours saa zingine, because I love doing videos. Naona sasa. Who wants to do construction? Unamka saa 10 mpaka you work 12 hours ndio upate $1,000. Nobody wants that. Nobody. Kama uko broke, na bade broke ni kwa broke. Jasema you're poor, you're broke. If you don't have money, you're broke. You're not poor. You're just broke. Umeona? Which means if you do something, you won't be broke anymore. Utasolve your brokenness has a cure. No. Poverty ndio ina cure. So poverty ni mindset. You have to change your mindset pia. You read books, you get more information. But kukua broke ni ile you don't have money. There's a difference. So if you're broke right now, alafu unafikiria construction ni rahisi, you think it's easy. Si easy. Ni hard. What's easy in life? Easy in life ile selu umekaa hivi, you're not doing anything. Yani unaona you're playing it safe. Hauna do but uko okay. You're just floating. You're not even you're making a living. You're not even living. You're making a living. Ile tu una job ndio hand to mouth. According to what somebody else define as your life. That's the funny thing, by the way. You're under somebody's policies, alafu uko comfortable. Who wants to drive truck the whole day? Nobody wants that, by the way. Nobody. Lakini ikilipa 1,200 a day, ukifikiria kama uko broke, it's a quick way of making money. That's what I did. What happened to me? Mi tangu nianza kudo tracking hivi, niliingia tracking the first 1 month, niliingia kama tuseme October. By February, I was renting my first apartment. Hata sina furniture, niko na bed tu. Bed pekee, hata si bed, iko air mattress, by the way. So nafungua how hivi, naangalia how hivi iko empty. Nda postia video ya house tour ya best yangu kesho. Utaona how empty the rooms are. Ni how mzee, si how mpya, itakuwa flash, ni how iko used. It's supposed to be upgraded. But ile unaangalia room hivi iko empty. Sina furniture, sina utensils. So nilianza from scratch. Where do you buy furniture? Kuna home furniture, very expensive. Kuna hizi ma sideway, nikaenda kwa thrift store, nika kila kitu. Before long niko na couch, niko na TV on credit, by the way. Pay a few, but I was making money to afford my own apartment. Unaanzia ngapo, by the way? Alafu unaendelea kwenda mbele. So anyway, sijui mbona tunaongea story ya host sahi, lakini kumbuka, if you're poor, poverty, hiyo ni mindset, si ugonjwa. You can cure poverty. Ni mindset tunaona. Maybe you don't have information. I understand the reason why you're poor is because of this and this. Learn hizo vitu. That's what kwa last year kaitonga walk. Be walk. Amka, ujue vitu zinafanyika. Yani kuwa maana kuwa walk, according to let me understand, ni kuwa critically thinking. Angalia, what things can I do to change my circumstances? Hiyo ni kuwa walk. Mbona wazungu wanachukia kitu ya kuwa walk? Oh, you are walk. Alafu anaongea matope. Kwa nini? Juu sahii Waafrika wengine wamerealize we are being played. So what's wrong with being walk? Kama umekuja kuunderstand, oh, you've been playing this dirty game for 100 years. Oh, so if you think being walk ni mbaya, kama msee ni msee amemari chali, dem amemari dem, what does that got to do with you? How does that interfere with your income in any way? Hakuna. But it's a good thing for politicians kuongea. Suppose wewe ni the Bible Belt, how sinful these things is. The Bible Belt, also wako very keen about what wana chalina manzi wako very keen na hiyo story. Guess what they were doing 200 years ago? Wako na binadamu kama ona wanafanya kazi for free. So angalia hiyo cognitive dissonance. Kuweka watumwa watu black ni okay, but watu wanachalina manzi, that's not okay. Naona, which means wako so deep into their, hata sijui niseme hiyo jina, mpaka hata waoni kitu logical na illogical. Naona, mnaenda church Sunday, alafu mnakaa mnaua mtu afternoon.
mnamuwatch, mnapiga picha, mnamkatakata, mnamchoma kwa nini, lynching, imagine. Alafu nyinyi ma Christian, but conveniently saa hii 2024 ukiachana na manzi achana na yeah, that's so bad. Na by the way minority mbaya, wasawaga ile team nyingine ile minority mbaya, let them be. Wacha mtu aishi maisha yake, kama iko affect inakuhusu nini? Na inakuhusu nini? Kwa Kiswahili sanifu. Anyway, tuendelee. Nini mbaya mimi leo? Niko so distracted. So questions bana. No. Tuendelee tu. Inakuhusu nini though? Msakita kuoa, acha mtu aoe. Who cares? No. These just people. Kuna wasema traka, kuna chali fulani ako tracking saa hii yovuta end up. Alikuwa chali, sasa anataka kuwa manzi. How does that affect me? Mimi naambia, what's your new name? Ndio hii. Okay, sawa. Name yako ndio hiyo. I'll call you by that name. Who cares? Akitaka kujita sijui ni Jimmy, whatever you want to do. Mimi sijalingi by the way. Sababu it doesn't really affect my life. Literally the reason inakuwa politicized. The people who are using this thing wanataka kutumia ndio wapate votes. Wakishapata votes hivyo unasahau. Alafu then wewe unabaki na hiyo problem for 10 years na alitumia sijui 10 years ago. Unaona? Kama sasa does it really matter kama Obama alizaliwa Kenya ama US? Does it really matter anymore? Si alikuwa ashakuwa president, ashamaliza 8 terms, siku hizi gonna give speech, akona foundation yake, is daughter ni director wa movie, anaishi California. Does it really matter kama alikuwa Kenya ama si Kenya? Sile mwanzo tamia aka move on. So sasa alikuwa worth 1 million akiingia office, sasa yako worth sijui ni maybe 400 million, I don't even know by the way. Sijui network yake ni ngapi, but they've made income. So if you're stuck with he was not born here, he's a Muslim, 2008, then what? Wewe bado ni maskini. Na yeye 100 million. Wamenika book mbili na Michelle, they're doing good. Who cares? Oh, Michelle na kama monkey. Who cares? Hiyo dem ni tall, she's old but she looks young. No, watoto wake nani ule mkubwa ni movie director. Ile jina ya mwisho, hata nataka kutumia jina yake ya mwisho ndio sasa associate na baba yake, but does it really matter? Ni politics msee. Kuwa careful. Anyway, tuendelee. Na kwa tuna story mo. Nimeanza question kwanza ama nimemaliza? Ilikuwa nani hiyo? A quick question. Tahir, if you host, can you provide? Tahir, win green card kwanza. Ndio anza kuongeza stories za co-host. Sasa kama una that's things you do in your mind, think kwa mind yako, win green card kwanza. Hata kuwin ni story nyingine sasa hii. Kwanza vile Trump amefire watu wa ile Department of Human Services, process to take longer because I want enough staff. No. What is the time it takes from winning green card to traveling if everything goes well? Nomad 254 nasema 9 months. 9 months. From the time una win, kama ni May umpata, uza come states by maybe December ama the following year. It takes ukipata ile barua yako, it depends how fast. 6 to 9 months hivi. Mainly win kama the previous year, nika travel the next year, maybe 9 months in. Kituka hiyo. Mimi, my own example. Some people maybe 5 months into it, but it take time. See immediately, depending on your number. Na answer questions za YouTube. No. Vic Waiganjo producer. Wagwan. No. Vic ongea bana, ongea. Najua wewe ni movie producer, a man of few words. Ongea bana. Ongea your camera. Bed sitter. You can access everything in your house while sitting. Exactly. Unaangalia hivi kitchen. Oh. Ilikuwa hivyo by the way. Hiyo ndio bed sitter. Ilikuwa hivyo kabisa. Favored Paul. Hello, tuned in. Kuna swali hapa sana. We offer loans to micro enterprises. It's better to deal than credit union. So kuna consultant and auditing practices bank. They offer micro loans. More information bana. More information. Write me an email. Ndaambia wase. Wala wako hapa hivi. Niko Pennsylvania. Nadai kuhama Minnesota. Iko aje? King Candas. Minnesota ni kama tuko more liberal leaning. Kuna conservatives in terms of politics. Doesn't really make any sense. We all Minnesota tu ile the general aspect of Minnesota. Kuna ile vibe Minnesota iko more liberal. Si nini? Abortion si illegal, ni legal. Aya kwa ku take care of watu, they take care of their citizens. Ikwangi very right leaning. It could be swing vote just iko 50-50 sababu conservatives wengi wao gana ideas zao different, but I think Minnesota iko somewhere iko conservative because Democrat party hapa ni different. Itwa DFL, itwa Democratic DFL, Democratic Party of the Farmers and Laborers. Naona sasa,
so ina incorporate watu wa Ocha na watu wa Tao, so iko more liberal leaning. Kwa nini? Even the farmers know they're benefiting from the democratic. Kuna ma unions, kuna very strong union in Minnesota, by the way, very strong union, so they fight for the rights of the laborers and the farmers. Nini states zingine unapata wako more conservative, meaning wana support watu weupe peke yake na wanawacha watu wengine weusi inner cities. Sasa manga inner cities, ghetto, unaona. So tuko more actually tuko conservative but tunakuwa identified kama liberal in a way because Democratic Party ya Minnesota iko conservative, very conservative. Angalia Tim Walz, vice president, akona gun, alikuwa military. That's Democratic ya hapa hivi. Democratic Party ya Minnesota ni kama conservative, but because ikaliyo jina Democratic it sounds like liberal. So mtu yote anaongea Trump, I make sense unless uko Ocha unaona yeah Trump ina make sense. You're being taken for a ride. So kuja hapo na kuna vibe nyingine different kidogo juu kama hapa kwa Twin Cities kuna wa Somali, kuna wa Kenya, kuna wa Tanzania, Sudanese, but majority population Minneapolis ni wa Somali, alafu kina St. Paul ni watu wa Hmong, Laos, Hmong, Cambodia, wale wa South Asian Pacific, tuka hiyo Pacific South, tuka hiyo kwa Asian. So iko mixed up the cities. Outside the cities kuna wakulima, but wakulima si wako scattered, hawako wengi sana. Watu wengi wao vote ni ma cities. So mu sema Minnesota is a good place to live. Sijaishi place ingine, but iko okay hapa hivi. I like the principles, hizo values. It's a liberal conservative state, by the way. That makes sense. That's the best definition. Liberal conservative. So ni kama si liberal kama California na New York ile usema in terms of politics, but it's a liberal conservative. Wana value laborers, wana value kila mtu right, kila kitu. Yani sema Minnesota nice, but overall general sawa, but hizi ko applicable everywhere. Kama unakuhama we hama tu, no. Ama I make it look so good. It's true, it's really good to me, by the way. Hata siwezi hama. Kuna baridi though. It's really cold. Kuna baridi. Kama uko PA, hiyo PA ni kama hiyo si baridi. Kuna baridi hapa once in a while. Leo ndio tume spring up. So official kama tuko spring in a way. It's still cold, lakini tuko spring. Hatujawasha heater sana leo. Sawa. So techie guy, VP Albo ndio kuingia ama sema hivyo kuingia wamaliza sentence. Sawa, ndio hiyo basi. So ali.com, Albo huwa na download na skiza nikiwa job, hata sahi nikiwa natafuta za hii wiki. Nini videos ama consultancy. We offer free checks, books and tracking companies. Also nice business. Msee sisi uandike kitu official bana, hata kuandika comment. Ini Q&A. Na kuachia uslide in uweke advertisement. Okay, anyway, sijui. Si tumetu kitu official semeni aje mufanya hivi na hivi na hivi. Unaona? Sasa anyway, na understand. Techie guy. I saw today's video ukiwa kwa gas station uko Medina. Techie guy. Hiyo part ya huyo dem mzungu alikuwa poa sana. Inatupea hopes tutapata watu tukikam huko. Techie guy. Acha niwashow. Kuna watching video ingine last week hivi 2 weeks ago inaitwa Gas Station Chronicles. Sawa, Gas Station Chronicles. Ile vile wasoingia kwa gas station alafu wanaiba kitu alafu wanapatikana. So I watched that for a while. Ni very funny. Ilikuwa kama short hivi nikaifuata. So because I was watching your Gas Station Chronicles, ikanidid kwa channel ingine it was doing Flav something gas station yenyewe hiyo. Whoever who runs the Gas Station Chronicles akona YouTube channel yake pia. Tena nilikomsema inaitwa Larry King kama ule wa CNN alikufa ule Larry King. So I've been watching Larry King akimake my video. Ni African American guy. Anaishi Atlanta but you fly Kansas kudu video na YouTube anamwacha adu video kwa counter yake. Sijui kama shaona hiyo video by the way. Sema so the best description ya Ocha Blako kitu kaa hiyo. Enda watch Techie Guy. Enda watch Larry King. Kuna Larry King and Larry King live. Enda watch video zake. Because I used to work at the cashier. That's what I relate, by the way. Nimekuwa cashier 2 years. Nilikuwa nafanya Walgreens, behind the counter, Walgreens. So if only YouTube was a thing, ningerecord. But every time you watch Larry King akirecord video zake kwa hiyo gas station,
I remember my days kama cashier. Mimi niko cashier. Exact same thing ina happen kwa gas station. Kuna watu uiba, kuna mademo kuja huku. Funny things happen in a gas station on a daily basis. Actually, musa hivi, hands down, one of the best jobs I ever did in America ilikuwa gas station. Sababu ilikuwa active environment. Unaona, you meet people, you see people every day. Hata madangu you do job target ile ni kama target ni kama ni chain ya supermarket hivi kitu hiyo supermarket kama Walmart, but madhangu yupenda target. Kwa nini? Kusema I like the idea of seeing people. You see people every day. Unajua kidu job hizi ma home care unaona tu watu kadhaa 1 2 3 1 2 4 5 6 done, lakini target unaona watoi, mother yao, my grandfather, everybody in that community they have to buy food. So you patia mother you changamka kidu job target. She loves the job, by the way. So ndio musemanga hivyo, one of my best jobs I ever did ilikuwa kudu job kwa Walgreens kama cashier. Niko cashier. Exactly what Larry is doing, that's exactly what I used to do. Ni vile mimi sikuwa hii film before nilingia tracking, by the way. Hata nikiingia tracking wasao shindwa, they thought I was kidding. So unajua kudu job kwa cashier ni kama low income job, ile watu wa high school ndio do hiyo job beside mwenyewe na manager. So unapata watu wengi kukaa huko sana ni low income, si high income, but you have so much fun because you're talking to people every minute, every hour. So msee wangu ende watch your video, utaona the same thing gas station. Aitwa Larry King, nampromote, akona 1 million subscribers or something, but it's very interesting sababu that shows like exactly what I was doing, exact same thing kwa cashier. I love that video. Nimewachiza video, nimekuwa addicted by this. Huyu msee yani is doing exactly what I was doing. Nilitia na film na akona 1 million subscribers because ana film, but ule the owner of the store alimwalao aendelee ame content. Kwa nini? Sababu mwenyewe anaona if Larry keeps making videos in my store ni kama I'm advertising, ni free advertisements, naona kitu kaa hiyo. So people want to come to the gas station ndio kumkumit Larry. What do they do when they come to the gas station? They spend, wananunua soda, maji. So it's a good thing. Paul Chege, hi Albo. By the way, dump truck, BTW, the side dump truck, which is the best for new drivers? What's the main difference? Gani in a job mob? Paul Chege, dump truck iko na job mob kuliko side dump. But as a new driver, mpata CDL, if the bank can give you 300,000, I don't know, a dump truck. But if you want to keep money in your pocket, as an side dump, no. Lazima grow on your first floor, second floor, third floor. Side dump is cheaper, ziko accessible. Sababu unanunua tu truck, trailer si yako ni ya wenyewe. Then they pay you 117 an hour. Ama 120, depends which company. But mulipo 117. Wana keep ile share yao ile. They're supposed to pay you 135. But because trailer ni yao, wanakucharge some fee. Unabaki na 117 hivi. So your trailer, you're not responsible for the trailer ni yao. You pull their truck. Kununua truck ya side dump ni kama between 10,000 to 40,000, depend na deal yako. There's a guy, Kenyan guy, hata sijamjua poa by the way, alinunua gari yake 19,000. Na ni gari poa sana by the way, kwa mkulima. Alinunua gari very nice truck, 19,000. Hata kwa Kenya sahi, I think hajarudi bado, alisema nenda Kenya November. Na pia wife yake kuna job. Mjua kama mko teamwork, mko married, you will have more money. Mtakuwa na more, itongaje ile hiyo pesa itongaje ile disposable income, kitika hiyo more disposable income. Juu 117 an hour, that's more than you need, msee wangu. Kama wife yako ni akona job ya kawaida, mkicombine, you even have money for vacation, investment, vitu mob, hivyo. Unaanza na side up, it's cheaper. Then you build. Ukisha save enough money for down payment kama 80,000, then una buy dump truck. Then keep driving side up while you have the dump truck. Mpaka ubuy dump truck ya pili. Then if you want, you can keep driving side dump still mpaka ukuna dump truck ya 3. Lasa ndio wache na side dump, urudi full time dump truck. That's what you do. Una grow pole pole. Sababu as a black guy especially, bank will never look at you kama una experience. You're already black, so watakuwa disadvantage. So kama kwa mweupe kwa fadhali kidogo. Kama uko chini kabisa, no. So unaanzia chini alafu una build your way. But the thing ni ile msamangaje, it's not about the destination, it's about the journey. Your journey ya move from side dump to dump truck will teach you a lot kwa life principles, business principles, na kuanza startup business. So hii kama startup hivi. Itakuwa poa sana. Mimi I learn a lot. Mupendanga ile, I enjoy ile process than destination. Sababu you'll never arrive anyway. When do you arrive? Oh, nimefika kwa peak ya Mount Kenya. Lazima ushuke. Hauwezi ishi kwa mountain, lazima ushuke tena. So unaona, utapanda mountain nyingine, sema nishapanda Mount Kenya, tena Kilimanjaro. You're always climbing mountains. So the journey ndio ni important.
So kama unaanzia side dump, ni cheaper, affordable, you keep money in your pocket, then save. Sababu ukianza na dump truck utakuwa na payment ya 5,000 every month. So when the truck is not working imekaa na kuna bado hiyo tab ya 5,000 a month, itakuwa uchungu because you have to save, like maybe you'll be spending your money. It happens to me all the time, by the way. Musamanga, man, I wish ningenunua. But musamangaje ile uchungu ile, lazima ni experience hiyo uchungu ndio ni grow. No, you have to feel pain to grow. So sometimes nini TikTok sana, hebu tuone kama kuna anything nimemiss, refresh. Wapi hapa? Ngoja, the last one ilikuwa nini? A lot of dump trucks depend on city. Okay, flex. I have hosted 2 people, but after they moved out, don't want to know how they talk. Exactly. What were bad experiences? What were entitled? Which state do you live in? I live in this state here. This state. This state here. This is my state. 48 iko wapi? That's where I live. Twin Cities. No. Sasa ushaambiwa. Are you in the Twin Cities? Nero de Nero. Yeah, Twin Cities. Twin Cities. Minneapolis. Some comments were filtered to protect the community. Okay, so yeah, maybe they filter some comments. Labani too, I can't even see them. And we became eligible by default for all summer work in contract, at least where I'm from. DEI, mad vibes. I don't know where you are. So projects 2025. Labandi you. Hi Elbow, Maisha King. So you are rainbow people able for I don't really care what you do with your life. Vava, why would I care about your business? No, I don't really care. Honestly speaking, it's waste of my time. Whatever you do in your bedroom, don't care. Kabisa. Zero. No. As long as you're a good citizen, I will drive you by, you don't kill anybody. Okay. I don't really believe in indoctrination kama hiyo. You do whatever the F you want to do. Miss Jalingi, by the way. Do you. No, Sabu, the most authentic you can ever be is yourself. Why are you trying to be like somebody else? Why do you care about somebody else? No, I don't. Unless you care about them in a good way. But what they do, kuna watu wangapi wana nini au involved na kama nisemaje, sijui kama hiyo word kwa nini. How many people do you know wako na usharati in your community? A lot of them. How does that concern you? Same thing. So don't. People politicize it. Alafu inakuwa story mob, inakuwa kama us versus them. Now, if you know very well what to leadership, if they want to divide you, what do they use? Autumia divisive method called divide and rule. When they kutenga from this group and A and B, inakuwa very easy kuwatawala. Kwa nini? Mnafungua macho, you're fighting against each other, mnasahau kuangalia wale wasafa. Anyway, what's up with the van business? The beast. I'm not doing van. Van is private. My van is private. I love driving vans because it solves my problem. Now, like a supply uko, like fixing the truck, it just works out for me. Like I'm a service van, basically. My van is a service van. I've always had that dream. I tend to live my dream. If I want something, I just get it. It might take me a while, I'll get it. No. That's why. So I don't even do van business. I don't even know how it works. My van is private. It's privately owned. So somehow I used to do DJing before. So when you're doing mobile DJ, you need a van. Could transport mziki kila kitu. So I wanted to buy a van, I couldn't afford it. So at this time when I could afford one, I ran for it. So I drive van, it's so much fun. I personally, I don't know. Me drive van more than hata neglect gari yangu siku hizi. Sija drive gari yangu karibu a week and a half. Audi kwa garage tu imekaa tu. Paka nafikiria sijui niuze. Anyway, I need it too. But I don't know much about the van business, honestly speaking. I don't really know anything about it. Van yangu is so private, a private vehicle. At a license plate, ni Maisha, private evil. No. You're not supposed to have sijui kama iko allowed. So Vince asemaje, good job inspiring. Kuna grift. I used to drive to Minneapolis during school holidays while in Winnipeg. That's a cold place too. Yeah, it's as cold as Winnipeg, by the way. Grift. What if your kid becomes SHOGA? Will you still care?
what am I supposed to do? Niambie, if they become that. No. Baby, Vava, what would you, by the way? Vava, ita Vava. What would you hizi vitu bana? You're coming from a perspective. Wacha nikwambie, by the way, my in-laws, unajua hivi, my in-laws wangu in-laws. Unajua tuko na wangapi in-laws? Wangapi sahi? Kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 in-laws. Familia in-laws. So mimi, I've lived with them. Did anything change to me? No, nothing changed. We still, tukienda kwa family meeting, tunaongea. I avoid your topic. So wewe unaongea juu hauna mtu unajua kwa hivyo. Mimi najua mtu kwa hivyo. Kuna in-law mmoja wangu Chalia amewachali. Kuna mademu amebadilika amekuwa machali. I know that already. Ni closer to home than you think. Wewe unaangalia from, you're looking from afar. Uko study, uko pale juu kabisa. Yani but there, what you're doing Vava nitonga hivi. Nitonga aje? Hiyo itwa hivi. Nitonga virtual signaling. Virtual, like I'm here, I'm very right, everybody else is wrong. Hapana. Najua ni argument. Wewe kwanza ni mtu najua Vava, tunajuana through YouTube. I know who you are. Ile tu from YouTube, from TikTok and everything. Understand mimi nasema ile, I'm not part of the thing. If my kids become that, they're my kids still, nothing changes. No. You see mimi na determine. And that's like what nimefanya hivi. I would love my kids waoe kwa na watoto. But if one day akiamua, do you think my dad controls me now? No, he doesn't. Ako hapa hivi ni neighbor 2 blocks away. But I do my own things. I live my own. Actually, maybe my dad, I approve kile mufanya, maybe. He doesn't like me doing YouTube, maybe. He doesn't like me driving truck. Maybe according to my dad, ningekuwa daktari. I'm a lawyer. It's a preacher. I don't know, whatever. But what does that got to do na mimi? Critically thinking, na Vava, you must be very negative. Kunyo maji. No. They are in Kenya too. Ignoring a sin. Who defines the sin? Who defines the sin? Ni wewe ama ni yao? Kama hao ni atheist. Anyway, you can't make everybody do what you think is right. No. Wewe umekuwa Democrat kabisa. No. Mi si Democrat hivyo. Mi ni, anyway, you're really trying to push your point. You're virtual signaling, like you're better than me. No, kitika hiyo. You're better. I'm better than you. So I'm virtual signaling. Nitonga hivyo, by the way. Uko na virtue, alafu na signal kwa watu wengine ati you're not doing good. Mi sinanga, I don't really care what people do. You live your life. No. Move focus na vitu zinani concern. Watu wangu hata nawajua. Okay, sema hivi my daughter ule mkubwa kabisa, she's different. Yani nimelearn as a parent, nimelearn. When I'm talking to my daughter, naongea naye in a different way. Sababu nimekam kumunderstand kidogo. I don't spend so much time with her. Akona mama yake, but nimeelewa ile mtafuta middle ground yake ni gani. Sijajua, I'm trying to be middle kiongea naye. Sababu Vava sijui unatoa ngapi. How many kids do you have, Vava? How many kids do you have, by the way? Sema hivyo. So my daughter yonga different personality. My son ako tofauti. Yuko extrovert kwa sisi, but introvert in public. But yuko very friendly. Alafu huyu mwingine mdogo wake ni extrovert kwa public, introvert kwa nyumba. But yuko very smart na yoga na question everything. Hata sikizi nampimanga akili. Nikimwambia kitu nimelearn. Yani he is smarter than me. Namwambia afanye kitu, anasema why? Nimwambia because, oh shit. Mpaka nimekaa sasa, I don't even know how to answer that. Sasa sikizi sema gaje? Sikizi pia play game yake. Huyu mtu mdogo, totally different. I have 4 kids, different personalities, each and every one of them, by the way. So as a good parent, msemanga aje, natafuta ile kitu ile, because they're all human. Kids are young human beings. They're still human beings. Different personalities. Says I don't have a general rule for everybody. Kila mtu mummit kwa level yake. Naona mmoja anapenda hii, mwingine anapenda hii, mwingine anapenda. So msemanga aje, as a good parent, because I used to be like, frustrating, I'm going to be lazy, I'm going to lay the door down, put my foot down. I say this, do it. Why, daddy? Oh man, why? Alafu sina swali, nikaona this is stupid. So usikizi mupatia every kid exactly where they are. Ule anapenda hii na mwachani. So I just let them be, blah 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 blah. So whatever they become, mimi ndakuwa huko kweli, maybe I'll die before hata kuwa kubwa. So what do I have to do? What virtual signaling? No, hakuna tunaweza do. Mwambianga wife aanze business afungue anue track 5, she doesn't want to. Am I gonna force her to? Ama ni divorce juu hiyo? Hapana. We have better things to do, crazy watu hii. Afterwards maybe nda consider hiyo sasa nisha kwa mzee niseme okay, now I don't need you anymore. Watu hiyo shahama. No. But the kids still need us.
wacha kuwa virtual signaling, kuwa more vava itonga critical thinking. Tumia critical thinking. How does that affect you? Unless you're so brainwashed in a religion, you think everybody should do what you're doing. Na hata unajua what you're doing, you don't even do that thing 100%. You're just trying every day 70%. Mbona leo naagi sana bana? Sijui. Anyway, tuendelee. I didn't even think I'm gonna. Okay, anyway, you're free flowing sana. Tuendelee kama hata negative wengine utawakatia ukidhani ni madem. This is America. You be what you want. Mbili amwambia hivyo. Grifter, darling, exactly 100%. It has nothing to do with you. Mi nafikiria hivi, how am I going to pay $9,000 for my truck? How am I going to build my business? How am I going to raise my kids, give them the best they can? Now it's your inheritance here. How much? Everyone 1 million, 1 million. How am I going to teach them how to be financially literate? Do I care who they marry? Don't care. So that's not my option to make. My daughter Sayuko almost karibu afikie 18. Akana boyfriend, so my boyfriend and my girlfriend. So I'm very careful. Sababu namwambia hivi, niambia tu, if you have a problem with the boyfriends, niambie. Don't tell me what you're going to do. Let's just discuss. Kwa nini? Do you think there's anything I can do to stop from doing that? Basically, raise tunaambia ati don't do this, don't. Na kumbe tunaambia don't, ukijaribu hivi ni more better than. Mimi niambia niswai niende shule kwanza nimalize shule. Sikumaliza shule. No. I didn't, honestly, sina degree. Si mimi nisimanga hivyo. Wasemanga hivyo, mimi sikuwa maliza shule na mimi ndio I make more money than everybody in our family. Sahi, at least for now. My brother anipite. My brother should pass me, by the way. Huyu younger, my brother Collins, anafaa kunipita. Kwa nini? Because akona hiyo opportunity, ameanza, akona more nini. But at the moment, mimi ndio make more money than everybody else. Kwa nini? Na mimi sina degree. I don't have a degree. So, do you think my dad likes that? No, he doesn't like that. But he's working out for me. Altaka tukuna degree sisi wote. Mimi nikataa. I rejected the idea, by the way, honestly speaking. Do I regret it? A little bit. But of course, life yangu imeendelea. So tuende YouTube. TikTok mazee kuna argument ni aje. Ndarudi TikTok baadaye, niko na time next week. So real talk is in. I be learning each day. No. Alan amesema hivyo, Bilimo. Dylan, ni president. Bill Clinton. Mr. President hapa hivi. Aitwa Alan Bill Clinton Ochieng. Hata Ochieng ni president. Ochieng Delano. No, huyu ni president kabisa. Benjamin, unaona? Akona green. Hii jina yako ni poa. Admit. So Josh Carter. The drone videos were awesome. I have more coming, by the way. Nimekuwa, this year I'll try and make less video kwa truck, more videos are drone. I'm trying to be more interesting. Sababu last year nilikuwa held up. I don't know you guys if you knew that. Ikianza mwaka nilikuwa na debt ya 55,000 in debt, business debt. Na ikuwa yangu ilikuwa from my wife's company. So nimetry kuipay off in a way. Ijaisha yote kabisa. I think we have 18,000 to go, but si mbaya sana hiyo. We can deal with it. Alafu sahi juu tumegombana for a long time, tumekuwa tukigombana, sahi she's getting it. No, sababu sahi nilisemaje, I'm not gonna tell you. I'll let you experience hiyo kitu. Ukisha experience, you'll learn more. I was overprotective. Angalia vava story nyingine. Wife yangu ile biashara, I was overprotective, trying to control her. Guess what she did? She even did more mistakes. But when I let her learn, say Milan, say I have 18,000 to go, I think. So last year nilikuwa under pressure because I had to make my money. Actually, I lost money trying to prop up. Prop up ni ile mtu anakusaidia. Kama Jesus was propped up with the cross. Ile mtu anamsaidia kwa mkono hapa ndio isikue heavy burden. I was trying to prop up my wife's business ikue poor. But this year, guess what? I don't care. Akiangusha iangushe. I don't really care. Niliumia sana, by the way. So even my videos suffered. So this year, I'm going back to outdoor. Ile idea niko naye 2013 ya Maisha States. Nimerudi back to you. So video zangu zitakuwa more, zitakuwa all over the place. Zitakuwa specific. Other driving videos, I don't think we make driving videos as much, but nataka kwenda outdoor more. Yani, I'm doing more. Explore. That's what makes me happy, by the way. Does it make everybody happy? No. It just makes me happy. So why should I be virtual signaling? No. Ni labda mtaenjoy views. And I'm not even posting all the videos kwa YouTube anyway. Zile nazikeep zangu tu for my own records, as usual. So I'll make more drone videos. Last year I was supposed to buy a new drone. Ile Air. Muenda step by step. Kuna ile Mini, kuna Air, na kuna Mavic. So musamanga, I don't want to miss anything. Ndanunua Mini, ni learn how to use it. Then I'll buy the Air.
then later on I'll buy the Mavic. Mu increase, mu cover everything from bottom up. Nimezoea hivyo. Umeona? Unaanza na gari cheap, una build as you go. So ndabuy ile Mavic Air. Sababu Mavic, I mean, Air 2 iko poa usiku kwa giza. Hii mini terrible. Because you need point something inch. Air 2 iko na 1 inch sensor. So 1 inch sensor ni kama DJI Osmo. Mambo ya camera. Okay, I don't want to lose everybody. Tuendelee anyway. Unaona? So Victor Ochieng, hey Albo, finally joined you. Been up and down Norma. Currently looking forward to spring break. Grateful for the session. Oh, Victor kwa tunyamaze. After take a breather. University of California, Berkeley. You know, dream university yangu, by the way, to this day. Sijui kwa nini. But ninge University of Minnesota baadaye. But if I'm gonna graduate this year, by the way, ceremony na kila kitu. Akisema ni share hiyo video, I'll share. Akata na start share, by the way. I'm trying to get the best seats, middle seats, camera friendly. So anyway, tuendelee. Karibu Victor. Karibu. Kibor mathematics guru. Hello Albo. Karibu sana Kibor. So kuna John Mesh. The shoe does not hurt because it ain't you're the one wearing it. I wonder if you will make such reckless testaments and let them be. When you find out your son is gay or your daughter nalele, I don't know what that is exactly, John Mesh. I don't know what that is. No. Me, if they are. I used to think that way too. Sometimes Johnny hivi. Okay, which is the best example? Nimeongea sana leo. Wacha ni slow down. Kuna swali lingine John Mesh. Labda ataniexplainia vizuri before niongee. So mpaka napita hapa. Ignatius Omongin katika hiyo. Albo ni aje, hiyo drone video ilikuwa poa. Will you mind doing more drone videos? That's exactly what I wanted to do. Nilianza, ndio uwezi kuwa na drone na uitumii. So nisema aje, niko na Mini 3. It's an old drone, 2-year-old sahi. But last year I was very busy by the way last year. I'm come tell by the way. That's why most videos of last year liko kwa track. Because I was spending so much time kwa track. This year na track I'm trying to make my videos when I have a day off, ama jioni, ama kasi sijachoka sana. Iliniua last year, niliumia sana. So I'll try and do more, na incorporate everything, incorporate drone ndani, kila kitu, just the way I do it. By the way, mwanga na fly drone sa zingine, but I don't have a plot. Ile, how do I explain this video? Alafu na wachana naye. Alafu naangalia 2 years if it's day post your video. Tasema, haiwezi make sense. Hii ni winter, ilikuwa summer. Anyway, I'll do more as long as niko allowed naye. Juu ni kama mnapata ile aerial view, alafu ndio mnakaa mkwa chini, kitu kaa hiyo. So turudi TikTok tena kidogo. Wamenipeleka mbio tu TikTok basi, wakona virtual signaling. Unaona? Before ni answer John Mash. Unaona? Tuliwachia wapi hapa sikumbuki. Inaitwa wewe umekuwa Democrat kabisa. Vavama nimekuwa Democrat kabisa. Democrat inamaanisha nini? Mimi ni independent, by the way, independent. Niko neutral. Sababu, why would I tell you something about you? You can make wishes zako. You can make people do what you want them to do. They have to be willing to do it. Mu understand hivyo. Very clear. You can't tell people to do. Mu ambianga wase, kama una do, uko broke Kenya. Broke si ugonjwa. You don't have money. That's what it means. Tafuta place kama Middle East. Enda Dubai. Kwa nini? As a laborer. Uwendi uko tour, hauna do. Tafuta do usave enough ya kufly kwenda Dubai. Kwa Dubai, work hard. Start building your income. Kwa nini? Ukiishi Dubai, there's no city in America inakaa Dubai. The only difference in America ni ile tuko diverse. Maybe Dubai watu wadosi ni Waarabu. Everybody else ni maskini. Maybe. Sijui, I've never been there. Nauliza Paul. Paul aliza kupost video kwa TikTok. Yes, Paul. Nilimfollow jana Paul. Ule Paul ile wa interview kwa TikTok, by the way. Sijaongea naye, nampigia simu. So ameanza kupost video kwa TikTok. So Paul anajua mambo ya Dubai. So Dubai is a better city than any city in America. Hands down. The only difference in America ni ile cities za hapa hivi ziko diverse. Utaona wase weupe, wase weusi, wase wa yellow, whatever they call them, those colors. Watu wote kila a melting pot. Hiyo ndio difference. So ukiishi Dubai umake do, alafu come States, utakuwa ile diversity. But lazima you open up your minds. Kwa sababu those new experience will teach you something. Muongeaga hivi because nimecome States. Kwa nini? Nimeona life in a different perspective. Kama sehemu semangaje, I'm trying to explore Minnesota. There's so many things. Kama ningekuwa YouTube full time, ningekuwa na content kibao.
sababu I know places mpaka nimepanda train, nimemekia video ya train, but niko ndani ya train. So now I want to go ni fly drone kwa hiyo train, hiyo path yake. Kwa nini? Hiyo train inakuwa shut down in 3 months, si profitable. So there's so much stuff, content ya kushow wase kama Maisha states ile hivyo ile tu, as I'm exploring na share na nyinyi. That's what I'm doing exactly, by the way. As I'm exploring these places, I'm sharing my exploits with you kwa channel. Besides live ni Q&A. So there's so many things to do. Time ndio liko limited. So imagine ukama alafu uishi hapo uanza kudo video. Mungu encourage kila mtu. My wish ni everybody do a video. So we can share our lives. Kuna say, oh, sina camera, oh, niko busy. Okay, I get it. So what do? I will do it so somebody else can see me do it, then they can do the same thing. Mwona sasa. Sababu Mungu nje kuna video za watu, honestly speaking. Mimi siwachingi Man U akifai soccer cancel. Other Twins. Naenda game ya kwanza, season opener. Just ile to spring feeling. I won't even care who won or lost. Kwanza ni very expensive. Pizza, one piece ni kama sijui $10. The whole pizza ni $20. One piece kwa Twins ni $10. So ukibuy the whole pizza ni kama sijui $100 on an overcharge because they have to get the money. Anyway, ni business. Muna sasa. Tuendelee. Before nifikie John Mesh, ni understand anasema nini kabisa. Pavo Pico is a good drone for start for a hustle. Josh Carter. Hata sijui hiyo Pavo Pico iko how much? Mimi nianze tu DJI straight. I have resources now. If I need to buy a drone, you're gonna best buy a credit card at $10,000. So if I need something, swipe card, get the camera, pay for it in 2-3 months. You're gonna resources. I have, but nile knowing what I know about finances and investing, I don't exploit that as much. Sabu nimegundua because I have access to things that I need. Niko na credit card ya 10,000, by the way, credit card ya Best Buy up to 10,000. Niko na BNH 10,000. BNH ni ya makamera. But musa mangaje, if I'm not making money, why should I buy something if it's not making me any money? Sabu YouTube, pesa yote ya YouTube mupatia na wase passport. I don't even use it myself. Si mob sana, by the way. But maybe nikitaka do better videos that attract more subscribers. And my other channels, by the way, which I'm trying to resurrect. Ile How. Kizungu, they talk Kizungu huko though. Maybe. Ama ni rebrand tena. I don't know. Maybe I should rebrand it. Nianze hivyo sasa. Lakini Maisha sasa baki the same. Kwa sababu kuna objective ya hii channel. Naongea Kiswahili. Hata manini manisi wangu niambia, "Uncle, why don't you just speak English?" Naambia, zile vitu muongea kwa Maisha States, Maisha States ni exclusive. You're gonna have to see ongea kwa English channel. I'll be giving too much. Naweza shut you down. Najua, it's true, by the way, naweza shut you down. Hii shangi inakorogisha watu kidogo hivi. Unaona? Kama hizi arguments za LGBT na politics, wata shut down. Hakuna haja kudila hizo. Kama udoingi social media, kuna sababu ungadudu TikTok. Anatoka kamera. Alafu anaangalia kamera hivi. Alafu ana smile. Alafu amaliza. Alafu hiyo ni TikTok. Are you kidding me? What are you doing? Ati TikTok ati. Alafu you're showing hiyo ni content kweli. You can speak. Onge. Musi kucheka tu. Bado musi watch sema tu, okay, sitaki kuongea anything. I don't want a virtual signal. Mona. So usikivo Pavo Pico is a good starter drone. Angalia drone, I'll look it up sahi. Wacha nikam kwa John Mesh asema nini? The LGBTQ community is no longer a minority, especially here in the States. The moment it hits your household and your son or daughter of yours is in it, then you won't even wish to let them be. John Mesh, I don't care. My brother-in-law, my sister-in-law, but anyway, I don't know. You're virtual signaling. No, I don't care. Maybe my job is not to determine what your morality is. None of my business. I don't care. Nico, as neutral as possible. You do whatever you want to do. I don't care. If my kids are, first they are my kids. My kids are my kids first. I don't care who they're married. I don't care. No. There's nothing bad na you. If somebody kills them, then I'll have a problem with the person who kills them. But me personally, my kids are my kids. I don't care. It's not a crime, whatever they want to be. I don't care, by the way. Didn't imagine how clear. Mimi si virtual signaling. You go to heaven, I'll go to earth. I don't care. Technically. I knew it. You're still virtual signaling. I don't really care about your story. You do you. No. Come on, Jonga, from the beginning. You do you. Whatever you want to do you.
Ukuja drive truck kama wewe ni LGBT, just come drive truck. That's what's important. Come drive truck. Hiyo ni muhimu. If you want to be my friend, let's be friends. That's what you ni muhimu. I don't really care. Who tells you what to do anyway? No. Anyway, I don't even know what to say. Hata siongee mambo ya LGBT. Hii ni Q&A. Tuendelee. Big up brother, keep motivating us and keep updating us. Be blessed. Acha niachane hiyo story kabisa. It's not even the atuongea hiyo story kwa hii channel by the way. Muta keep everything away from hizo mambo za political volatile. But John Maisha ameamua ni kama something will happen to me if I don't really care, by the way. I don't care. I have one life to live. Ndaishi, I'll leave my kids an inheritance. If they blow their inheritance, that's their problem. What am I going to do to change the situation? Nothing. Minnesota Samanga, love is love. Who cares? You be happy doing whatever you want to do. No. It's not closer to home. I don't really involve my family. Kwa nini? Family yangu already kwa my in-laws wangu ni LGBTQ. Nothing has changed about them. Nothing. They're still the same people. In the beginning, I had those feelings. Come on, watu walikuwa raised good. What made them do that? You can realize kuna circumstances. Kuna wase do hivyo juu abuse. Kuna sort of acceptance. My wife is a psychologist. She can explain it better, but she doesn't want to do YouTube videos anyway. Anasema kuna watu wana spectrum. Kuna wase wana think hivi. So whatever makes you, kama mimi for example, what makes me happy ni hivi. Lately what makes me happy. Before ilikuwa so many things. What makes me happy ni hivi. Nika hapa chini ni kuna Q&A. Live Q&A. Niongee na wase. I get different ideas. I feel good. I feel good. This is therapy to me, by the way. I feel good. Kwa nini? Because I spend so much time and money getting stuff, thinking that the stuff will make me happy. It never made me happy. But kuwa na interaction ya live na wase, kumake video, when I'm making my videos, in my mind, my niece was asking me, how do you make videos, uncle? This is what I do. When I'm making my videos, in my mind, I'm thinking, I'm having a conversation with my friends. So what would my friends want to know about this experience I'm experiencing right now? Then I make a video about that. Sometimes more gonna hit, I'm gonna miss. But anyway, it doesn't really matter. It's not about views. It's about my friends. So that's what I'm doing. Because guess what? Niko na kamera zangu sahi, nimekaa hivi, nipanga kamera mbili sahi niangalia hivi. Moja hapa ni gani? A74, ile ni A6600. A74 ni mpya nimenunua 2 years ago. 6600 4 years ago. I have all these cameras. Move by two of everything. Two of everything. Kwa nini? But different angles. But just doing this makes me happy. Do you think I have time kuuliza who's LGBTQ? No, I don't have time for that. Who's Republican? Who's Democrats? Kama ningekuwa na do hivyo, ningekuwa na reaction channel. Ama ningekuwa na Minneapolis gossip. No, that's not what I'm here for. Mwambie wase, this is my life imekuwa hivi. This is what I did to change my life. Hata sija arrive, because I'll never arrive. It's always a journey. But in case I ever arrive, somebody else mko young, they have tukuna ile like-mindedness, akiona what I'm doing, it could encourage him to do the same too. That's it. Actually, mimi usemangaje, all my subscribers, kama 5 years from now, everybody's a millionaire, US dollars. If this destination, nisha arrive, mimi arrive. If I made you, if I influenced you, kwa mindset ukachange, kwa millionaire, kwangu hiyo ni success. Kwa nini? You took your abilities, ukaifanyia mambo, you became a millionaire. Si mimi nifanya by the way, mimi niku influence too by the way. I just an influence and niku influence too. Financial decision, marriage, I'm married. You got a wife. Is marriage easy? No, it's not easy. But guess what? What do you mean by not easy? Sometimes maybe you're the problem. I'm stationary. I do whatever I want. No, I don't put my foot down, squeezy. Musamanga, everybody's having 4 kids. You realize everybody has a different personality, including my wife. She can't be me. She can try, but even trying to be like me, namsumbua kichwa. So why should I even bother? Musama, you do you, I do me. No. Just let me do my videos in peace. Come watch a movie. No, I don't want to watch a movie. I'm talking to people online. I'm utilizing this cam. Because I was hit by camera mpya 4,000, then I never use it. Alafu ni use it. It doesn't make any sense. Let's put the camera to his paces. That's why I do this, by the way. Mona. So, Uksamati, I'm not telling you what to do. You do whatever you want to do. But invest. No. Have a family if you need to. Kwa nini? When you're working hard,
and you're taking care of your kin, next of kin, watoto wako, it feels good. When your kids are having fun, it feels good. Satisfaction. Wako private school, wako na bedroom zao, they pretty much have whatever they need. Do I get whatever I need? No. Sometimes I do, sometimes I don't. But I'm the parent. That's what matters to me. Not what my neighbor LGBTQ is doing. No, I don't really care. As long as they have their kids, they have their dog, do you? I don't even know what to say anyway. I'm saying, stop being virtual signaling. See, that everybody's not supposed to be a Christian. But speaking, okay, anyway. Tuendelee tu, acha tustudy more. Mrasa wa Embu, kuna mrasa wa Embu hapa hivi, naona. Are you a brother of Patrick Vieira? I get this. Mufanana kama Patrick Vieira na BN musician. But then BN was supposed to be here like 2 weeks ago, and he canceled your trip. Ninge meet for the first time. I think he's taller than me. I'm really short, by the way. I could be. Maybe we're related to Patrick Vieira. Patrick Vieira was my great-great-grandfather. Mini Bantu. I'm Bantu, by the way. Bantu. Bantu and mixed Gani. Bantu na hiyo ingine ni gani? Aitaje zimesahau jina. Mini Bantu. So kama Patrick Vieira in West Africa, probably I'm from West Africa. So probably. No. Trump has corrupted the nation. I don't think so. He's just doing his thing. It's a big country. He won't fail. He's not the first one. Look on Nixon before. Na Reagan, na Bush, na anybody who's doing the bad things. So na me, Clinton. Okay. It's just anyway, China study presidents. So are you brothers to Patrick Vieira? I think so. We are related. He looks like me, by the way, Patrick Vieira. Say the president, or maybe. The religious people are causing trouble with your mindset. Kila mtu mind your own business. By the way, I don't know, some religious people, acha tustudy more. Hiyo nitakuwa live ingine hiyo. Naona. Continue educating us, wachana na how religious people. Hata walifukuzwa church na Jesus. Sijui kwa nini. Just love people the way they are. Naona. LGBTQ are the coolest people. Yani they are welcoming, wako tu sawa sana. Mona sasa. They have good heart than church people. The only thing I do, buy 2 of everything. The only thing I do, buy 2 of everything. Nice. 2. What do you mean? She is not. Mu buy everything, 2 of everything. Think I'm kidding? Well, yeah. 2 iPhones 15. No. 2 of everything. Nini ingine kuna 2 of everything. Maybe itakuwa appropriate to buy a watch. I watch mbili, maybe. Now mtu anasema Albo is bragging. Microphones niko na 3, 4. Cameras mu buy in terms of camera 2 of everything. Camera. A74 mbili. 6600 mbili. Osmo Pocket 3 mbili. GoPro saka mbili GoPro. I don't want to go to GoPro. GoPro kama ni mingi sana. Nipatia na zingine, by the way. So I buy 2 kwa sababu my style of filming, ile bila mu film video, I gotta have 2 angles. Hata live stream, naona. Kuna hii na kuna hii. Hii kwanza iko set vizuri kabisa hii. Nimeiharakisha. That's what to me. Everything iko off kidogo. 2 cameras husaidia sana. So if I have the resources, I'll just buy even 4 sometimes. Unaona? Hivyo 2 of everything. iPhone mbili. Niko na iPhone 15 mbili. Moja ya business, ingine personal. Because it's easier for me to navigate. Zinafanana. So kama nimeziweka pamoja business, niko na Samsung, nimpatia wife hiyo. I can't really figure it out. My mind is so narrow, sahi. I'm getting old. YOLO, old people. No. That's why. You're giving value to people who know the importance. No. Guy, natoroka sasa nini injili ama, those 4 kids, I have them too. Thanks for encouraging others to invest. Nilot or Kushite? Okay, niza kwa nini? Niko both, by the way. Niko Nilot na Kushite. Nikirudi back to familia yangu, niko Nilot, Kushite, Bantu. Hiyo ni mimi sasa. Kwa ile lineage. Mungu hivyo juu wife yangu pia onga hivyo. Wife yangu onga hivyo. Wife yangu ni 50% German. Akona German side na akona inachwangaje England. Man, Saujina. Scottish, Swedish, ni gani hiyo? Kuna hii UK, hii watu wa UK, akona wife akona split. Madhake matano ni Germans, 100%. Paternal, babake ni toka paternal, ni mtu wa Norway na sijui ni hii country. Anyway, walimit waka mix.
but side ya mamake ni 100% German, so yoga 50% German, a quarter something. So pemu samanga hivyo, naona ni 50% Bantu, alafu kidogo Kushite, alafu kidogo Nilot. Sawa, ni mimi sasa hivyo. So long time bana. 24 Savage. When 24 Savage ile celebrity. Jina ni throw off kidogo. Mimi, I will look for 2 men too. Juu sipendi stress. Don't get you. You need to have kids though. You need to have kids. No. You need to have kids. Kuna wasewaga wanafuata ile doctrine ya Andrew Kibe. No. Andrew Kibe ile. Alafu wanifuata to the brim. Alafu nashindwa, okay, tuangalie practical example. Wacha leo ni analyze Andrew Kibe. Kesho ndako kabomu kesho. Andrew Kibe alikam States. Akaanza YouTube channel based on Kevin Samuels ideology. Kevin Samuels died. So ile, we never saw the end of Kevin Samuels. What happens after Kevin Samuels ile, so many people walichukua hiyo idea Kevin Samuels ya manosphere, okay, push to the limit. So a lot of young men wakakuwa corrupted na hiyo story. Wakafikiria ati this is the only way you have to be. Nikasema okay, mi niko very neutral all along. Nilibuy hizo book za itwa nani umse huyu, niko nazo hizo book mpaka sahi. Umse itwa nani nimesahau jina yake. But Kevin Samuels didn't get to live to the end of ile movement yake. We didn't see how far he could go. Ilikuwa alikufa before aende hivyo. Umeona? So where is Andrew Kibe right now? Channel yake. Is he still in podcast? Ideas zake. Alikuwa 50% right, 50% wrong. Kwa nini? Juu ilikuwa conversation ya one sided. No. Moda ange bring them wa balance equation sababu there's nothing in the world iko one sided. Ukikuwa una react, if you're reacting to something, hiyo ni one sided, by the way. Itakuwaje usemeaje men are suffering because women don't respect men. Okay. Oh, don't do men. Uliza msakomere nakwambia. No. Usikuwe ati kama mimi naweza ongea juu ya manosphere. Juu niko na wife. No. Kama una wife yako, uishi na wife yako. Alafu nasema uko manosphere. Of course, ukiangalia in terms of success, ukioa na uko na watoi, itakuslow down kidogo. But is it worth it? Suppose you're chasing your dream. Suppose kama tuseme machali, you're chasing your dreams. Alafu semeaje, I'm not gonna marry a woman until I'm 40. Fuata advice ya manosphere until you're 40. Sawa? Do you know what happens when you're 35? Sema tu kweli kabisa. Let's just be real. 35, your metabolism slows down. How do I know that? Bado more gonna nini, I have a hard time to maintain hii mambo ya weight. Naona. If I don't exercise, naongeza weight. Mbona battery inaisha? Do I have a charger here? Maybe. So I hope itafanya kazi. I hope so. Inafanya kazi kidogo itashikilia. So kama una wife, fanya hivi, if you really want to comment about anything about life, angalia both perspective. Usireact tu, sababu react hiyo nga pendulum swing. Nishaongea story before, baka I bought the pendulum, iko at the other side. The best demonstration. Niko na hapa hivi my headphones za kumonitor audio yangu. Sawa? Suppose hapa ndio katikati. This is the central hapa, central everything. Sawa? Usemeaje? I want to be one-sided. DI is bad. Alafu when the DI is bad, alafu realize, wait a minute. We only have male employees in the workplace. Oh boy, that was stupid. I think DI is good. Alafu wanawake seme, oh, remember what happened last time? DI is really good. Overreact. What happens now? You may change out of focus. Usi overreact to things. No. Always stay in the middle. Watu drive barabara kwa shoulder ama kwa barabara katikati. Shoulder ile, shoulder ya barabara ile. No. Kaa katikati. Kwa nini? Kuwa na ile neutral perspective. Because kama mimi samangaje, most of my commentary, I comment as a man. No. Heterosexual, male, African-American man. Do I know the plights of the Black African-American women? No. What about white women? No. Do I even know anything about women? Absolutely not. So I have no right to comment about the troubles of women. The best I can do ni ile nitafute mwanamke nimkalisha hapa hivi nimuulize maswali anijibu kwa sababu she knows the perspective. Kama sijui mambo ya LGBTQ. Do I know what they go through? Wakikuwa discriminated kwa streets? No, I don't know that. So why should I comment? I have no right. Lazima nilete moja kaya hapa hivi ni interview ndiye aniambie. Then who am I not to believe them? Sababu ndio na living experience. Monge my experience as a black man. Nikiomba loan na nyimwa. Nikienda kwa store na photo kila saa.
Sasa mjiulize hili swali ili retrospect, because I've worked, mimi nishakuwa cashier 2 years cashier by the way, kama Larry King kwa YouTube. Channel yake ni poa sana, ako Kansas whatever. Larry King na promote juu, I've been watching the last 2 weeks whenever I have time. So imagine I can only speak as a heterosexual 40-year-old African American man. That's my perspective. Truck driver, no education. That's it. No. Anything above that, sijui. Somebody has to tell me or teach me. That's almost albo video zako si poa, hizo hivi na hivi na hivi. I'm trying my best. TikTok amjui by the way, TikTok. Come YouTube uone quality yangu ya video. It's good quality. Kwa nini na record na 4K? Naweza do 4:2 10-bit color. I can do that. But because I work, mfanyanga 4:20 8-bit color was A74. Ile recording ya hii live. Why am I doing that? Juu sina time ya ku-edit. So that's all I can speak for. Mimi, black guy, African by the way, not even American by citizenship. That's my perspective. Women, no. DEI, no. I don't even know what DEI is. Maybe I'm a DEI too, but I don't really know that experience. Mulanga wife, you don't know how much women suffer. What do you mean? In construction, dem akuna choo kwa construction madem. Sawa, akuna choo. So if dem akuja dump truck and you job site, how do they know that women need bathrooms? The DEI. I mean, just do what the men are doing. How do we pee as men? Unasimama una pee. Madem, lazima no. Mwambia wife, if you're driving truck, if I had a female driver, if you need to use the bathroom, go to the gas station, use the bathroom. If somebody says you took half an hour, mwambia you don't know. So this is what happens wanawake kwa job site. When you hire women, you realize women have more needs than men kwa job site. So what do you have to do? Una accommodate needs zao. Kwa nini? So that you can make their work environment ikuwe safe. Do you need a rocket? Is that rocket science? I'm like, too logical. Is that even rocket science? Madam, what happens every month? So does it mean that when that happens every month, they should stop driving truck? Think about it, by the way. No, you accommodate them. Kwa nini? Objective ni gani? Get the road fixed. All the manpower you have, you will take it. If women have kids, they can work 6 hours a day. They can work the whole day. They can work from home. Why should you make them come to the office na kuna brand new kid? Who's going to build the new future? Who's the new taxpayer? Unless uko single-minded, you only think on one direction. Like everything just works in one direction. Hata kila mtu, your personality si moja. Me got a very different personalities, by the way. You got a very different personalities. Actually, as I admit, even because I have kids. I have 4 kids. None of them are the same. Mi nakwambia, jana nimeenda Walmart na mtoi wangu mmoja. I don't know why he wanted to come over for the first time. It broke my heart. You want to come with daddy to Walmart? Mm-hmm. Oh boy. Thank you. I got one. Julian, it's just, it never happens. They only hang out with me when they're doing their things. But my things? Daddy, let's go do lives together. Oh, break my heart. Because at least I'm reeling them in. No. They don't care. They don't care what I have to do in your personality. So do you think, how many people can I convince? Or kama last year, honestly speaking, tuseme tu example, it broke my heart. Kuna wasi nilikuwa najua personally wali apply green card the previous year, 2023. 2024 nikawatumia private messages. Nikaambia, please, mse, apply green card. Wakalenga hiyo story. Bali kawatumia email kaambia niaje, fanya hivi, nitumie picha yako, mapema na kuapplyia. They didn't do it either. Alafu, nikawatumia message, mse, you only have 5 days to go. Then afterwards, I think wali feel guilty, they started sending me messages 1 month after. Hey, ile green card imeisha. Guess what I did? Hata siku reply. No. Lily punch wall. Oh, now you want to look at it now. Now bembeleza kama mimi ndo na benefit. Umeona sasa? So if I can't even make people apply for a green card, do you think there's anything that convince mtu atiende uachalie madem? Siwezi. I can't. The best I can do ni patia perspective yangu from my perspective. If you can learn from it just like I learned from you guys. Kama before nikianza YouTube, niko kama guru channel, the best yangu naweza ongea juu yake. Anadu video, anaangalia screen, iko this side. Somebody told me, Albo, wacha kuangalia screen, angalia camera. I learned, ni make video 1 hour nikiangalia screen. Imagine. Siku hizi, bado naangalia screen, by the way. I'm looking at a screen.
but guess where the screen is? Next to the camera. No. So kama watu wa TikTok ndio na apologize juu siwaangalii directly because kuna kamera mbili hapa hivi. So kama unakuniona vizuri kabisa kama YouTube. No. But kaa TikTok pia naendelea, you do your thing. No. Tuendelee anyway. Leo ni aje leo kuna sijui anyway, tuendelee tu yani. So you made a video about you lost your job. I'm making another one, by the way. Next about your job. Nirudi huko mara ya pili tena. Hope they could get me. Nikafanya hivi job, by the way. So should we prepare for the aftermath? Who was there a comeback? Hiyo job ilikuwa temporary. Mtu anza hivi kwa hizo majob za factory, kuna agency ina kuhire. Mimi nikuwa hired na Pro Staff. I don't know if they still exist. 18 years ago, Pro Staff. So Pro Staff was in charge of me. Ni ile kampuni ina outsource to an agency ihire watu because the company is too busy doing company things, right? So if you hired by Pro Staff, uko probation ya 3 months. Then if you're a good employee, then Boston Scientific hires you as your, kwa sababu ushakuwa trained, ushajua zile mannerism, ushaflow na ikile, alafu then you get hired. Usiogope mse wangu Ed. Hiyo ni mimi tu jinga yangu mingi. I wanted to be rich so bad, so I don't pay attention. Ni kitu natural, by the way. Me, if it's something you can tell, my struggles mostly more gonna feel uncomfortable in a place. So then I'll do some stupid things because my mind is thinking tomorrow I'm supposed to leave today. That's how I get in trouble. I was fired. Kadini, nilipak gari yangu kama niko on the clock. But ilikuwa ubaguzi anyway. They were right. They were wrong. I don't know. According to me, they were wrong. But maybe there's a reason why they did that. No, I don't really know. But to me, if I was never fired, singewaijua hizi vitu. So I learned my lesson. No. I was fired again, by the way, another job. See what you got fired 3 times, by the way. So like, oh, maybe it's not bahati, but I was fired 3 times. The first time ilikuwa kupak gari. Second time ilikuwa nilienda kudu tracking nini, niliomba siku show up, ilichelewa kuingia job because I was doing my CDL license. Nikachelewa job 2 hours. Sika nimewaambia, by the way, because ilikuwa in the morning. Ni underestimate your travel. I tried to make excuses, but I was fired anyway. Second time. Trying to get my license, by the way, I was fired. Then guess what the license happened? I failed. Nilikuwa fired, so I lost twice. The third time I was laid off. Nikabotu, hey Albert, we just hired you like 6 months ago. The economy is not going so good. 2008, ile recession. So I'm afraid we have to let you go. Nimechoka sema, okay. Karudi back to kwa cashier, Walgreens. I worked at Walgreens from 2007, 2008, 2009. Yani nimwacha Walgreens nikiingia tracking full time. That's when 2009. Nimwacha Walgreens for good. But I loved it there. Pay ilikuwa $9 an hour. Ilikuwa very, very minimum wage job. So anyway, we got fired 3 times. But that's good because it's like I knew it. I'm not supposed to be here. I'm supposed to be doing better than this. Hata saa ile argument moga na wife ni ile, mwambia wife, you're slowing down my progress. Mwongea hivyo. Juu semaje, mbona nampush sana na yeye ana learn. She's learning and I'm already, jumu assume she's at the same level as me. I'm not. I'm at a very high level. Nasema kama joke ndio msiingilie. Dreams zangu ziko very high. Ziko so camera simnaniona. Angalia TikTok. Dreams zangu ziko hapa hivi. I can't even see my hands. Ziko above me. No. More dream bigger than my current life. So dreams zangu ziko very. Usishangani kwa billionaire. Don't be surprised. Sema tu, we just knew it. Maybe ndakuwa, maybe sitakuwa. I don't really care. But moga nasema ile tu, dreams zangu, they're always higher than myself. Muji chale kudu vitu zile ziko beyond my comfort zone. So sometimes naharakisha mtu fulani, ule bado they're still growing. Kama wife. Bado ana grow, bado akabachanganikiwa. Should I be a psychologist, start my own business, or should I do tracking as a business in full time, or what should I do exactly? Or should I raise kids? Akachanganikiwa. Mimi nasema hivyo. Naongea story. Okay, so wait a minute. What am I doing? Maybe she likes doing psychology. No. Maybe apendi historia. No. maybe apendi. No. It doesn't matter. No. Maybe this, maybe that. Doesn't matter. Mona sasa. So what do? Some people want to be truck drivers. Truck drivers si career, by the way. I can repeat very clearly, slowly, so understand. Musamang ukuja states, uchukue CDL. Haimanishi this is the end of the road. Ni ile you're trying to build income faster. Uzuri ya truck ni ile, ukibuy truck, you're self-employed.
So you get to determine, Mona, you get to determine how much money you make. Sawa, yani unajipatia more control. So what happens with more responsibility, with more money uko na more responsibility. So lazima ujue, how am I gonna navigate through this. Ukipata hiyo do, advisable, kama ni chuo, lipa uende chuo full time juu can afford it. Kwa nini? Do ya tracking. Kama wife yuko na student loan, amekuwa chuo, sijui alianza chuo 10 years ago, so amechange major so many times. Mwambiangaje, ukiingia tracking 1 year dedicated full time, you'll pay off your student loan within 6 months. But ataki your story, you multitask. Mguu mmoja iko hapa, ingine iko hapa, ingine iko hapa. Aja decide yeye ni mother, yeye ni wife, ako psychology hapa, ako hapa, atakupursue masters. I'm sure, how old are you? Iko this old. Okay, sawa. Do you think hii career itakupeleka mahali unataka kuenda within the next 5-6 years? So fanya hivi, why don't you pay off all your debt na tracking 1 or 2 years, then uingie shule full time, uanze psychology, hauna debt, kwa sababu the only way utainvest kwenda mbele, kama mimi nifanyanga hivyo, is to pay off your debt. Kwa sababu kama uko na deni, there's somebody knocking at your door every month ataka pesa yake. But if you don't have debt, guess what happened to your extra money? Utainvest in something better, bigger, ita produce fruits in the future. Kama you're planting a tree, an apple tree, a mango tree, 20 years from now itakuwa nini? Utakuwa una harvest every year. Mwanaktika hiyo ndio investment hivyo. Hiyo ndio the best analogy nilipewa kwa seminar moja ya real estate. Waliambia plant a tree 20 years ago, utakuwa kula hiyo maembe every year from your tree. No. Make your analogy it make sense kwako. TikTok, watu wanasemaje TikTok? Hebu tuone. Alikufa with nothing though. Hebu tuone. Mimi, I will look for 2 men. Okay, sawa. Irish. I think, yeah. No, wait. Irish, Scottish. I think it's Scottish. My father-in-law alikuwa half Scottish, half Norwegian, Norway. I think it's Scottish. Darwin. Sikumbuki. Nauliza kwanza. I have to check. Unaona ignorant. Atanishika. Alikufa with nothing though. Nani, Kevin Samuels. I don't know. Ni ile tu, whatever he was saying, miko namsikiza sana by the way. It made sense from the left side and right side. Ile comparison ilipatia clarity. But Musa Manga, I always stay in the middle. Nimelearning it from the longest time. You always stay in the middle. Sababu sometimes utachase overreaction, pendulum swing. Overreaction always comes back to the middle. Whatever. No. Uko naongea juu ya LGBTQ kama ni crime na wewe ni Christian, I feel sorry for you. Sababu ukiangalia history ya Christian, oh my goodness. Slave trade ilianza na Christian, by the way. If you're black and don't support Christianity to that level, kumbuka slave trade, utumwa ilianza na Christian. They use Christianity to justify slavery. So niambie, is it really, do you have a standing ground? Hata hiyo ina fail, by the way. No. Kuwa neutral. Acha kuwa one-sided. Alikufa with nothing. Creative journey. Kaa tu peke yako. Sasa manosphere ni nini? Hizo new terms style ya juu ni kama atmosphere, alafu naeka manosphere. Ni kama a group of men walikaa pamoja wakaanza hii story ya kuongea about men rights, something, if there any rights at all. Anyway, sijui. Ndio manosphere, ndio hiyo basi. Mbona? So sasa manosphere ni nini? Hizo new terms. Shins now. Can a man start over 50 and make it? Shinzo, what are you talking about? Unajua KFC chicken, KFC. Ule msali ali-invent KFC. Alija KFC kama ako 65. So what are you talking about? Can a man start over 50? Labda wewe mwenyewe ume-give up. Musemanga, as long as you live, ka una breathe, na una eat, na una shit, you can do anything you want. Hakuna limits. So anytime you can start, anytime. As long as wewe si underage, kama uko over 18, you can start anyway, it doesn't matter. No. Labda uko na credit mbaya bro. No. Stella, mimi niko na credit mbaya bro. Mimi niko na 820. Nasema nini bro? Show. I used to have, sikuwa na bad credit, sikuwa na experience ya nini ya ku nasema okay, I don't know. Niko na bad credit. By the time niko na nyuma loan ya tracking niko na 750. Nasema nini bana? No. Ile tu kuna criteria yao. What I realize ile bank mingi
they never understood how tracking works. Hata sahi, the only banks unapoa loan, if you come to Minneapolis, I will send you to 3 people that I know who will finance your truck. Most of them, they don't even care. It's not profitable for them. Kuna bank moja itwa Granite, kuna moja itwa Affinity, ni credit union. Granite ni bank, Affinity ni credit union, na kuna moja nimesahau tatu. They'll give you truck loans. Wanajua how it works. And Wells Fargo, no. US Bank, no. US Bank will reject Mimi. The other day, 2 years ago, they rejected my idea. I'll have to buy a truck 1 month after. So, hey, Albert, I'm just calling to check on you. So, I got this, we can give you a loan up to 250 so you can buy that truck you wanted to. Can be, oh, sorry, I already got the truck. You got the truck? Who financed you? Can be, we have things. When I came to you, I was considering you as an option. Sieti nikuwa more than 800 credits kwa mse wangu. Niko na 750 siku hiyo. Nikijaribu, the worst niko na ilikuwa 512. By that time 512, I wasn't really trying to buy a truck. I had a truck already. The truck ilikuwa na mechanical problems. So I spent so much money fixing the truck, ika-end up nitumie credit, personal, ika-end up in debt. But I fixed that. I fixed that. Nilipata, somebody helped me out to buy a new truck. Nikaanza hivyo. My company, the one I work for, waliniuzia truck yao moja. Wakanipatia financing for 1 year. Then I got back on my feet. Nikasema, I'll never do that again. But more gonna float kwa 800, by the way. Nikuwa worse ni 790, 750. Sasa nimesijalipa credit card on time hiyo month. Alafu next month nilipa irudi back to 800. Mimi naishi 800, by the way. Nikushow ama sidanganyi. I used to move to over 800 credit score. I don't even use my credit score anyway. Move to me a business. So ndio hivyo. But back then, I'm answer to taking them to Walmart ni fun. They got all the toys they want. Alijaribu kununua toys, by the way. Kambia, hey, that with daddy, you can do that with mommy, but not with daddy. Daddy just said, labda haikuja na mimi tena. Sijui my kid. Anyway, tuendelee. Ini, nani, bro, do you even got friends? I do. My friends are kuja kwa social media. That's the only reason. They don't come to social media. That's it. That's the problem. So ukiona kama na make a video mahali niko outdoor, niko na hang out na my friend, maybe they are coming, ama washaenda. No. I have friends. What are you talking about? I'm gonna mwisho peke yangu. Unaniwekea a judgment bana. My friends don't like being on camera. That's the only thing. They don't like being on camera, period. One of them gets comfortable, watakuja, but they don't like being on camera, unfortunately. No. So there's mtafutanga YouTube friends who are already doing videos, but the one I knew, Bibra, anataka kudu video YouTube. So nakona mtoi siku hizi, so imekuwa different. Taking them to Walmart. Bro, do you even have friends? Albert, you're doing okay. Now you are truck driving. Yeah, I drive truck. I drive my own truck. Enda wana video zangu YouTube. Everything iko hapo hivyo. Kama ujui, Shins Now. Kituka hivyo. So now you're tracking. So Danish, you can follow back and start interacting with them. Danish. What? You didn't suggest nini? I mean about family, like having babies start at 50. Yeah. Anything you want, man. Doesn't matter. Just get okay. You think Kevin Samuels was right about one thing. Kevin Samuels, I'll be honest. Even if you hate him or something, women should have kids at kids having age. Period. Sawa. Wanawake wala kwa hapa. There are very few women. Have kids at the time you're supposed to have kids. If you think Kevin Samuels is wrong, ngoje uone project ya Halle Berry. You don't know Halle Berry. Halle Berry akona new movement ameanza about this year, I think. Anatry ku lobby government ikuwe na program ya kusaidia wanawake wajue more information about kuwa mwanamke. Sababu she just realized that wanawake wamepotea. Umeona? The best age ya kuwa na mtoi, me as I recommend, between 25 and 35. Period. Ukienda kama unakuwa married younger than 25, tuseme 20. Mamu assume hivi, like my daughter, mtu kaenda university. Aingia university, aende kama 18, 19 ako university, 20, 21, 22. So if my daughter akuwe na mtoi, aolewe kama ako 22 ama 20, akuwe na mtoi by 23, 25, iko sawa. Between 20 and 35, those are the best times to have a kid. Kwa nini? Number one, your body ita-recover haraka. You don't want to have kids after 30. Kwa nini? Because you're chasing a career. Ama ulikuwa maskini, ama something. I don't know. There's so many variables, by the way.
lakini the best time kuwa na mtoi ni kuwa between 20 to 25 mpaka 35. You have 10 years window. Ni window ina expire, by the way. If you're 40 mwanamke, man, utakuwa na shida. How do I know that? My wife yuko over 35. Our last kid ilikuwa story mob. Naona hata nini baby mama yule mtu wa kwanza kabisa wangu ilikuwa shida pia. So ni kitu yani ni doctors will tell you, ni vile tu America, everything in business. They want you to have health problems so they can treat you. Awesome, we have solutions. You're 40, you want to have a kid? No problem, we'll help you. We have this, we have that. It's going to cost you 1.5 million. Oh, yeah, just some 1.5 million? Oh, I'll do everything just to have one child. You could have had the child for free at 22. Why do you have to pay? The capitalism. So upper America, they'll never tell you, oh, don't have a kid at 35. No, they won't tell you that. They want you to have a kid at 37 or 40. Why? Because it's going to cost you more money, insurance. It's like $2 million. They want to make money in capitalism. Lakini kweli ni ile 20 to 35. Kwa nini? 35 is like eggs zinataka fade away. Unakuwa na more, itakuwa more stress. So if you're chasing a career, mwanamke, the smart game ile, tafuta chali yako na do. Akulipie ukirezi watoi, mkwe teamwork. Alafu when you're 35, end a full-time career. By 40 huko. Unless career yako ni a beauty, whatever, I don't know. That's the cheapest way to make money, to me, appearance, because beauty fades away after some time anyway. No. Even if Kevin Samuels, he was right about that. Olewa at the time unafaa kuolewa. Ama oa, wanaume tuko na bahati kidogo. But kumbuka, ka uko 50 uko sawa, but kumbuka, kama mimi feeling funny siku hizi. I don't eat what I want. I have to, lazima ni exercise. I drive truck the whole day, so I'm not moving as much. So move park trucks zingine nazunguka hivi truck 1, 2, 3 naingia kwa truck tena. I have to, sababu niko na watch na truck down ile, I have to move. Sababu if I want to eat whatever I want, I have to exercise more. My body type iko hivyo, body type. Muona kama nani, tunani Paul ni mslender hivi alafu ni mtall. You kimbia every day, marathon. Sasa Paul anakula whatever he wants. You kimbia 25 miles bana, akia nani. Anyway, so when you get older, mwili yako itakuwa old pia, utakuwa slow down kidogo. So consider vitu zote hizo. If you're young, prioritize vitu kama hizo. Having kids, career. So right now nasemaje, I'm not living to my full potentially career-wise. Kwa nini? Nime slow down because I'm raising kids. Am I going to have this time back? Maybe I will. I'm a little bit older, but my kids will be older. But guess what? Siku miss ile option ya kuwa parent. Nili exploit parenthood to the maximum. I enjoyed it. Except for my oldest daughter. But that's another story. I enjoyed it. No. So just a step at a time. Otoyoki move out, maybe nitakuwa billionaire. Kwa nini? Because now ndakuwa na time. But maybe sitakuwa na energy. You never know. But even if I don't, most get rich or die trying. Itakuwa a good effort. The worst thing ni kukaa tu chini kusema tu una complain, oh life ni ngumu, maskini, mimi ni maskini. Maskini ni mindset. Kukuwa broke ni is curable. Kuwa broke inamaanisha you don't have money, so you just need to make more money. Figure that out. No. Your brain power, you'll make money, you'll figure it out. Maskini ni mindset, kukuwa broke ni you don't have money, lack of money. So both of them ni curable as long as kuna uhai, you can cure both. Naona sasa musema hivyo, hiyo ndio rule yangu. Mujiambia hivyo, but I tell myself that. So if I'm doing it, some of you can. Some of you are already poor. They don't even need that. Nimesahau maswali bana. Hebu tuende kwa YouTube. Nikadapewa mamsomo hapa hivi. Chama za Ed YouTube. Samaje, what are your views on Elon Musk? Why is it that he walks into White House meetings with jeans and a t-shirt and even addresses the cabinet together with the president as if he is the president? Techie guy. Because ni billionaire. That's why. No. When you're rich, they let you do anything. Simple. Oh, Lucy Mwangi amekuja hapa. Lucy Mwangi. Nikaongea juu ya hosting, by the way. Lucy Mwangi. I watch your videos quietly in secret. TikTok. So Sasa Maisha states, learning a lot from you about life every time I catch your live session. Keep up the great work. Ndio Lucy Mwangi amerudi. Nimemtaja leo. Naona. Yesema sesame ile kitu ile. Open sesame 1 2 3 4 time. Akatokea, akaapia. Anaongea juu ya co-host. Muulize kama co-host ni rahisi. It's not really. It's very hard, by the way, co-host watu. So amekuja hapa hivi. It's very hard to host people. It costs you money. Are you willing to spend money? Most people know. You don't want to spend money. So you have to be very considerate. So ndio Lucy Mwangi USA. Lucy Mwangi USA. And I'm subscribed. Mfuate.
yako na female perspective, so yeah, vitu unajua mi sijui, ukweli best sijui hizo vitu. She can tell you the female perspective. Unajua by the way, ukiparticipate when you're watching somebody's channel alafu una comment, ina try to drive hiyo conversation. Mi nikianza hii channel nianza na vitu very technical, by the way. I was very technical. Hii channel ilikuwa na a little bit of religion, ilikuwa na structure fulani hivi. That's who I am, by the way, deep down. You have no idea. Niko very organized in a way. I have my organization. Niko very organized. Mufanyanga vitu in a certain way. Niko na mindset, niko na opinion. Very strong opinionated. Ka ujui hivyo. But ni realize hivyo. Huyo ni mimi. That's just me. When it comes to everybody else, lazima niko neutral. Mbona sasa hiyo ni different because I'm interacting with real people. See, yote ni real people. See, Zach, G ni real people. Mimi I'm very kuna structure yangu. Kwa nini? It works for me being structured. Kuna vitu mufanya they work for me. I stick to them. Mu try things out. If they work, I stick to them. Kama live ilikuwa the other side, nika realize live zangu zinaenda over 2 hours. I was getting tired, my behind hurts. So let me move to a comfortable couch. Siku hizi muka hapa hivi. Hapa naweza ka 4 hours and I'm okay. What do I have? Nikitambaya black hapa. Niko light hapa. So I stick to things that work consistently. You find what works for you and you stick to it. Mwaga, very opinionated, by the way. But when you talk to other people, you have to be neutral. Sababu, it only matters to me. It works for me. It doesn't work for everybody. Isi ya kila mtu. It's not your type of, it's not your cup of cake. It's everybody with everything. Mwanaivo sasa. So, eneni kwa Lucy Mwangi TV, msupport, muulize maswali, female perspective, awaambie. Akona ile source of knowledge pia. Amekuwa hapa for a long time, anajua hii life. Muulize, yani mpatie. That's what happens na Maisha States. Mimi vitu muongea Maisha States ni ile people ask me really good questions, ama hata opinions, alafu tuna discuss. So if I'm wrong, tunaenda kuna watu muongea nao during the week. Nashangaa kuna secret panel. Yeah, so ongea nao during the week. So I mean, it's true. Kuna watu tuna keep in touch naongea. Kama hata kuanza hii live ilikuwa idea ya watu. Mu credit Vincent Otieno. Niambia anza live. Naona akasema oh that's good kwa sababu una answer question on the fly, inakuwa easier. So kasema aje, let me try and make my life go comfortable. Unfortunately I can only do it once a week. Kasema Albo, sifanye live every day. I wish I could, but my track makes me 1,200 a day. Live it's free, so I still need money. No. So unfortunately I can't do that every day. If this pays me more than tracking, maybe I can consider, but I don't even want to get paid. Hapa tuna hang out. No, tuna hang out tu. Ndio hiyo sasa tuendelee. So enda mtafute Lucy Mwangi USA, muulize maswali. The same questions you ask me, muulize female perspective. Awaambie. No, I think yeye ni nas, atawaambia everything. Muulize maswali. Kuwa respectful. Ukiwa disrespectful, si poa hivyo. Jua kuna watu wako wanajitolea kufanya hizi vitu. We have this passion ya content creation. Kuna watu wako they do content for the sake of content. Kuna watu do resourceful content. But I'm saying do resourceful content, muheshimu. Usiende personal kwa sababu everybody has a personal. Kila mtu akona bones in their closet, by the way. Ile tu ujui, sisi tunajenika hapa nasema tu mimi mnajua shida zangu na shida mingi sana, by the way. Ni ile tu msemangaje, I'm not here to complain. Musamanga, let me give you the perspective. Gari yangu ime roll over, by the way, during winter, ilikuwa 4 weeks ago. Truck ime roll over. Nime restore, by the way. I've spent $8,000. You think I feel good about that? I don't. But guess what? Life goes on. You go $8,000 negative. Na bado jaisha, bado kuna one more thing. But I don't want to think about that right now. I still have 2 more trucks. Let me run the 2 trucks until season ya hii ianze. Kuna job kama 2 or 3 days, but I don't want to do 2 or 3 days gari. It's not profitable, like a full time. Ilianguka hivi chini juu ya mzigo ili freeze kwa box. Ili freeze kabisa kwa box. So when I was dumping ile weight ya frozen, ilikuwa maji. They didn't tell me. Walikuwa na liquid. Ikadunda na truck yote mzima. I don't want to share it too sababu ni bad news. Do I need to tell you that? It's bad news, but who cares? Life goes on. You track to anyway. You can replace it tomorrow. Actually, I should replace it with a Kenworth. Okay, whatever. Kidding. Your idea ni mbaya. Mwaga very weird, by the way. If I think about something, it bothers me, muifanya. I don't even wait. Tuendelee though. Perspective, patia Lucy Mwangi maswali awajibu. Take advantage of my resources, by the way. Mna assume too. Albert, do you own a pet? No, I don't. Pet yangu ni, we don't own pets hapa hivi. Kuna mtu yangu mmoja kuna allergy, ni asthmatic, naambia secrets. Man, I'm not supposed to say that. Mtu yangu mmoja ako ile close to asthmatic. Na mwingine pia kuna zile tendency. So tuko na pet, alafu pia mimi actually vote tumewin mimi mwaga very
sensitive na anything, hata kwa hao. Unaona kwa hao, how do I explain this? TikTok, sijui kama naweza lift up hii machine niwaonyeshe. Mutumia in my own house, mutumia air purifier in my own house, by the way. That's how terrible nini yangu iko, system yangu iko. I think my kids wameinherit nini yangu weakness. Allergies na ni affect kama nini hizi. Move a mask bado na si covid. Nikienda mahali feel comfortable na vaa mask. Mungu na mask. Kuna mask kama 3 kwa gari yangu already. Zile high quality, zile za 3M something. In the 94 and 94. Niko nazo mpaka leo, by the way. I'm very sensitive. Nika hapa man cave, nimewasha air purifier. Iklini hewa mbaya haraka haraka. So because of that, hatuwezi kuwa na pet. My wife itaka pet mbaya sana. I grew up na pet. So we don't have pets kwa hao. No. If in an event you want your female pet to sire young ones, would you bring a female pet to make it? Hell no. I won't. It won't work. Animals have morality better than humans. So John Mesh anazambia pet, alafu anaimaliza na ile pet ya LGBTQ. John Mesh, I'm not really interested kuongea about LGBTQ. I have family, I have friends who are, by the way. I don't really care. John, I don't care. Whatever you say is not going to change my opinion. I don't really care. Sijui kabia how many times. Are you new here? It's not about my Christianity, my non-Christianity, my moral. No, nothing to do with that. Ile tu, you do you, I do me. No. John Mesh. Why does it bother you more than it bothers me? So you want to comment? No, I don't really care. But we don't own a pet anyway. And nijua tu unazana pet, alafu sema, would you care? I don't really care about that stuff, by the way. How many times am I going to tell you? Mbona inakuhatu wewe sana kuliko mimi? Do you have family in LGBTQ? Probably you don't. No. Probably you don't. I do. What do you want me to do? Disown them? Kuna a whole array. No, N95. I don't know why. So TikTok amjui kuna saitwa John hapa hivi ako very concerned na hiyo mambo ya LGBT. Inamuasha, unaona? And I feel too, I'm supposed to teach Albert. I'm supposed to take the Bible kama hammer, then I hammer on his head and they understand this is bad, it's a sin. I define sin from my own definition. I don't care, by the way. I have friends who are. Does anything change? They used to be this and they changed to this. I don't care, by the way. Zero. To me, that friendship imetosha. No. Inakubodha John bana. When he pastor nini, mbona inakubodha hivyo sana? Sababu kama hata sisi. Are you a pastor, John? Mbona inakuconcern sana hivyo? Unajua gafani kabisa. Watu wongeanga juu ya LGBTQ mostly, hii tu ni observation. Wale watu wanaiopose kabisa, they are secretly LGBTQ. Secretly. Ni ile tu yani kama uko na nini, you're opposing something because it bothers you. Juu unataka kuifanya but yani some superficial law imekukataza kuifanya. I'm not saying John LGBTQ, nasema tu ile people do that. Sometimes kuna yani wewe mwenyewe unajinyima inakuasha, so you're trying to impose your lack of to everybody else. Au juu ya watu wengine they're not even thinking about you. Sisemi John, nasema tu ile example. Don't get me wrong, by the way. Do you guys, does it make sense what I say? What I'm saying, ataka kwenda kukula mbuzi, apendi kula mbuzi, but because anatamani kula mbuzi, anajidiscourage mwenyewe, alafu mind yake ina speak out loud inakuwa words. Asi atukulangi mbuzi bana, mbuzi atukulangi mbuzi. Lakini it's like anataka kutumia kujisuppress juu kuna ile urge, alafu inambona sana. Oh, why? No. Christian, nasema nini? Mujua people are human beings first. By the way, you're human beings first. Human beings are very diverse, by the way. Mi si Maisha States albo peke yake. I'm a dad. Mimi ni husband. Mimi ni somebody's son, somebody's uncle. I'm different things to different people. I'm not just like ilitongaji homogeneous. Ile tu, I'm just a black guy. Niko na vitu mob sana kwa akili yangu. Mupe na music, by the way. Do you guys know that? Probably you don't really know that. Niko na studio kwa nyumba ya music. Probably niko naye. Mnajua ama mjui? No. You never know. You unasi tu one perspective, sema msemo mwana tu kwa Maisha anaongea juu ya story. Hapana, everybody is different. Ukuna different things about you. You like this, you don't like this. Something maybe you don't like this because you did try this or that or this or that. Everybody is different. John Maze, are you a pastor or something? Unalose wafuasi? No. Jumi kuluza the negative, angalianga hivi kuna positive sides za vitu, kuna negative sides za vitu. Tuongee juu ya mapasta. Mapasta ni tofauti kweli? They're just people. They're human beings first.
dem akienda vae vibaya kae pale mbele, pasta atakuwa tempted. Amejisikia story kama hiyo. Kuna ile ideal level, oh we're supposed to have high moral standards. Pasta ni chali, dem amekaa pale amevaa sijui nini, atakuwa chali, atakuwa mwanaume. You are a human being first before mkona hizi ma superficial definitions za kila kitu. No. I understand that. My opinion, yes, I'm opinionated as myself, but when it comes to public forums, I'm very neutral. At least I try to be. I try to be neutral. Because pia nasema, oh Albo, philosophy, kuna discussion ya both sides. Kuna advantages ya LGBTQ, kuna disadvantages. Kama mimi as a parent, John Mesh, by the way, John Mesh, hii example yaka pet, for example. Mimi, I would love to see my kids. I would love that. Selfishly, I would love that. I would love to see my kids. But is it a guarantee? You need wishes zangu. Am I the one doing the thing? No, I'm not. Mona. My kids could decide if they want to have kids or not. You see choice yangu. Kanini, that's for them to decide. So, siwezi impose my wishes to them. Ukimpose your wishes to them, that's what ends up being abuse. Na bora words za wife sasa kama psychologist. Hizo manga kuna watu woga na ile kama sasa mtasemaje? Mimi ni white nationalist. I want the whole of America to be Christian. What flavor of Christianity do you want? Watu wengi wa national Christian nationalist au waga maybe Baptist. So what about the Catholics? No, we don't. That's not Christianity. According to who? You? No. Angalia argument. Think. Core critical thinker. Just think. No. Just think. Think for a few minutes. Critical thinking. Are you going to make everybody be like you? Itakuwa dictatorship. How long? How long it'll last? How many dictators kwa world may last forever? Niambie. At some point kuna kuna mse fulani aliongea hiyo spy, nimesahau jina yake, alikuwa kwa ile The Diary of a CEO, nimesahau jina hiyo spy, ni jina ngumu hivi, Latino ish, asema hivi, asema there's no human being yuko competent enough kupull the largest, nasema jina gani hapo hivyo, insert a word over there, anything in the world. You're not smart enough. I mean, one person will break. Sababu kila mtu yoga differently. Zambia Albo, tuende tuibe gold kwa hii bank, alafu tugawane. Sawa. Sema, yeah, done. Ule mse ring leader, ashaona hiyo gold already. Anajua exactly what he'll do. Mimi nisema hivi, okay, suppose nikiiba gold, alafu nishikwe, alafu niende jela for life, alafu sikuwe na mtoi. So no. Na change mind. Nobody, no human being is competent enough to execute something 100%. If kamalo unakudoubt your degree, alafu una change mind. That's how dictators fail, by the way. Kulikuwa na hii war ya US ile siku ya slavery. The South ilitakuwa na slavery, the North ilitakuwa na slavery. Ya siku ya Lincoln kwa president. Guess who made the South lose? Ni mwanamke black. Did you guys know that? Black History Month, last month. Hamko najua hivyo. Most people don't really know that. Mtu alisabotage hiyo story ya the reason why the North won the war is because kulikuwa na dem fulani alikuwa slave on the South, akakuwa released, akakuwa free, nimesahau jina yake, akakuja kwa North. So during the war wakamtuma kama spy, akarudi South kama slave tena. A freed slave akarudi kama slave, akaenda kufanya kazi kwa White House ya Southern side, Confederate. So everything they were discussing, alisikia kila kitu, akaambia the North. They knew all their secrets. So they knew there was a leak. Hakujua nani who was leaking. Ilikuwa huyu mwanamke. Guess what? The North won. Do you guys know that story? Kwa nini? Gava ili make sure because huyu alikuwa traitor, walimficha kabisa. Umeona sasa? So nothing really ina succeed. Kwa sababu kama wewe unataka kuwa power fulani, utakuwa dictator for 2-3 years. Alafu at some point ufike mahali useme, wait a minute. I have everything I need. What else do I need? Unakuwa comfortable. Alafu utakuwa vulnerable. Uta lose. So stop imposing your truths to everybody. No. Hata kama ni Christianity. Christianity si homogeneous, kuna Catholic, kuna Baptist, kuna Lutheran, yani iko divided into so many things. Kila mtu ana flavor yake ya ice cream. No. So what Christianity gani ndio si homogeneous? Asema hata Muslim iko divided, by the way. Ziko hivyo za kila kitu. That's what I understand, by the way. Maybe you need to read more. I'm gonna study more. I don't even know. Maybe you've studied more, but you're very opinionated. You can't impose your will to everybody else. Umeona? Utashangaa labda tuko like-minded more than unlike-minded. Na ujui hivyo. Tuendelee bana.
inakuwa ni kama discussion ingine. Hii ni Q&A, very nice and simple. Tena TikTok tena. you have to do a unique business that not everybody is in it. Ndio hivyo asema creative journey, asema hivyo. Mras wa Embu, na nikikubeba university student ama napeleka watu kwa beach, unless you turn into a party bus. I think, okay, anaongea just, okay, anakuwa answer, that's good. So wako in denial, kukula pork. John needs some milk. Yeah, you need some milk, John. Nasema hivyo. Nimetoka YouTube mambo. YouTube mambo. Karibu sana. K Alan Limo. Akuona, Sasa tuendelee bana. Wacha kuwa worried sana, John. You're not gonna convince me na comments. No. Stop imposing your... Angalia discussion, tunaongea tu juu ya Q&A, si mambo ya LGBT. Mbona imekugusa sana hivyo? Okay, Josh Carter semaje? $200, it uses DJI camera. Or the hiyo itwaje hiyo umesema hiyo jina itwaje? $200. Sijaiona kabisa. Mimi nilianza na DJI. Hivyo nilianza nayo. Unajua naangalia ile whatever is available ndio nanunua. Mununua everything Best Buy. Best Buy ndio place yangu ya electronics, na B&H iko New York online. But lazima niione. If I see it on Best Buy, then I can order from B&H. Juu nijua Mungu na credit card ya B&H na Best Buy. The idea ni ile you have to spend at least $500 every year ndio keep your card ikiwa active. Kama sasa kubuy kitu B&H before ifunge, before May. Japo ndio ile cycle ya mwaka. If I don't spend it, wataifunga. I need it, by the way. I need it. Juu Mungu anadu videography, photography. So I need some things, some updates na nini. Sometimes equipment are too old. They need to upgrade. Mona. Alafu buy pia from Amazon saa zingine. Depend who has the best deal. Amazon sina credit card. Natumia tu Amazon ile yangu kawaida. I get cash back. Listening today carefully, you will inspire me a lot, from mindset to shooting cameras. Good visuals. Sijapata nafasi ya kuongea na wewe poa. Mrasa wa Embu wako wapi? Mrasa wa Embu yuko hapa hivi, yuko TikTok. Yuko TikTok, by the way. Guru. Yuko TikTok. I'm trying to shooting my video series. Yeah, anza video series, by the way, itakuwa poa sana. Nakwambia hiyo idea. I would like to own such gadgets, zako. Twin of everything. iPhone 13 impressed me on his camera. Ndio mtumia kwa TikTok iPhone 13. Ilifaa kuwa ya my daughter, mama akasema she's too young to have a phone. Na kona phone already. The twin is siasa, akasema okay, I'm not gonna get into this politics. I need my rights. Nikanyamazia hapo hivyo. Oh, Irish. Okay, sawa. I think it is Scottish. Siko sure. No. I've killed. Nani have killed? No. Actually, in my wedding yangu na wife, akwataka nini if I killed ile killed. Juu ndio ya budao. Part of it ni I think in Scottish. Darburn. Hata sikumbuki, by the if I killed. Alafu hiyo kuva killed, nikasema no, siwezi va killed. Juu kama scat hivi. Alafu ndio baadaye one of my friends, family friend, alido wedding last year. Wakamva killed wote. Your wedding ni poor, by the way. Video iko Maisha States, by the way. Lakini ni private. I'm so sorry. Namuuliza kama naweza iwachilia. Akisema niwachilie na washow. Wedding poor sana, by the way. Wakamva killed wote. Besti yangu moja, namuuliza after 1 year, because 1 year already. Na video mob Maisha States, by the way, lakini ni private. Ile muzi make, alafu nazipost, alafu na share link na watu wa kwao, watu yani family, only family. Wakona hiyo link. Si ni private kwa nini, kwa channel yangu. Ni wedding. So akisema namuuliza, akisema yes, if you guys comment below mtakuwa na hiyo wedding, namwambia can I release your wedding to my public nipate pesa naye? Ama nipost kwa channel nyingine, nawaambia maliko secretly ingine tuongea baadaye. Ni wedding poa sana juu aliolewa na mgoso wa hiyo culture, so akavaa hiyo culture nini, lakini hiyo mgoso ni Mwafrika basically. Julio dance acha tu tuone hiyo video. Kuna mgoso washa move over bado. Very good wedding. Alafu ilifanyika kwa railway yard, ile old building, kuna rust. Man, it was beautiful, honestly. Alafu mimi sikuwa official photographer, videographer. Nilijitolea tu. Nilijisema acha tu nipige picha. Mujingisha tu mahali. If it's family, I'll do it for free. Sababu I'm there anyway. Naona. Mimi siwezi kakaa tu chini. Ilikuwa the whole family, kambia wife, let me just take pictures. Oh, let me just get video anyway. Wako na photographer already.
Naona so mujingisha tu mahali guru, that's what you should do. Tafuta mahali kuna wedding and or shoot freelance. I'm telling you the truth, utakuwa na better videos than the official one. Sababu official one uko under pressure, you're getting paid. When you're not getting paid, you get the best videos, by the way, free. Tuangalia hapa hivi. Nimetoka YouTube, sawa. Mrasi wa Embu, which DI do you have? Kaa zote, by the way. Niko na Action 5, Osmo 3, Mini 3. Microphone zangu zote ni DJI. Microphone ndo hii zote. DJI zote, by the way. I like the products. Ziko poa sana DJI. Microphone zangu zote wireless ni DJI. How many do I have? 2, 1. Yeah, mob sana, by the way. I'm even planning to buy more. Hata kipatia mtu kamera Kenya ile 10k challenge namtumia DJI saa hii the update. Rode bado ni poa, but DJI yani mupenda flow, mtumia one brand. Kama ni iPhone across the board. Kama ni DJI. Kama ni camera ni Sony everything. Mimi ni Sony shooter. Canon will give up. It's too expensive. I'll allow nini third party manufacturers wa create lens kwao. So mutumia Sony na Sigma lenses. Juu ile I don't have money sometimes kununua kila kitu. Kwa zile major mutumia Sony. Kama 50 ni Sony, macro ni Sony, zoom ni Sony, lakini 35 yangu ni Sigma, 24 ni Sigma, 85 ni Sigma. 135 ni Rokinon, na niko na 85 ingine pia Rokinon. So mu mix and match. Kujua kuna lineup ya lens kwa camera, there's lens you use like daily driver. Kama 50 ni daily driver. Nikichukua kamera yangu niende kwa event yoyote and I have a 50, na niko na space, niko na ile naweza tembea, naweza back up, nirudi mbele, I'll use my 50 any day. Mutumia 50 na 85 mostly, hizo ndio workhorse. 35 ni poa kwa video, ile kama watu wamekaa chini. Kama ukiona kwa Fanaka Nation kwa ile stage, mutumia 35. So, but I don't use it as much. Nikipata ile zoom ni too expensive, ndanunua baadaye. I'm not really done kwa collection yangu ya lens, naongejua camera sahi by the way. But my go-to lenses kwa camera ni 85, especially kama binadamu, watu, human beings. 85 na 50, hizo mbili ndio main. Actually 50 lives on this camera. Nimeitoa by the way. Niza washora karaka. Amenuza Guru Visual. Nimelose out of focus. Guru Visual, mutumia 50mm hii hapa. G-Master, by the way, G-Master lens. How much is a G-Master? 1.4. Ndio hiyo. Lens yangu ya Sony ndio hiyo. Hii ni my go-to. Ukipata mahali in public, I'll have this lens. Naona TikTok. Hii G-Master. Naona G-Master hapa G. GM 50. Hii nilibuy. Hata hii si the best by the way, but hii ijaini let down any day, anywhere. Na kubuy 85. Ni vile siwezi justify hiyo. Sijadu any job ya nini ya photography lately. But if I get a job, nanunua 85 G-Master kai. Ama 24 to 70. So ndio hiyo, hii ndio my go-to. Hiyo ni Guru Visual naongea. Mutumia Sony everything. DJI microphones. Drone DJI. They're really good. Tuendelee. No, Siri, I'm not talking to you. Oh my goodness. Na activate ni. Mutumia iPhone, MacBook, kila kitu. The same brand. Una integrate kila kitu. Anyway. Sasa albo naringa hapa hivi. Asi hivyo by the way. Una streamline vitu. There's better. Samsung as a phone ni poa kuliko iPhone. Lakini nimetumia iPhone the last 7 years, so I'm familiar with it. Stuck overthink. That's why mkida ku drive track move shati ya yellow. I don't want to think about that. Ni unnecessary. Naona. Najua Kenya wengi kama nikabonga na best yangu mmoja ananiambia stop, usikuwe na details mingi. Focus na ile whatever you want to talk about. Tuendelee. Hey, mazaleo niko everywhere. Hii itakuwa mbaya. Karibu 3 hours. Sangapi sahi nafaa kwenda. How does someone's gender identity affect anybody? I agree with you, Albo. Even if they are your kids, if that's what makes them happy and you're supposed to disown them, be you, do you for you. Take it, guy. To me, logical. No. If you're too religious, you might think. I used to think that, by the way. The first time I saw my Bible, because I want to make everybody do everything about the Bible. That was my objective. To preach to you until you change your ways. Nikajiuliza, wait a minute, after a while, nili-debate na atheist. Hizo videos ziko, by the way. I'm not the one who's making the video. Nile non-profit yetu. It's not my property. Liko property ya mtu mwingine. We were discussing Bible kwa streets. The first time I read the Bible, by the way, I had to. Niko too bored because I'm about my Bible. So I was very opinionated. Niko na preaching, I was saying in public. That's what made me comfortable. I'm a very introvert
kwa personality, but nikaanza kuongea na wase. When you have information, it's easy to share. So discuss na watu, nikadiscuss na sijui ni professor wa one of the university hapa Twin Cities. Yeye ni atheist na philosopher. Kuongea na yeye tuliongea for 1 hour. Hata huyo nini itwaje, hiyo chairman wa hiyo non-profit alishangaa because nilihold argument yangu na Christianity, but every time naongea na huyu philosopher, tukidiscuss, tukiargue, ilikuwa every time nam up anani up, nam up anani up, nam up anani up. Actually after the whole conversation alisemaje, akanisalimia akaniambia that's a good conversation, we should come and talk again. Na mimi intention yangu ilikuwa kumbeat, naona, so nilikuwa nam up anani up, nam up anani up, anaongea juu argument, juu mimi kisoma Bible kama ati Margaret nashika microphone. Oh, what's happening? Ilikuwa yani I had nimeangusha microphone, acha ni solve, lose Margaret imestika hapa kwa microphone, itakuwa clumsy me. So ilikuwa hivi, tulikuwa tuna discuss vitu, ananiambia possibility na possibility. I had time kwa park. We used to go to set up camera kwa park, kama hizi ma reaction, unaweka zoom lens, alafu tunavaa ma microphone wireless, zile chip zile. So while I'm talking, nikiongea na huyo akiongea, microphones ziko hapa kwa shati hivi kama hii, so camera ina record from a distance, but sisi tunaongea na mtu ajui kama tunamrecord, sawa. Alafu baadaye tunakam tunaiwatch. Hatukuwa tunaipost anywhere, we were supposed to, by the way. TikTok channel yangu ya TikTok sahi ilikuwa Amazing Revelation before nika switch to TikTok. That's the delete my old videos. I was arguing for Christianity kama Christian apologist because I was reading that. Kwa nini? I was too bored, I had to read something. Nika form group. Baadaye kusikia vile hiyo arguments za huyo philosopher, tuliongea naye, maybe tulimit naye twice or 3 times, alafu tuka die off. Ile invite kwa hawa yake kana Mr. Kukana hii. Okay, I'm not supposed to say that. Hope aski ajui Kiswahili mgoso. But ile ikakuwa too friendly. Because I don't want to be friends with him. Kitu kaa hiyo. So ni back off kidogo. Invite kwa familia yake kwa I don't want to do that. Tulimit twice. Anyway, I'm so sorry. So konge story. But the idea ni ile, it got me thinking. So okay. So now I know why he's an atheist. Sindio? Why is he an atheist? I understand. Jasema baba yake alikuwa pastor. His dad was a pastor. So na yeye ni atheist. Yeye ni professor wa philosophy, one of the universities. Sasa majina yake si lazima out hivyo. I think ilikuwa 7 years ago. So I became so opinionated. Nikianza hii channel nilianza na hiyo motto, you are philosophy, Christianity, but I was neutral. I'm gonna tell, by the way, because I was just talking about stuff. Ile tu nikasema hata nikuwe neutral. Didn't realize wase siwezi argue na wase vile kuna argue na huyo professor. But it made me think, wait a minute. Kama mimi, I have my strong opinion about Christianity because I'm learning about this right now. Sija learn everything about Christianity. Na umse akona ni professor, so academic ndio trade yake basically. Dini zake zina make sense. So what I did, nika watch the four horsemen, aitwa nani? Christopher Hitchens, imesahau jina hawa say, what am I atheist, kama professor. I went back nika watch nini? The God Delusion. Endo soma hiyo book. Why are they saying that? Ukisoma hiyo book umalize, they have an argument. Sawa. Wait a minute. Okay, so mimi na argue from one perspective. Siangali ile ingine. Ni ile, yani nika one-sided. Na kuna ile pendulum thing. Which I understand the pendulum thing ni na understand kabisa. Sema, wacha nikuwe neutral, ndio ni learn everything. Alafu na book moja nilisoma pia ya huyu, sijui ni professor ama ni doctor, anaitwa Sandip, ni Muhindi, alikuwa physician for 20 years. Sasa yeye ni kama young, anaandika book ya neutral. Alisema ukiingia kwa argument yoyote, especially religious ama philosophy, fanya hivi, leave your chukua ile mindset yako, zile everything your opinion, leave it behind. Sababu ukikam kwa arguments na your own, hitaji hizo words hizo na hizo majina, your own perception, kitu kaa hiyo, ama you're biased, everything important itakupita, it will fly over you. Kwa nini? Utakuwa na ile confirmation biased. You're saying things based on your belief system. Auangalie the other side argument, unaona hivyo? Yani at the end of the day utabaki uko weaker than you were before. Kwa nini? Sababu all your arguments have been destroyed and you haven't even learned anything yet. Unaona?
utafeel kama utakuwa damage. Watu wengi huacha kanisani by then ni wale watu wanga hivi, you focus on your religion the way the pastor says, you've never read the Bible, alafu unaacha Christianity, unakuwa na atheist, anakushinda argument, then you start questioning your own religion, then unaacha church. So, oh, I've left my church because I don't believe. I read the Anunnaki. They created human beings from Adam. Alafu na believe your story wholesale. Kwa nini? Because by default, we'll focus na confirmation biased. You're always on the left or the right. Ojeka in the middle. Sababu kama my brother-in-law, acha niongeje my brother-in-law. Akaongea juu ya my nephew. My nephew alienda sand dunes. Sand dunes ziko Mexico. By the way, Mexico. Kuna masandi hivi, kuna desert. Enda huko hivyo. So akienda sand dunes, my nephew alimit a YouTuber. My nephew driving ile ma four-wheeler. Ile kwa desert. Zibeba by the way. So muda kwenda nao lakini nilesema I have kids. Anyway, kido aonga shule, somange walikuwa homeschool. So they have time. Somebody, oh, do you know my nephew met with this famous YouTuber. And he interviewed him. And they talked, and this and that, and then. So I'm your wife, your story. After oh, you know, my brother was talking about nephew, met with this famous YouTuber. He interviewed him. I was so surprised. I wonder why. Because, you know, Albert, you're actually a YouTuber too. Ah, really? Oh, and you've actually interviewed your nephew. Ah. But my brother won't even mention you. Anaongejea YouTube mwingine. Na huyu YouTuber alimit my nephew, akona 400 subscribers. 400. You post video once a year. Unaona sasa? Sasa kama why can't you just ask Albert akupatie video ya nephew? Sasa kusema jina ya nephew wangu. Nephew, uone. Nephew yangu nishamu interview by the way. Niko na hiyo video already. Ni ile msamangaje? Hiyo video iko considered family. Ni family. Si YouTube worthy, ni family. Until ani allow ndai post. Unaona? I have the video ready. By the way, we make a video every day sometimes. Every day. Niko na 40 TB ya memory karibu kujaa by the way. Kama 4 TB imebaki ya footage munga na make na post, alafu na asi post na keep to what is convenient. So nisha interview my niece, my nephew. Everything anafanya nisha mu interview kila siku. Na video yake by the way. He's very good looking by the way. Kama kuna dem mmoja myang hivi atakachali, but siwezi kumkampania pale dem sahi. He's still working on his craft. Hata kuwa na do. Labda umuoe alafu umsupport. He's still 19-year-old. Very young bodybuilder siku hizi. Alikuwa overweight. Lose weight. Yani, I'm very impressed. Nikianza mambo ya weight loss, pia kaza mambo ya weight loss. Alikuwa 300 pounds. Sasa yuko 180. Ana muscle, ana six pack. Budake samangati. Oh, he's got nothing to do. So he's got all the time to trim his body and everything. But more na video yake by the way. You fighting siku hizi jiu-jitsu. Iko na hiyo video already. But ni mu consider your family. Iko na my kids. Anyway, tutaongea baadaye tu. Ni convince ni post. Ndaza membership. Alafu mtaona hizo video kwa membership. Baadaye sasa hii. So that's what it is by the way. So don't think on one mindset. Open up your mind. Hakuna msana anasema usiwahi toka Kenya, kaa Kenya, soma degree, soma masters, alafu utapata job. Okay, sawa. Ufanye masters, upate 4.0 GPA, umalize, alafu utafuta job. Budaka ametoka Ocha, haujui mtu, umetamak for 4-5 years. Hujaipata job, umekaa Kenya. Kwa nini? Sababu your dad had one mindset. Upate degree, then everything will be okay. Alafu kama upate Maisha States, alikuwa anakwambiaje? Enda Dubai. Alafu uende Dubai, ufike pale hivyo wewe sijui unaosha choo. Na uko na master's degree. Useme, mimi na master's degree bana. Ndaoshaje choo na master's degree? Alafu urudi Kenya. Wile kutamak. 15 years msalitoka Kenya, ana degree in Dubai, sasa yuko States, ana makes 6 figures every year. No, over 6 figures. $250,000 a year. Na wewe uko na master's degree hujaifanyia yene. Unaona sasa? Ni kama master's degree ndio do. Hiyo ni one perspective. Lazima open up your mind. Hata kama una master's degree ukienda another country, anzia from the bottom. Kwa nini? Osha choo. Kwa nini? You still have your degree, mse. You still have your education. Education is very important. It's in your mind. Nobody experienced what you experienced for 2 or 4 years. Kuna ma assignment, unalala chini, nobody had that. You need your own experience. Kama kuna education, you still have it. Haujai lose. Hata ukiosha choo,
believe me, mse ajaenda shule na mse ameenda shule mkiosha choo pamoja na mindset yenyu, ule mse akona masters degree ata move ranks haraka than ule mse ana masters degree. Kwa nini? Because uko na foreknowledge, there's something you know that they don't know. Sawa, ile tu use your mind, itumie. Dema nikiuza hapa hivi nikianza channel ati mimi naambia wasi wasiende shule. I've never said that. My kids go to school. Wife yangu ako homeschool. Akasema atakuacha watu hiyo akaambia there's nothing. You're not smart enough to teach these kids what to do. Wacha waende shule. Na sasa nimemconvince. Unajua hiyo gafani by the way na wife yangu ni demwa conservative, Republican, countryside white girl. Sawa. Aligrow up akisikizanga country music. Do you know what she listens to right now? Unacheka by the way. Hata mcheka nasema sijui nimrecord for fun but ni family. Mu keep family. Used to rap music. Wife yangu rap music. Hata sile rap music ile muskia. Hiyo ndio kama lako kasikiza ma Snoop na ma Dr. Dre na mtu. What are you listening to? Some songs? What songs? Anacheka. So any ako more hardcore kuniliko na rap. Na ini rap ya sijui ni 20 or 30 years ago. 1, 2, 3 and 2 left. I'm like, hey, unajua hiyo rap si kids friendly, ana kas. Hata kujua. Bora. Juu amediscover something different. Na huyu ni mgoso. Musa Bayoga anataka kuwa black than mimi. Na mimi ndio black. No. Juu amesoma psychology and understand vitu. But the fact that yeye mwenyewe si biased. That's why you're gonna try hizi vitu. Yani si bro wake bado yuko close mindset. Kuna track ana drive track juu ya mimi, but you complain the Mexicans are taking our jobs. Alafu namuuliza, what about your brother-in-law? Alikama hapa hivi kama ako immigrant, sema 18 years ago, and is married to me, mimi nakaa home na watoi. Why don't you do what Albert is doing? But anyway, hii ni story nyingine. Naweza kwenda deep sana. Tuendelee. So Taki guy, you're right. Identity doesn't really matter. No. Wycliffe Ottawa kama ile ya Canada. Where Albo unachoma bana. With this visual signaling, I believe it should be virtual signaling. Nimesema ni virtual, nasema virtual ama virtual. Si ni virtual signaling. Virtual. Ni kama ile virtues kama character, virtual signaling. Itonga hivyo. Ile uko na virtues zako unaambia msee you are wrong because I'm right. That's what you are saying basically. No. It doesn't even concern them. Tumeendelea basi. Richie ni aje Albo? Poa Richie ni aje? Mnaona Lucy Mwangi ako area pia. Ako area kabisa. Labda amekama akaenda. Ako busy bana, ako busy. Ama labda nasikiza ako job saa zingine. You never know. No. Mujua hivyo live si ya kila mtu. Kuna wase watching ile after live. Hata mufanya hivyo. Si watch live za watu pia. Nafikiri sifanyangi hivyo mimi. Oh please. Tashangaa. Muishi YouTube na TikTok. Unajua if you're doing something kama mudu ukiona kama niko YouTube, niko TikTok, niko Facebook, niko Instagram, watch everything from everything. Sababu niko hiyo ndio environment yangu basically. No. So I watch YouTube videos, na watch TikTok, everything ya kila mtu. Nilisema sitaki comment saiji ndako opinionated. Maybe acha nyamaze tu. Labda ujue na watch sijui. No. Nimemuona pia. Ako hapa by the way. Mfuate muulize maswali. Danish. Virox knows too much about me. No. Virox ni best yangu sana by the way. Virox. Anajua very close. Yeye ni ile circle yangu ile. Ako kwa hiyo circle yangu ya friendship by the way. Virox. Somebody asema mimi sina best, ndio huyo best yangu mmoja amekam YouTube. But pia yeye ako very private. No. Ata comment but you won't see him doing videos. Ni mmoja wao. Yeye circle, ako kwa hiyo circle. No. Pia ni tracker. Mimi nilimconvince kuja hapo umekdo. Ako na master's degree by the way ya civil engineering. Imagine na you drive truck. Si ati civil engineering is mge job. Ni ile tu kuna priorities. Mwambianga go back to hiyo ingine ya engineer but engineer na drive truck. Why do you think he's doing that? Jiulize hiyo swali by the way. Why do you think an engineer na drive truck? Do kwanza. Nothing changes. Yeye bado ni engineer. Don't get it twisted. Hata mwingine sasa kusema jina yake ni engineer pia. Or drive truck. Why do you think they're doing that? Kuna difference ile kutafuta job na creating your own job. Kuna difference hizo vitu mbili. When you create your own job, hauna boss. Ni very addictive by the way. Kama mjui hivyo, very addictive. When nobody tells you what to do, mwana nambula ni aje Albo, kuna job Monday nambua where to go. Hata bila niongelesha na heshima. Ndio najua
Msee zaamua asiende hiyo job akitaka. Unaona? Vile pia mimi nasemaje, I don't wanna be msee mbaya pia, unaona? Tuende TikTok. John needs some milk. Nimetoka YouTube. Okay, sawa. Which DJI, wapi wapi. Inakam hiyo video interesting. Inakaa hiyo video ni interesting. Gani ya Irish. Ni poa, ni wedding ya mtu. Namuuliza, can I post your video on YouTube? Akasema sawa. Naipost. Ilikuwa last year, 2 years ago, tukaa hiyo. Unajua watu wedding yao are very private. So unless she wants to show off, aweza kubali. So nilimtumia hiyo video yake after ashatoka honeymoon 3 months in. So maybe haina pressure sana juu I don't know what she thinks about it. Sababu unajua ukifanya harusi, wedding ni ceremony, uko excited juu ya mambo ya honeymoon, lakini once ile mwingia kwa grind ya marriage inakuwa hard. Sometimes you don't even want to see the video. Sababu maybe you spent too much money, you had too much fun, you're back to work. Life inakuwa real tena. So nangoja akiwa comfortable seme I want to show off my wedding after 3 years, and then be yeah, Albert, just post it. Oh please, naiwachilia. Kuna video kama sijui ni 10 hivi za wasee nimezipost, lakini nyie amwezi ziona, be private. Ni unlisted. I think they are good. Sijui, I could be wrong. Mtaniambia, bro, sorry, nimekam late. Stima ilikuwa imepotea, but I'm happy you're live. Edward Kamau. Usijali bana, hii mambo ya stima mwambia wasee. Unajua stima ipoteangi? Ama ujuangi hivyo? Imagine, kama suppose perspective yako hujaijua. Nimekaa States 18 years. The only time to lose power ilikuwa 6 hours. Ilikuwa spring kama May, ilikuwa May, mvua inanyesha, alafu lightning ikastrike, ikaharibu ile transformer. They fixed it in 6 hours. Sijai kuwa na power blackout 18 years in America. Wewe niambie, Minnesota. Na muski ya Minnesota you get power yake from Canada. Sijai kuwa na niambie. Yani hiyo ni ukiniambia mpaka na check nasema, oh, what is it hizo wanga blackout? Mimi sijui. Think about it. Ni kama ni uongo. Unaona? Tujai kuwa na labda itakuwa leo nimesema. People have them by they say ni ziko, lakini ile something imekuwa down. Unaona? If they're trying to fix something kama transformer, au kutumia barua 1 week in advance. Ujue ndio uko prepared. Kama kuna food kwa fridge, vitu kama hizo. You look like a good friend. Jude, roho safi sana. I'm a good friend. Maybe I'm not. Maybe naongea tu. Maybe ni persona. I'm acting. Nafaa kwa Hollywood. The Grammy goes to Albert, Maisha States. Muta kupata ile YouTube plaque ile 100,000. But itakam baadaye si sahi. Muta kupata hiyo. Inipatia at least it will boost my ego. Sijui kanini. Ni achievement fulani. It's a plaque. You don't even get money sometimes, but ni poa kwa ile plaque hata ya 100,000. Mwana wasema, man, I wish. The last one nione iko ule Corey Bichanga family waliget ile plaque ya 100,000. Mula kama hizo ni achievement. Kuna waseuka YouTube 18 years alafu anapata ya 1 million after 18 years. Kama kuna Potato Jet alipata yake juzi after sijui how many years. Anyway, ni achievement to who cares. But ni kitu poa, yani kitu ni unique, inashiria uniqueness ya your hard work. Haina do, but ndio hivyo. Hata Grammy yoga ni si do, but iko na more opportunities. So vipi Albo? Achilia hiyo video ya harusi tuone. Siwezi ni personal by the way. Labda clips Michael. Clips kidogo. Labda clips. Kuna moja siwezi iko lazima ni censor. Wazungu walikatika wewe wacha tu. Labda clips. Natafuta clip moja ile iko friendly. Juu nimeimesha sasa lazima nilipishe. Daka clips. Ndio ya TikTok. Bila mziki. Sasa. Naona. Mambo Albo, niko awake mpaka live iishe. Manu Sudi. Sawa, wacha nimaze live. Sitaki nataka Sudi ende kulala bana. Saa ngapi Kenya? Leo tuko mixed up juu ya time. Tumemove 1 hour ahead. So that's due time niko saa ngapi? Ni kama niko loss of time. Tumeenda 3 hours already. But kumaliza video. Sasa tuende tuma questions ile nitongaje? Fire chat. So Zach G sema Albo, umevuka swali yangu jo. Iko wapi swali yako? Nimeivuka wapi? Niko chaka nikiona hizo story mingi ama. Okay, Zach G ndio hii hapa. Albo ndio unauliza, je, aje, is it true you guys there make money but all this cash ends up on bills and stuff?
Oh, nimeiona. I think nimeweka on alafu nikasahau. Pole maze, pole. It's true or not true, depends. Mwaga mtu anaitwaje? Words za English ama Kiswahili. Mwaga kuna ile hizi jaitongaje? Nimesahau ile, kuna definition ya muji define mara mbili. If you don't make enough money, ukisettle for average, uta complain you everything. Sawa. It's true. Uta complain you everything. Unaona? Mvuka sema hivyo. Zak Jili ulisema wapi kabisa, liko wapi kingine? Michael, nimepita ingine tena, nimesahau mali nilikuwa. Kwa Richi, tuaje kwa Richi. Niko kwa Richi ama Richi hapa Richi. Anasemaje ni aje albo? Kapoa Richi, alafu kaenda hapa kwa Adobini TV. Okay, sawa. Zak G, umenichanganisha sasa tena. Iko hapa hivi, unasema nilivuka. Ilikuwa nini? Unasemaje? Ilikuwa umevaa swali. Question ile, bills has change by the way. Lakini mufanyanga hivi, I don't complain about vitu ziko obvious. Naona ile Captain Obvious ukam states upate job ya mediocre umekdo uta struggle in the beginning. Everybody struggles in the beginning by the way. Sababu nilikuwa doing job Walgreens nalipwa $11 $9 kitu kama hiyo. Basically my income ilikuwa 2000, ilikuwa kama 400 after tax. Job ya huko mali nivuta job Boston 450 hivi tuseme, so you 900 times 2 18. Walgreens ilikuwa kama 600 a week in 2 weeks, so ni 1200 combine hivyo. Hii ni ile nikitoka sasa, so I was making about 1800 plus 1200, hiyo ni $3000. Nikianza ilikuwa 2500, by time na malza Walgreens ilikuwa kama $3000 hivi before ningie tracking, so ilikuwa $3000. Rent yangu ilikuwa 650, hiyo ni rent. The first time nipata apartment, but I had 2 jobs. Watakuwa na job moja, watakuwa na job mbili, job moja. 2 jobs unajua hiyo ni kama you're working over 40 hours. That's what's qualify. But niko na make 3000, rent yangu ni 600. Kiangalia utility kwa how everything ni kama ngiri moja, food na rent. Nabaki na ngiri mbili. Niko na gari ya payment. Niko na insurance. Niko na hizi maupu za credit cards zingine mingi kando. So another 1000 imeenda. Hiyo 1000 ya mwisho ilikuwa black tax. Nitumie bro do, nitumie bro mwingine do, nitumie mother, nitumie mbuyu. Problem za kila mwezi. So niko yani sina do. That's possible. Sawa. So this is what you do. Ukuja States, kama unakuishi kwa middle class neighborhood, ni poa kama uko married, by the way. You're married or you have a wife and both of you are working. Alafu mko na arrangement fulani. Kwa nini? Mtakuwa na extra income ya kudo extra activities ama kusave ama kuinvest. Hiyo ndio idea. Kukuwa single ni hasara America, by the way. Unless you're making a lot of money. Kama uko single na wewe ni tracker, you're good, but you won't have a lot of time ya ku have fun. You tracking, you suck up the life out of you. Sababu kama ni 5 days, ni 5 days una do job. Alafu na 2 days off. Are you gonna have fun or rest? Utaamua ku rest. No. Kama mimi, I'm actually resting right now. Nimekaa tunaongea. Mwona hivyo sasa. So ukifocus na minimum wage jobs, utakuwa na make all the money, inapotea kwa bills yote. Ni advantage kukuwa married, by the way. Unless ni mimi, I'm married and my wife is stay-at-home mom, so inakuwa, I mean, it is what it is. Lazima mtu achunge mtoi. Iko hivyo yani, it's like the same everywhere kwa world. See it's true at some majority wale wana information, they will do that. Wanakuja hapa wapate job moja, wa settle down. Alafu your life ina catch up na wewe. Musema at least you have to be investing. Goal yake inafaa kuwa hivi. I'll give you a pass the first 2 years. Okay, first year, okay, you're new. Second year, you kind of new. Third year, you're not new anymore. Stop kidding. No. Amuka, fanya mambo bana. Musemanga tracking ni how long? After 1 year, you should be driving truck. Do you increase income yako to level ile kama hata kama umesoma. Nobody will pay you your dough na you're a new country. Unless ulizaliwa hapa hivi unaongea kama watu hapa. Na kama watu wangu wako na accent ya American, so hao kupata job ni rahisi. But kama uko na accent ya Kenya, hata kama umesoma, tracking itakuelevate mahali, it will build your confidence. So now you're making money, you're providing for your family. Those are the things that make men happy, by the way. Sijui kwa nini. Maybe I'm wrong. You can tell me. Kama ni mwanaume uko na familia, alafu every month you're paying your bills. Your family, they're happy. Their happiness inakupatianga kitu fulani. Kwa sababu men naturally songa hunters and gatherers. Naturally. That's the only thing I can say. I'm simplifying it, by the way. Songa hunters and gatherers. So ukienda you make a kill, then you bring the food home, unakuwa proud. I'm providing for them.
So kina vile wamefurahi wanakula wameenjoy, motivated to go back when they kill another nini. That's what gives men satisfaction. See it in the story, kusocialize, mi sikuwagi hivyo. Me as long as I'm drive trying to sema 1000 kama dere amempiga simu jana, dere juzi Friday, iko nini Friday, hey Albert, how you doing? Good. Have you been bro? I'm doing. Songe kama mabeste by the way, madere sio kama mabeste tu, hata muambianga the same thing, muambianga you need to buy your own truck. Yeah, yeah, I will. Songe kama beste, madere wangu ni kama beste yangu basically. So nakambia hivi ati, so what have you been up to? Nikamsho working. You're still working? Nambia, yeah. I was like, mini dere. Oh, wait a minute. Oh, I forgot. So I was like, how come you work? Nambia, mufanya hivi. If they need a side dump, nda show up. If they need a dump truck, nda show up. If a quad, nda show up. I'm driving all the trucks. The only thing, ni ile off season kama sahi, hatakuwa na job ya the whole day one truck. Sometimes muko na 1 day off, 2 days off. Job inaendelea bado. Ni vile tu ile ko si ile full ile job hapa kama sasa tuna build apartment. Ni make video moja tu, by the way, I'm so sorry, video moja tu kwa hiyo apartment, maybe 2 nilisahau. I'm going back on Monday, nataka make video before nitoke hiyo job site, at least mko na video hiyo job. So nimekuwa busy sana, by the way. Usingizi inanisumbua juu hiyo schedule, watu wako off, mimi na do job na ni throw off kidogo, sina ile nini motivation. But ni ile ukicreate your own job, kuna track yako, alafu job ni 2 days, hii ni $2,000, you'll do it anyway. Kwa nini? 2,000 ndio mob, by the way, hii ndio mob sana. But ukienda uingia job kwa job, labda wewe unafanya tu home care, ulikamna home care ukafanya home care, ukaingia shule ukafanya nursing, umekwamia tu hapo na umake do hand to mouth, hii inaumiza. Tafuta kama ni nurse, hata jaribu kufungua group home yako na group ya, always look for extra income. Kwa nini? There's something called inflation. You got 3% every year. So if you're not progressing, hata kama uko average, it's like you're going back 3% every year. No. Your money means nothing every year. Sababu recession, inflation ni 3% approximately every year. So at least lazima kuwa na investment fulani na kupatia at least 3%. Utabaki the same. Ama ideal go to 7%. That's why kwa America ni utmost necessary kununua stocks, kukuwa na Roth IRA, kukuwa na retirement fund. Ni crucial. Kuwa na life insurance, hata kama ni term life insurance. Kwa nini? In case una hao, unashika hao kama hii yetu hii hao ni kama $500,000 hivi wati yake sahi. So if I have life insurance, hata kama ni term, ile tu life insurance in extent to the until the mortgage is paid off, that's good. Kwa nini? In case I die today, wife aanzi zero, anaanzia haisha kwa paid off, sawa, ya $500,000 hata 1 million. Hiyo ni life insurance, lazima ukuwe nayo. Kuna vitu gani necessity. Kwa nini? You have to, uwezi sema tu nimefika States nimekaa, muona watu wengi wanga hivyo, una complain na una do jobs juu wapi. Sasa so, why are you doing that job? Kwani kuna tracking? Oh, tracking ni hard, mi sipendi kudrive. Then what? So what are you gonna do? Si una familia, unataka watu wako waishi kwa crappy neighborhood. Anyway, that's the same thing, by the way. Ule mse wangu ule John, you can't make everybody do everything. I wish I could. Ningewachapa viboko, yani zile za kibe, whip za kibe. Hiyo ni lyrics ya bro wangu, by the way, chapo whip za kibe. Ndawachapa viboko, by the way, ma whip. Sababu iko right before your eyes, umekam States na bado na complain. Na kuna msako Kenya na wish kuja States. Na huko hapo ushakuwa comfortable. Na you're living hand to mouth, hata ujui vile inflation na do job. Especially in the first world country, 3% ni real, by the way. Price keeps going up. Hapa ni poke by how, hata kama uwezi afford. Kwa nini? Endo lipe rent uone. Rent ni landlord anaamua. Oh, inflation imeenda juu, let's raise the rent. Unapata uliingia msali by how analipa 1,500 hapa hivi 10 years ago, uka rent how unalipa 1,500. After maybe 10 years, rent yako ni 3,000. Ule msali by how bwana analipa 1,500. Mbona hiyo difference? Kwa nini? Juu how unalipa interest kwa bank, juu how basically ni scheme ya bank ya kumake do. Lakini rent unalipa kwa market value. So ina increase na wewe. Naona kwa nini? It's sucking up your 3%. Iko part of rent, car payment, insurance, au keep up na hizi vitu. So if you're not making extra money, you're losing every day. Alafu naza complain, America maisha ni ngumu, hand to mouth. It's true. Kama ujui system, rafiki mbona munga Kiswahili kwa Maisha States na ambia wase, this is what you need to do. Hebu niambie kama nabonga kitu Kingoso kwa Al Channel, how long ingekuwa online? How long?
sema tu kweli kabisa, kama hizi vitu ni useless kabisa, how long do you think niko online? Somebody can report niko shut down, alafu kuja kuangalia who reported me pale company moja big sana, labda ni bank, they are losing money because of me. Umeona sasa? Anyway, mujiwanga hivyo, muambianga wife, as long as you live America for example, inflation approximately what they tell you, kwa sababu 2 years ago ilikuwa 9%, inflation is 3% every year. So ukisave 10,000 umekeep kwa savings account, hata I yield anything, after 1 year ume lose 3% hiyo 10,000. What's 3% ya 10,000? Ukika hiyo 10,000 2 years ume lose 3% tena, hiyo ni 6%. 3 years 3%. So niambie compound, yani is either you, nani sema kitu by the way, nimesahau jina, asema about compound interest. Kuna quote fulani nimesahau hiyo quote. It's either you're benefiting ama wewe unapatiana. Two things ya compound interest. It's either wewe una benefit ama wewe ndio the source of provide bank na compound interest. It's either one or another. Alafu kuna vitu hauwezi avoid debt in US. Mortgage ni 30 years mortgage. Always avoid mortgage because you need a roof over your head. Kama kuna more than 3 kids, other 2 kids, they need their own room. Guess what? Mortgage. The earlier uno hiyo how, the better. Sabi au tukibuy ilikuwa 400,000. Sasa iko kama 550 ile worth. So lipa interest. The money that goes to the principal ni kidogo, mpaka msitaki kucheka yani. Mostly ni interest. Kwa nini? Mortgage yoga front heavy in the beginning. The first 7 years you're paying interest and everything else. Then later on towards the end unakulipa principal. So watu waga smart wafanyanga hivi, au lipa mortgage yao kama kawaida, alafu analipa principal extra every month. Ama bala kulipa mortgage once a month, ulipa twice a month. Juu ile mid month ina pay principal, alafu end month inachukua ma escrow manini. Understand hizi system. Usikaa na ile attitude ya Kenya, ufike hapa hivi, alafu baki exactly the way you walk kutoka Kenya. Uko tu blindsided, hujui kile inafanyika. Alafu uko maisha kiza, alafu unaweza complain ya watu, alafu unaangalia unasema ujeuliza wasee hizi vitu zinafanya kazi aje? Niko very sure mambo ya mortgage, mkienda muulize Lucy Mwangi, juu ako na nyumba, yo clean snow, niliona hiyo video by the way. Enda muulize Lucy Mwangi, how much is your mortgage? Labda atawaambia directly, but ata learn something. Especially kama wewe ni mwanamke. Enda muulize how much is your mortgage? How much do you pay for insurance? Piga hiyo hesabu kwa kichwa yako saa hii. Anda kujua kila kitu. Muambia by the way, muambia kila kitu. Sometimes alter juu ile sitaki kuwa too obvious, but uliza msako na how much is your mortgage? Expensive. Alafu figure out, oh, so that means I need to make this kind of money to live this kind of lifestyle. Unafikiri kudrive Audi ni cheap by the way? Sina Audi mbili. Mwambia wife hivyo. Kumbuka hivyo, sasa hao hivyo, hii ni gari very expensive. Walituambia tukibuy, atasema Audi will cost you 15,000 ukikaa naye 3 years repairs. So, wife akadunua insurance in expire in 3 years. Namwambia by the time 3 years inafika hivi, hata kama hiyo gari iko paid off, unanunua gari ingine, tunaanza fresh. Kwa nini? We need to have one reliable car ya familia. The reason why tulinunua Audi ni ile niambia wife, minivan iko low kidogo. Ukigongwa na accident, unajua the most precious cargo ni watoi wetu. Hataki ugongwe kama wako chini hapa, wacha ugongwe kama wako juu. Sababu Audi kuna hidden features za safety. Ni mji wangi by the way. Si gari tu by the way. Au anza na Audi, gari poa, alafu unazi strip down. So whatever you're buying hapa chini ni ile strip down, ile ya market. But hao wanzianga hii juu kabisa. That's why ukibuy gari fulani unapata gari iko na maswitches iko blank. That means kuna ile original iko na full, hii yenyewe iko na blank. Kwa nini? Nyinyi subsidized car. No. Kuna Audi ile nini yake ile kioo. Compare hivi, fanya hivi. Assignment. Nikimake video kwa Audi, nimake video kwa van. Sound inakaaje? Niambie sound. Kwa highway. Kwa sababu vile mu feel nikiongea kwa van, I don't even hear myself speak sometimes. It's too loud. Juni van is just a box on wheels. Audi kuna sijui insulation after insulation after insulation. Hata sisikiangi engine by the way. Umeona? Kuna difference. So sama you want to make enough money, at least uishi life yako comfortable. Some standard by the jiweke standard fulani. Sema I want to live this kind of lifestyle. Alafu you maintain. Hata kama una waste do, utakufa anyway. If you spend most of your life in America kuishi upper middle class, alafu ukadai maskini, ukawachia watu wako life insurance. Kumbuka life insurance is not your money. It's just a little bit you put away every month, inakam ku benefit baadaye. What are you doing in life insurance? You're planting a tree ya maembe, ya tree, oranges. I don't know. Trees. You're planting hii ni ya mtoi wangu mkubwa. So you won't benefit from the tree yourself. Lakini ukienda, because your kids are spoiled,
hawakuanzia maisha hapa chini kama immigrant, walianzia kama immigrant washa make it. So you have to sustain their lifestyle. So what do? Wawachie miti, hata ukikufa wabaki kula hiyo maembe kwa hiyo miti. That's what you do. Hizo ni real life things. Alafu mimi, that's what drives me. Mi kile ni drive ni ile nataka comfort ya watoto wangu ikuwe at a higher level. That's it. Wakuwe tu ni noble citizens, waseme which house did you grow up in? Which neighborhood? This neighborhood. No. Hivyo tu. Alafu au waendelee na hiyo nini. So in case ukiwaishuka seme, but you guys lived in and your dad and no. Or you're like, oh, kwa hivyo tuko off kidogo. That means we are a bunch of losers. My dad lived better than we did. So that's what you do. Useme tumekaa tumerelax tu, alafu sema nakubai shamba Kenya, alafu ni bills sijui Malindi. Waste of your time. You live once. Utakuwaje unaishi maskini for 10 years hapo kibuild hao, ile you'll never benefit from that house anyway. I mean, if you're building a house alafu wachi watoi wako, sawa pia. Ni kama hiyo investment ya nini. Mu exploit every investment iko available. Kama kuna life insurance, na exploit. Hata kuna zingine I don't even know about them yet, but the moment I realize hivi, that's why you need to be making more than you need. Kwa nini? There's so many things you can do. Na ficha hapa hivi. Naona. Mu argue na wife juu mambo ya investment, by the way. Mumsho naenda Kenya nikabuild mahawa, naambia sitaki uende Kenya. Kwa nini? Kuna one of my brother-in-laws alienda Kenya hivyo, akaoa bibi mwingine Kenya. So hiyo story wife anajua sema no, mimi sikutrust. Ukienda Kenya utaenda kuoa bibi mwingine. Kwa nini? Napata dem young. Yes, hivyo kila siku. Anyway, swali. Leo naongea sana bana. Ningemeki video opposite. Albo mtrue. Ule boy wa huku US alienda wapi? Yuko TikTok, by the way. You post video once in a while. Anamtoi. Ukikuwa na mtoi na unafanya YouTube, itakuslow down. Parenting is real. I'm gonna think nini? Parenting is real. G-Master ni noma sana. Guru na moja tu na G-Master moja, by the way. G-Master moja tu 50. 50 ndio my main kabisa. Ndio G-Master. Everything else ni Samsung. Looks like your in-law stories are interesting. Tell me more. I can't. Ni private. Hiyo ni family. Family stays in family. Bado niko Lucy naongea yako, kumbe unasikiza tu. Na mimi nasema tu sawa. Nasikia nikipiga research ya next video. I thought you left already. Sasa nikakishaenda already. Albo, kwa wedding ungevaa hiyo skirt, ingepigwa picha then change the suit. Sikuwa na time. Wedding yetu ilikuwa ghetto sana. Wedding yangu ilikuwa kwa backyard of my friend, one of my best friends, ilikuwa backyard. Juu my parents hawakuwa hapa, but we had to get married haraka. Ile yani ilikuwa tu ile tukosha set your date. Do you know why? I got married on my birthday. That's why. No. I didn't change anything. Maparoli chelewa. Everything is slowed down. So mwaga, my birthday ni my wedding anniversary, my birthday, na nini ingine. Na kitu ingine ya tatu pia. So I had to get married on my birthday. I'm not the one who decided. Ni wife aliamua hivyo. So my parents hawangefika up on time. So it's like we had two weddings. Ilikuwa na moja ile ya origi ya pepo kwa kila kitu, alafu ingine kama ceremony baadaye. Then you're supposed to have another one maybe 10 years. It didn't happen because my wife's still going to school. So it didn't happen hiyo. But ni kweli ningeva killed. Labda ndavaa kwa 15 year anniversary, I don't know. No. Alafu hiyo story ya tariff imemaanisha nini? Tariff ishafungwa. Ni kama tuko na sijui, I don't want to say bad words. Ile msatu yuko tariffs, no tariffs. Tariffs, no tariffs. Ni kama jukla na do. So tariff no. Brace ourselves. Kama mimi track yangu moja iliharibika siku ya winter. Ile switch iliharibika. Some small tube hivi iliharibika from Canada. Nilingoja 2 weeks, by the way. Kwa nini juu ya tariff? Alafu by the time job imeisha hiyo ya winter, tariff ikatolewa tena. So I got my shipment the next day. Tena juzi tariff imekuja March. Sasa decide. Iko hakuna. No. Anyway, tuendelee. Nini season ya MBE inaanza lini, especially SIDAM? Inaanza walisema April 15th. But kuna job za SIDAM sahi as we speak. Ni vile tu ile on and off 2 days 3 days. Usiangaliange season, by the way. No. Kuwa nini? What do you think about crypto? Crypto ni poa, ni vile it's unknown, but ni poa bado. It seems like the world is moving towards that. But you never know. So there's one day Nvidia was making a lot of money. Alafu ChatGPT was the thing. And the latest Nvidia chip, tukapata DeepSeek.
na DeepSeek inatumia the old chip, so you never know, anybody can disrupt anything. But crypto is okay. Invest everywhere, panda mti everywhere, usipande mti place moja, panda mti everywhere, diversify. Uko na Roth IRA, uko na IRA, uko na stocks, uko na inaitwangaje ingine hii? Yeah, kuna stocks na fortune, nimesahau jina, mbona nasahau jina. Invest everywhere, nunua shares kwa individual company, kwa ile ETFs, nunua ETFs, nunua crypto, jenga nyumba Kenya, nunua shamba Proti, Maguta, Diani, Mombasa, nunua huko Athi River. Kuwa na investment everywhere, diversify. That means you need money. No. So what do again? Make money. Useme ati mimi sinuangi shamba Diani. Kwa nini? Nunua Diani, kwani sinauzwa sahi. Buy it. No. Niona ule best yangu wa UK, huku UK sije tuangaje siku hizi, jina yake ni mingi mpaka nimesahau. Mazee huku UK, mazee team decide na brand. No. Team amechanganikiwa. Nampiga bomu kabla best yangu. Team, I know you have a kid. It's hard. Parenting is real. No. Decide. YouTube na watoi ni ngumu bana. Niambie, what do you think munga naka same spot? YouTube na watoi ni ngumu sana, by the way. It's really hard. Si rahisi. No. My kids, I only tear apart. Huku. No. Ni hard. Decide. Kama wewe ni huku UK, wacha huku UK. Kama wewe ni African expert kwa African. Kama ni team travels. No. I know you love to travel. Decide. No. Decide this is what I want to do. So we are losing content by you deciding. No. Jambo kana watch kila mtu hata ajuagi. Timu amebadilisha jina mara ngapi? No. Focus mse. Decide. Sema huku UK. Show us places. Mufanya hivyo. I just show you places. Because these places I've never been to and my friends won't go with me. So what do? Muenda peke yangu. Alafu that's how you build your channel, by the way. Nibuild channel yangu, see, I don't cater for Americans. So, you do YouTube, yeah. What's your channel? Man, nashindwa. I'm not gonna post this anywhere. I'm just doing it for my own projects. Hivyo. No. See, I'll be getting subscribers. Kama ningekuwa naambia wase, Joao na nikifilm, enda walk in public na camera uone. You'll get everybody's attention. Everybody. No. Everybody's attention. You know, I used to have a drone. Conversation starter. So yeah, but I have like an hour before sunset. I mean, I wish. Can I just keep filming? Then I'll talk to you later. I'll show up a camera one and a camera one. Kama wewe ni introvert utashangaa. Nimeenda Twin Cities Marathon. Sikumake any video. Somebody anambia, "Oh, you're from Kenya. Oh, Kenyans are winning." Kenya will win your race, by the way. Hey, kama ujiona marathon ya Kenya, mse, utashangaa. Nilianzia kwa Minneapolis ukianza marathon. Drive nikaenda half an hour away. Marathon ni kama 2 hours hivi. Nienda kama 1 hour away in midpoint. Sawa, nikangojea. After 1 hour, Wakenya wangapi? 3. Walikama wakapita hapo. 20 minutes ndio wale group ingine ujilo Kenya ukimbia. Alafu mmoja kwa Mkisii, mmoja Mkale, hata sikumbuki mwingine kwa nini. 20 minutes from the lead, ile park ya kwanza ile. Wakenya 3, by the way. 20 minutes ndio group ingine nakam. Hata nilichelewa kufika kwa finishing. But then nikam kwa finishing lane, nipata Wakenya walimaliza kitambo, washa kunywa maji, washatulia. Wakenya ukimbia, ende uone marathon, by the way. Ende uone marathon ya, so wana Twin Cities Marathon every year. Ya last year, ilikuwa cancelled the previous year, but last year ilikuwa. No. Hata mtu akakimbia, by the way. Naweza kimbia kweli. 5 miles. Done. No. Too old for that. Acha niendelee. Nafaa kwenda kuangalia matrack, by the way, nasahau. Alafu hiyo story ya tariffs ndio hiyo. John Daniels 254. Albo VP, greetings from UK. Happy to connect with you guys. Guru Channel, Lucy Mwangi, USA, greetings. Thank you all for your support. This is brilliant mind. Maisha States. Nongejo nani? Who's that brilliant mind guy? John Daniels, bana, make a video. We should talk. Nipatie ideas. I'll give you ideas on how to make videos. Nimebuy Osmo 3 juu ya John Daniels. Alafu I'm making a video. I'm uko busy job mse. No. Unajua Mungu na kuchocha ndio make a video. Sijai kwa UK, nionyeshe UK. But YouTube ni hivi, by the way. Nishaongea before. Fanya hivi. Think of an audience. Na kamera kweli imezimika sijui. Imezimika. Nimezima audio. Too bad. So hii itakuwa afterthought. Recording imeshaisha already. So tuko freelance. Imekata microphone. I didn't even know this was going to happen. Battery imeanza kureduce crazy. Oh, because I'm recording at the same time. Oh, yeah. DJI imekufa, by the way. In the multitasking.
Sasa tumediscover kitu moja. Uko na DJI microphone alafu you talk for 3 hours, if you're recording internally inazimika. So you need to have a backup. Sasa inabidi nitumie backup ya hii video baadaye, hii microphone baadaye. Hii video itanisumbua kichwa by the way. But anyway, we do what you gotta do. Mu borrow your audio from Zambia. You learn a lot from making videos. Sometimes mu lose audio yote, but after backup YouTube naipata tena. Imezimika by the way. So too bad. So ni hivi, John Daniels, make a video bana, acha kuogopa, make a video. Tafuta place iko friendly. Tutadiscuss baadaye. Nimeenda kuchoka by the way. How many questions? Hapa tulimaliza kila kitu. So 20 minutes baadaye na labda wanahema. Please. Nipostie video. How am I going to do that? I could make any sense. Juu niko kwa starting nika make a video. Alafu nisema I need to tell a story. Tell story ni hard sana by the way. Ni hivi. Sina your time. I could do better videos by the way. I have to watch the entire video nili make, then niandike notes. Niweke mapin. Alafu nikiongea niki overlay. Ilikuwa 20 minutes ndio wasali come. Walianza at the same time. No. Hiyo msalimaliza marathon in 2 hours. Wakenya ni wanoma. Walimaliza marathon in 2 hours. Everybody else had show up 2.5 to 3 hours later. No. Alafu ni the same people. Unaona mkianza, unaona midway, alafu unaona mwisho. I wish ningeride bike. Sababu bike kuna matrail ungepitia hivi. Ilianzia Minneapolis downtown, ikazunguka kwa park kwa malake kadhaa, ikakaa ikamalizia St. Paul, State Capital. Sijui nipostio video, iko organized in a way. It's kind of random. Haita make any sense. I'll post it anyway. Tutaona tu. Ni ya last year, akia nani. Why am I selling myself out? So ndio hivyo bana. So na kwa hizo 3K, do you feel like it was enough? Zach G, apana? Niko drive Toyota Corolla bana. Toyota Corolla. Oh, please, no way. I used to drive a Toyota Corolla. Niko naishi Hopkins Main Street. That was a really good apartment by the way, but it was not the best. Kuna dem mwingine best yangu aitwa asiyesema majina yake kwa YouTube. Nina kwa apartment yake ilikuwa luxury, kuna swimming pool, heated swimming pool kwa apartment. Akalipanga $800. I wanted to move there. Nikienda kwa dealership kwa gari yangu oil change, wanipatia gari loaner car, wanipatia Toyota Camry SC Limited. Na idrasema, I hate my car. Nikienda kwa Mercedes Benz dealership, naangalia Mercedes Benz na kwa test drive, na idrasema, this is not like my car. I wanted more. Naona 3,000 kutosha, sikutosheka. Rafiki bangu technically sijaitosheka by the way. Me, I'm never satisfied. You make more money. Kwa nini? Kwa sababu saa hii, let me tell you how much money I lose every month. Mu lose money for life insurance. I'm not really losing, but you get the point. I pull out of my account directly. Painful, but I have to do it anyway. No. But it's good though. It's a really good thing. So kama si life insurance, I could be spending that money in a really stupid way. Labda ningenunua G Master ingine 85. Alafu nikaa naye niangalia. Oh, look at my G Master. Oh, I have a Sony G Master lens. Wow, look at that. Alafu ni $4,000. No. You're too stupid evil. But I'll pull money from my account, life insurance. Kuna some investment, I pull money directly. Kuna mali mu invest, najiandikia check inaenda huko hivyo. So I'm losing money every month to the right places. So as long as I keep consistent, inakaa poa. Niko na term, niko na IUL. Insurance ngapi mbili? Ama ni 3. I'm just telling you guys this. I mean, ni secret. You guys need to know, by the way. You'd rather, afadhali ukuwe broke because you're focusing on investments. That means you make more than you need, alafu unainvest your dough. Juu baadaye itakuwa mti. People will harvest, they'll eat the fruit of your tree unapanda sahi. Umeona sasa? So 3K could be a lot of money ukiangalia Kenya. 3K, wow, naishi Kenya. Hapo ni Kenya. Kuja hapa kwanza. Wacha mambo ya conversion. Unaona? Conversion. Say, you mean I'm making 100,000? Mortgage yangu ni $3,000 by the way. Plus minus. $3,000 sahi. Na haumutaka ni ya $5,000 per month. Nataka nikuwe na man cave, yani nikuwe na space kwa basement. Sijui ndadanganyaje watu wai kuna panya huko kama vile ndo danganya hapa hivi. Oh daddy, you know, it's so traumatizing that when you told me these rats in the man cave, I will never go there. No. Yes. I don't know how long my lie will stick. Watafigure out ndio wadanganya. Niambia kuna panya hapa chini. Kuna panya by the way. Tulispray. Ule the previous owner wa hii hao hakukuwa amespray hiyo mwaka. Unajua lazima uspray hao yako kila mwaka. Ile itongaje?
nimesahau hiyo jina. Naongea Kiswahili, lazima ni translation yangu haifanyi job anymore. Aitwangaje wase wa insect wale, nimesahau jina. Tuendelee. 3K si mob sana, inaisha haraka sana, unaona. Abeneti Ansha, what's up brother? Oh yeah, this is the guy I met last week. What's up my brother? I see you. Ni meet last week, by the way. Last week video is coming soon, tamwona ka video, unaona. Abeneti Ansha, I see you brother, I see you. And it is advisable msee kupiga hizo shift mbili. Disadvantages za ukuanga ni nini? Shift mbili ni ile you won't have time for anything, but if you're new, it's not a crime. Make money, you're new, naona. Si lazima ujue mali ngoma ziko ama bia inauzwa wapi, achana hiyo story. Downtown Minneapolis hakuna mali itaenda, itakuwa huko kila siku, naona. Hizi strip club ziko, strip club bado ziko pale strip club, hakuna mali zinaenda. You'll explore America later, naona, ama explore Minnesota later. Focus na grind, make dough, double shift. Unakam kwa hao kulala tu. Kevin Samuel used to say that as a young man, job yako ni mbili. Ukienda kwa hao ni kulala, kukula na shit, that's it. Unafaa kuwa job moja ni ya kulipa bills, ingine ni ya kulipa extra things. Mwona sasa, ukikam kubuy BMW, you know it's a BMW. Don't kid yourself. Usiende kubuy BMW kwa auction, hiyo ni ile mdosi ashaitupa. Mi gari yangu nilibuy ilikuwa ni 2019, nini yangu Audi in 2019. Si mpya sana by the way, nishaona mpya. Every time nikienda oil change au niambia, hey, what do you think of naambia, hey please listen, iko na air suspension? Hapana. Beige interior? Hapana. Naambia zile features zile gari zao hazina. Damn it, we'll get him next time. Alafu na come next time, hey, we have this car. Oh, iko na wamejaribu kuniuzia gari, by the way, salesman, kwa sababu unajua okay, new things. Tumalize, naongea 1 2 3 4 questions. Ni hivi, dealership you make dough 3 ways of making money. The least ya dealership, the least, kama una vini wala wase vini uko baza ka baza, this is how you make money in a dealership. Ukiuza magari, si sales ya gari, by the way. Sales ya gari ndio the least profitable. The most profitable kwa business ya kuuza magari, number 2, repairs. Number 3 ni financing. So isa hivyo, kuuza gari ndio the least expensive. So they would rather buy you a new car or kupatia the most discount kinunua gari. Kwa nini? After 3 months utakam oil change, after 1 year utakam filter change, after 4 years utakam kwa tire, after 4 years utabadilisha brake. They will overcharge you on everything. Alafu ukifinance gari ni 30,000, payment yako ni ngapi? 3,000. Wanapata finance ya ngapi? Interest yake itakuwa 15%. That's how they make money. Ni financing na repairs. Selling cars haina profit. Out of factory wanakuuzia. Hiyo ndio kama introduction. So kama unataka magari, afadhali ukwe mechanic, alafu tafute financing, uteam up na bank. So kama bank interest ni 10%, 3 ni yako, 7 ni ya bank. So you're making money from the back door. If the businesses are doing that, naona, pia copy business too, naona. Hapo copy to business. Number 1 kwa dealership, au make money na repairs na financing. Si kuuza gari. Kuuza gari ni kama tu from the factory to you. Actually opo incentive na factory. Wakiuza gari inawalipa 3,000. They are moving the product. Naona, sikio jina, moving the product. Ni kama drug. Alafu shapo gari na kwa drug, unakuwa, oh, it's so beautiful. Oh. So more gonna your weakness. I love cars. So more gonna your weakness. I know that already. So what do? Kuna vile mu navigate hiyo. Naona. Kila kwa dealership, mwambianga, oh, can we give you a loaner car? Naambia, no. I got another car. I'll just get an Uber. Oh, no. Sitaki ni dare nipewe gari ingine. Jua by the way, washa study. Hiyo ngafani by the way. Muenda nga Audi dealership, ikidu video na nani, ikadu video na Ibra. Uko na makamera huko, zile surveillance camera. Alafu kienda kudu nini Ibra, tukienda kwa dealership ya Audi, the next day napata email from the sales department. Kwa nini? Waliona gari yangu wakai look up. Oh, he's our customer, he's probably shopping for a car. Tumie email tumchokoze. Suppose he's thinking about it. Mujua, niko na hiyo weakness ya magari by the way. I love nice cars. So I know that. So what do? Nanunua gari moja nice na kaa naye mpaka 4-5 years. Nasahau kila kitu. Sababu ukipenda magari, acha tu. No. I love cars. Ushaona mavideo zingine za magari? Hii ni mimi basi. Unajifunga mwenyewe. Kwa nini?
ndio nikuwe na life insurance. I have more expenses za kulipa extra. So ni hivyo advantage, fanya job mbili if you can mpaka upate ile mali where you want to be. I don't know where you want to be, but chapa job. Don't do it forever. If you need to go to school and upate degree, ita increase nini yako. So alafu huyo Lucy Mwangi si umwambie aange nione asema nini, aunge ni join hizo video zake. Yuko YouTube, Lucy Mwangi USA. Zak G. Hata sahi unaweza msearch. Sahi. Yuko TikTok pia. Unaona? Enda uone video zake bwana. Lucy unaona kuna mfuasi hapa hivi. Yuko YouTube, yuko TikTok. Akona job, akona mtoi. Multitasking. Si nini. Maybe pia anapenda hii mambo ya alikuwa Lucy Mwangi akona background ya radio, I think so. Yeye ni mtu wa media by the way. Si mimi ni fake. Yeye ni origi. Mimi ni fake kabisa. Akona hiyo background ya media. So ni kitu alianzia nayo. Unaona? So interview na DV winner, tell her I need more of that. Mwambie. So niambie mimi, it doesn't make sense ukiongea na mimi. It's like you're beating on a dead horse. Enda comment kwa channel yake sahi. No. Enda spam channel yake. Ata make more videos. So sama she's looking for ideas for videos. Mpatie maswali, uliza swali poa. No. John Daniels 254, I will look for you. Angalia channel yake by the way, John Daniels pia. Anafaa jivile how YouTube works. Video ni back to back albo despite my crazy work schedule. Kesho ni birthday yangu. Wadau wapige sub nijaze hiyo 1k subs. Oh, birthday yako ni kesho. But I treasure man cave like you can't believe. It's a blessing, bro. Hapa si uongea tu by the way. Birthday yake ni kesho, John Daniels. There's a strategy ya kumake a video kama uko kwa your city. Mimi nilichat GPT by the way. Are you kidding me? How do I start a video? Tumia all the resources. Kama kuna chat GPT, kuna DeepSeek, tafuta video ideas, then execute them. Naona. More than a notebook naandika video. That's why nini yangu schedule ya kupost video unless ni urgent mu post every other day. So what I have is like videos za next week nimezi edit jana. Nimemaliza already zote. I need to like kama one more run. Nimezi edit nimemaliza na kuziwatch tena, alafu ni make sure everything poa, alafu by tonight, alafu nizipost kwa YouTube. So when you see a video on Wednesday ama Friday, iko uploaded already. Iko uploaded last week. Videos iko advanced. Niliambiwa na one of my YouTube buddies aliniambia hivi, ukipost video ipatie kama 48 hours before post ingine. So that's why I took the advice. Na ina make sense. Juu naipatia time. Juu sometimes algorithm you take time before you identify what your video is about. You make different videos. You make tracking. You go all over the place. Tags. Fanya hivi, make video na tags. Tumia tags. It's complicated. Kuna science behind it. Even if it doesn't work, put your best foot forward ya kumake video. Kuwa na ile strategy. Make a video consistency. Kama ni twice a week. Monday, Friday. Watu wengi wanga free weekendi. So make video Thursday ndio watu wa Monday wa weekendi wa watch. Anza na ile Monday part 1, part 2. Unaona, upatie wase video za kuwatch. Ni strategy by the way. Mi video zangu ziko na advance. Video za last week nimepost zote, yani ziko done. Kuna ile ukiangalia nini yangu browser kwa computer yangu ilalange by the way. Iko on like 24/7. So pata kuna hii video nangozea hapa. Mu edit na software mbili siku hizi. Mtumia ile yangu ya kawaida Movavi, alafu natumia itoka CapCut. CapCut. So CapCut ni ya kufinalize. Ile nangoja hapa pending because you can't run at the same time. So na edit video, nasikiza audio, na malizana nayo. Boom. Na ipost. Zimekaa tu zinangojea. Sikogi na schedule ile live juu nikiweka schedule sitakuwa huko available ku answer questions. So post what nimeshaikia time already. Nasahau. TikTok ndio sikogi na time sababu TikTok ni YouTube video na structure in a way. I don't have time for that. Iko job. So unfortunately sikogi na post TikTok sana, but kuna strategy ya kupost video every other day ama every 3 days consistently. Usiwahi wacha juu algorithm inazoea. Ni kama machine learning. You're telling the algorithm what to do with your video. Ukuna post video mara moja, hauna title, hauna description, hauna tags, you're telling the algorithm, hey, figure it out. Sasa imekuwa too complicated to just post your video kuwe viral. Lazima kuwe na link fulani, unaona? That's what you do. Ama iko interesting. Kuna two things. If it's too interesting, viral, itaenda. I hate viral videos. Sababu mwaga kuna vitu yani, I don't want to be 100,000 subscribers. Itakuwa too much hiyo. Na Kiswahili hapana, ni kwa Wodemaya hapana. Too much hiyo. Mwati Wodemaya na do video. Nasema, man, this dude. If I could, kama singekuwa na watoi,
I would do better videos than him. I know that. Enda mwambie kama namjua. I can do better videos than yeye. Ni vile yako na hiyo time na opportunity na may build over time. I respect that. Naona. You meet my African leaders. I respect that. Nasemanga a village boy. Imagine. Kwa nini? Kuna system fulani iko underneath ile background. Watch videos how to maximize your SEO. So unfortunately, mujua hizi vitu zote, I just lack time. Sababu sema because I'm still a parent, parenting ni full time, let me divide my time. Kama hii live nimeifaitia sana by the way. Kama sasa kana kuangalia track the 4. Hii leo ndachanganikiwa the whole week. Tume move forward leo. Sawa? So fanya hivyo, pest control. Si pest control, kuna jina fulani. Sijui ni exterminator, ndio jina exterminator. Ni pest control but hao exterminator. Wana come in the spring, wana spray hao, wana spray kila kitu, wana kama traps, wana change hivyo hivyo. So hii hao ilikuwa na panya tukiingia, ilikuwa imekuwa abandoned for karibu 1 year. So panya zilisneak in from the garage, sijui kitu mkaa hiyo. But walifungwa, walipata hiyo shimo wakafunga. Itakuwa exterminator. So kamera imezimika, hata sijui what am I doing? Ndatafuta audio ni mix. Hii imezimika. DJI. So tume review, by the way, if you have a DJI microphone, ukifinya record, it only lasts 3 hours. Alafu inakufa kabisa. Just know that. No, upfront. Review. Dead on arrival. So na go back to ile original one. Ile zoom ya battery. Sasa exterminator nitonga hivyo. Pesa mingi sana by the way kuwalipia. Tuli cancel contract yetu ya last year. They got too expensive. So na hizo community colleges ziko za vitu kama heavy machine huanga hata huko ZACG community college iko every community. Sikia, community college iko everywhere in America. As long as kuna watu soma, kuna community college. Ziko everywhere. Kama hapa kuna Hennepin, yani community college iko kwa county, it's a county college by the way. Hata si ati ni kuna state college. Sikia hivyo ZACG. Kama hapa kuna Hennepin County Technical College. Sikia hivyo. Mimi naishi Hennepin County. So Hennepin County Technical College. What do you call that? A community college in the county. Ukienda Dakota County Community College. Yani community college ni ya county. Alafu kuna Minnesota State University. Hiyo ni ya state university. Alafu kuna University of Minnesota. Hiyo ni federal level, iko high. So kuna University of Minnesota, Minnesota State University. Alafu kuna Hennepin Tech Community College. So kuna level 2. So because hii ni a community, that means you're part of the tax paying community. Itakuwa cheaper kwako. Ukienda State University, now you're going to a different county. You'll pay more money to your taxes. But ukienda kwa University of Minnesota, hapo sasa umeenda kwa federal level. No, federally funded. So kuna shule everywhere ZACG. Utaanzia, you can start 2 years community college, alafu move State University upate degree. Ukishapata degree, alafu uende masters kwa University of Minnesota. So you're saving yourself money. But kama unado ukiingia, the cost of a 2-year program kwa University of Minnesota itakuwa 3-4 times more than community college. So mimi kianza chuo ndaanzia community college at my own pace. Wife alikuwa wapi before? Augsburg College ilikuwa kuna shule everywhere. I wish napeleke shule by the way. Kuna place flight on University Avenue. University Avenue, hiyo University Avenue. Kuanzia Mississippi River. Paka downtown St. Paul, ile state capital. Kuna video nimemake but singe post hiyo video juu ilikuwa na ngoma. Ama ndai post ndawaambia. Clue. Ni you from Mississippi River, paka state capital, University Avenue. You University Avenue, left and right. 3 blocks north, 5 blocks south. Ni makole tupu. Catholic University, St. Kate's, St. Thomas, hata nimesahau zingine. Yani university tupu, the whole street. Yani ni kama college town within the city. So every hapo kuna student. Shule utakosa shule by the way. Ni time ya kwenda shule utakosa. Mimi ningekuwa shule by now if I could. Wife tukibuild business kwenda 5 trucks, I'm going back to school. No. Microphone imekufa. Hata sijui. Sasa tuko bonus hapa hivi tunamaliza tu. Natafuta hiyo audio baadaye. So ZACG, as a beginning, ni dongapi unafaa kukam na beginner ndio at least ukue na average lifestyle. Wachana story more. Wewe kuja hapa alafu utaona tu. Wewe kuja tu. ZACG, wewe kuja tu. Come to America. Siwezi kuambia ina vary na city, county, states, it varies. But wewe kuja tu. Don't worry about it.
you're overthinking. Kuja. The most important thing, not what you're thinking, just do the thing you need to do. Sawa, tunamaliza video basi. Microphone lizimika sijui how many hours ago. 3 hours ago. Sasa nimejua. DJI in the last 3 hours kika record internal recording. So don't use it for long format video. DJI microphone hii hapa hii iko na kifuniko. Unaona? TikTok. It only lasts 3 hours alafu inazimika. Kama una record ile internally. So nimejua saa hii. So next time live I'm not going to be using this anymore. I'm gonna record baby. One of the two. So any more questions? Enda mtafute Lucy Mwangi afundisha vitu kadhaa. Go ask her some questions. Anasema she's researching for videos. Ukimtumia very good questions atawamekia video. Umeona? Jembe kwa kimake video, unajua yani specifically when you ask a question, kama ule Edwin Sifuna alisema Albert peleke tour. Akasema oh wait, that's a really good idea. Mood drive every day anyway by the way. Hata mood drive kila saa. Sema tu let me make a video for Edwin Sifuna. Ajai rudi, ajai comments ji, but at least nimekia video yake. Nika drive for 1 hour. Gonna let me show him where I used to work. Hata me realize wait a minute, I need to revisit that again. Umeona? Vava amerudi. Ita Vava. Unasema kuna problem ya nini ya LGBTQ. Nasema kila mtu kwa Christian. Don't tell people what to do. Vava, ni different. Kama ni wewe siji, naona kama ni wewe bado. Sawa, tamaliza TikTok basi. Unfortunately. Naona. Tamaliza TikTok basi. Sasa nianza na TikTok, iko up your switch. Where are you? Okay, hapa hivi. Tamaliza TikTok. Alafu kama YouTube. Swali yote ingine? Guru channel. Guru channel by the way, nice to finish recording my series. Fanya hivi, change channel ya jina yako. Najua ile jina ingine ilipotea ile Guru Visuals. Change channel yako, alafu name kama something you want to do. Alafu if things change in the future, badilisha. Kama ni ya photography review, let people find your channel based on your name. If you don't want to use, if you're going to be doing different things in life, use your actual name. Ama your pseudonym. Kama mimi nitoka Albert. You know that already. Channel yangu ni Maisha States. Kwa nini? Kwa hii channel specifically, naongea juu ya Maisha States. Ilikuwa nini? Maisha yangu, hiyo si maisha yangu, ni Maisha States. So, hii jina kama unajua Kiswahili kusema Maisha States, what do you expect in this channel? Challenges, life about Maisha States. Hiyo ndio general ya hii channel. If you want alcohol tracking, ile channel yangu ingine. Yani name channel ile people can tell the intention of, what's your intention about each channel. Kama Lucy Mwangi USA. Lucy Mwangi jina yake anaongea about USA. Nikaa tu Maisha States by the way. Makumbuka anaishi wapi? I think ni Delaware, sijui. But mbona kama ni Delaware. Mali uko na business, ukifungua business Delaware, there's no federal tax. Mbona sasa? Wenda muulize maswali awaambie. I want to know too, by the way. From a friend. So, how is life in Delano? Kuna new neighborhoods, kuna old neighborhoods, kuna development. It's a small state. How big is the state? What are the rivers? Kwa sababu every state kuna river, by the way. Every state. Kama ningekuwa na time, ningekuwa na travel. Actually, my ideal, ndanunua motorcycle. Si wacha na mambo ya truck, motorcycle. Ndanunua mobile home, alafu ndanunua motorcycle na mobile home. Alafu I'll be traveling around. Na fly drone, na upatia video nikidrive full time. For maybe 2-3 years. Alafu ni come and settle down. I'll do that one day. Ile motorbike. Harley Davidson. Ile cruiser ile. If my wife will let me. No. Kuna one of our relatives alikufa vibaya sana. Alikuwa na hiyo cruiser bike, akadunda. Alafu alikuwa poa kabisa, alikuwa poa yani ile physically alikuwa fiti, lakini kuenda kwa medical akapata brain yake ilikuwa smashed completely. Yani vegetable. Ile ako sawa kimwili but brain ili move kwa helmet. I mean, so ako anti motorcycle since that day. Alafu huyu mtu alimrescue pia namjua ni karibu jina yake. Husband wake ni mtu wa emergency, ni firefighter na emergency medical, alimrescue. So awesome motorcycle, it's not a good idea. Lakini ni adventure. Okay, maybe in a mobile home siji. If you think about it, okay, on second thoughts. So you can travel. Hii country kuna vitu mob sana by the way. It's bigger than you think. Minnesota alone ni kama Kenya alone. So traveling through the America ni kama West Africa karibu yote. It's a big place by the way. Sika Europe, hapa ni kubwa vibaya. Kwenda Wisconsin from upper home ni kama 1 hour and a half kwa border. Nikiingia ndani kwenda mpaka Madison ni kama 6 hours hivi. Ni mbali. There's so much things in between.
ile video nimepost TikTok, ile ya Frozen River ni St. Croix, hapo ni Wisconsin the other side. Ni vile kulikuwa too cold, sikuwa na context ya hiyo video. I just made it because I was there and I had to go and pikwa toi chuo, so sikuwa na time poa, but ndatry nda revenge, I'll do it again. Naona nda revenge sasa. So even your YouTube iko John Daniels maze, make a video, kuwa na strategy fulani. Naona thanks Albo, nimeelewa a lot. Zigji fanya hivyo hivyo, endo follow Lucy Mwangi saisa, alafu muulize maswali kwa comment kwa TikTok, umeona. Lakini mu prefer hivi, kama una do video ya YouTube, ni more important, itakuwa evergreen, it last longer than TikTok. TikTok people don't even know you, wanakam wanaishia, unaona. Kwa hivyo hata wako ni mwazima sasa, hata wajui, unaona. So Albert K Mwenga, thank you Albert K Mwenga. Do you have a YouTube channel? I think so, I'm supposed to follow you. Siandike comment nikufuate bana. I want to see your contact. Niambiwe ni YouTube pia. Unaona, tutakuwa na something in common. Thank you for the advice, good one. Na appreciate sana. Usijali mambo ya G Master, utanunua tu G Master. Unaona, mimi na moja by the way. I only have one G Master 50mm. Nakoga hivi by the way. Ukifungua, unaona. I had to. Nilinunua na deni by the way. G Master. Sony. Ndio my go-to lens everywhere. 50 yonga inaona exactly the way your eyes see. Si mnajua hivyo watu wa filming. 50 ndio ile exactly closer to how your eyes see things. So musa manga hivyo. So maswali zingine nitayarisha next Sunday juu ya uwanga. Nataka kusoma more about heavy machine huko sa USA, juu huku Kenya nafanya excavator, so I'm just curious. Excavator utalipwa starting ni $45 an hour, I'm guaranteeing you. Itakuwa seasonal job, but what you do ni hivi, you'll work in Minnesota from maybe spring, summer, fall, alafu winter uende Louisiana ama Florida, part-time job, uko vacation. So Zach G utakuwa sawa, you'll do 3 months ama uende Kenya kutembea, who cares, uende Kenya tu, uende kusumbua wanawake huku kuwe Samabani. Unaona, Samabani mama kurudi sahi. I think bro anarudi hapa kesho bro bro anarudi hapa kesho, I think so. Siji amekuwa tangu Januari nilimkaza hapa hivi, aliniendesha truck karibu 3 weeks. So utakuwa do job 3 months, I mean una do job 9 months, alafu 3 months unarudi Kenya kwenda kuona familia. So Zach G, kama uko excavator, hiyo ndio very high demand job nobody wants to do, naelewa. So unafaa kutafuta njia ya kuja States, that's what you need to do, tafuta njia ya kuja States. Do you excavator, hata mimi if I could, nikirudi back to when I began, ningeanza na mwanga very ambitious, nikianza na excavator juu wife yangu yujua everything about everything, she's a country girl, anajua kudrive excavator, load, anajua everything by the way, anajua everything. Ile tu ilikuwa tu kwa hiyo neighborhood yao, they had to do everything themselves. Ndio kama uko Ocha au hire mtu, if you need to do this forklift, mnatumia tu nyewe wenyewe, so she knows how to operate the equipment. Ile mimi ningejua in the beginning, ningeanza na excavator na loader, you need $45 an hour, my life would be in a different place sahi. Do you to skill you, it's very high demand job nobody wants to do. Sawa, kila mtu anakimbilia job za luxury, utakuwa mwerevu, and that job ile people don't want to do because they'll pay you more, utakuwa ile bargaining chips. So Zach G, unafaa kuja States by the way, unakaa msemu young sana hapo na napicha, tafuta njia kuja States, naona tafuta dem Amish kama ule Bichanga family. I'm just kidding. Oh my goodness, I get myself in trouble nikiongea vitu sana, but kuna njia kuja States, tafuta njia kuja States. Battery imeisha, so namalizia video na hii hapa hivi. Sasa wase, baadaye peace. Zach G ya mwisho nani anasema nini? Na bana wase huku hawataki kuioperate. Same thing kabisa. Tafuta place kuna more pay kama Dubai, Middle East. Sasa maliza live, hata kamera imezimika leo. Unaona? Very disorganized leo. Sasa baadaye wase, sasa maliza live basi. Nani mwingine wa mwisho? But I'm just 24 umeiva. Oa. Zach G. What 24 when anyway, tuache tu story. 24, unajua America kids wanaanza job kama kwa 16. So if you're 24 uko 8 years late, sema nini bana wewe? Mpaka tumbo inanguruma. Zach G ako 24 anasema ati but I'm just 24. Everything works bana. Things were working since you're 13. Mzungu hapa hivi akulete. Sasa itakuwa ni mwisho hiyo.
end stream.